Hello everyone. Welcome to my teaching learning session. I am Sonal Singh Pawar taking care of VPC, which is General Psychology for BA courses of students with IGNOU. Today we continue with our Unit 7, which is again going to be an expansive unit about human development. And today we are going to talk about the periods of human development, the lifespan development, and contextual influences that we'll talk about, which is 7.8 as per the book. Talk about contextual influence on development and a critical period that we should all know about human development. A period of time where growth is called as a critical or a sensitive period. Let's go ahead with today's session with understanding what are the periods of development that we are going to talk about in human development, which is 7.6 by the books. So, prenatal conception, the first that we talk about is always going to be the prenatal stage of development. We never miss out on the prenatal stage of development. The reason is the time before conception, in terms of having the child as an infant, and before that, which is conception, is equally important. So the time from conception to birth is called prenatal. The one-celled organism which stays in the body, and all the food, all the shelter goes through the mother's womb to the child, is prenatal development. One of the most sensitive periods that we don't realize for the child's development. Human development hugely relies on this stage of development. If prenatal stage of the child is very healthy, has been without any shock, without any sort of illness to the mother or the child, it actually dictates for the future life that the child is going to have a good healthy period and time of development in the future years. Then moving from conception, as soon as the child is born, the child is usually called an infant. Infant in universal terms in most areas. This is the time the child is 0 to 2 years of age. And yes, it is a dramatic change in the body that you find. Every change in the body is very drastic, no matter you see is this motor development, physical development, cognitive development starts. There are so many reflexes that we see in children. So this is one of those times where we tend to find dramatic changes in the body, in the brain of the toddler, and the support the emergency wide array of motor, perceptual, intellectual capacity as said, and first intimate tie also is taken care at this stage of development. So when we see a child forming a very good tie and bond with the mother, it's the time of infancy that it's visible to us that the child is forming such a bond with the primary caregiver, that is the mother. Moving to the next stage after infancy is the early childhood. Early childhood goes on from 2 to 6 years of age. This is also called the play years of the children life. The reason that we call them the play years is the children are mostly seen active in their school times at this point of time, and their motor skills, their physical development gets refined. We see a very evident change in their body from 2 years to 6 years, which is very true. At two, the child is just an infant, and by the time the child becomes four, five, and six, there's a huge growth that we tend to see in them in terms of their body, in terms of their brain, in terms of their motor capacity and strength. Something which initially motor wise, which is muscle development, was very slow and very less capable in terms of the body. At the age of 5 and 6 becomes very strong. The child becomes capable of holding things, tying laces, the shoe buttons, jumping around, running around with precision and clarity. So this huge change is seen in the players of the child life. Their skills get refined, that their thought and languages gets expand. You find them using huge array of words and a good vocabulary. There is a sense of morality also that tends to develop in children. So we do see these children forming a sense of morality. So when we speak about sense of morality, is the sense of rationality in the child in terms of the right and wrong according to what he or she perceives as per his age. Then moving ahead, after the early childhood development, which stays till 6 years, we have something which is called the middle years. Middle years are years just before the teenagers. It is a stage of development where you'll find a sudden change where children are so logical, so practically moving. You find children to be competing with one another strongly on the basis of their skills of literature, of maths, of science. They tend to develop a very good peer relationship with their friends. So, few of the most evident things in the middle childhood is logical development of sense. We tend to find them being very competitive or cooperative. These are some skills that tends to develop at this age, and
Peer group membership also becomes very important to them. So, being affiliated to groups is a time which you'll find it in the middle years. The term of suggesting that human beings are social beings are very well justified from the age of, I feel, 8, 9, and 10. This is the time that we understand that affiliation to groups is important, being part of the groups is important. Their basic literature skills get enhanced, their understanding about who they are also gets better by the middle age. After the middle childhood years, we come to something which is the adolescent. Adolescent is also called the teenager years. And when we speak about the teenager years, these are years which is actually filled with a lot of stress and storm. Not only it's to the stress and storm of the cognition, which is the ability to think, reason, decide, but also at this stage we are talking about them being physically facing a lot of changes around themselves, which is body change. Their secondary and primary sexual development takes place, which also is not only very something which is overwhelming, but at the same time it also drives in a lot of anxiety in some children. So puberty leads to an adult-sized body, and also sexual maturity is also attained because of the primary and secondary sexual development that we tend to have. Thought becomes abstract, idealistic, and school achievements are more serious now. So, this is the time where children are at the class of 11th and 12th. Yes, the academic achievements are far more serious and far more stringent for them and important to them because they're heading out to another stage of life, which is adulthood. So they're more focused on your personal values, goals, development, and establishing a sense of autonomy in the family. This is the time children are talking about having their own space. They need own freedom to decide things. So this is the teenager years, which is also called as adolescent. It goes on from 11 to 18, 19 years of life to even 19. After 19, we move to early adulthood. Early adulthood goes on from 18, 19 to 40 years of life. This early time of life is somewhere where people finish their education, move towards careers, and establishing their work environment and doing the work, setting up a work, and family, marriage, intimacy, everything is formed. So major concerns here is developing a career, forming an intimate partnership or membership that converts into a blooming household, which is getting married, rearing children, and establishing a very healthy lifestyle, which is not only for themselves but also for the family. So, from career making, choosing careers begins with teenagers. For career making, establishing intimate relationship, getting married as settlement, having children, rearing them, and providing them a very healthy environment is something which will be seen in the early adulthood. And yes, early adulthood is a stage of disequilibrium. You do not achieve everything at according to your own wish and will. There is a lot of struggle in terms of when rearing a child, developing intimate relationship with a partner, incorporating a partner in the family, and also while procuring and thinking of extending a family. There's a lot of stress and adjustment that comes in this stage. After the early adulthood, we move to something which is called as the middle adulthood. Middle adulthood is the time where you'll find people have already progressed in their family lifestyles, and there's a lot of leadership positions that comes to them. Leadership positions will not only be established somewhere in the house, in the household only. You will find that people at the age of 45, 50 would also be holding very strong positions at their workplaces. They also must help their children being independent. So at this point of time, we are actually letting our children move for higher education. So we pull in this attribute in our children to become independent, to choose their careers. So something that we were doing in the early adulthood, we establish those things, instill those things in our children. So, and also this is the time, 50 years is one of those time where in between two generations, the generation which is coming in front of you, which is of your children, and a generation which is going out. So there's a huge amount of adaptation which is required for parents during parenting at this stage. They also become more aware about their morality, about their ethics, about rationalities of the world when they interact with a new generation child, which is who are getting retired at this point of time. There is a decreased sense in physical cognition, and health is also going down the hill at this point of time. There is no endurance and strength as much as we found it in the early and the middle adulthood. And
This is the time where they actually, look back and see if their times and their life has been the way they wanted. So they reflect on the meaning of their lives at this stage, which is the later adulthood. Later adulthood is actually a stage where you can see your entire your entire stages of life, the way they've gone, how they have gone, and have they gone the way you really wanted. So this completes with the stages of periods of development that we had, from starting from conception till the later or late adulthood or old age. This completes with periods, and let's move to something which is lifespan development. Let's understand first the concept of what is lifespan development. Lifespan perspective was given by Paul Beattis in 1987, and he considered that, as a result of multiple factors, a lot of different frameworks of development has come up with the passage of time. So he was the one who gave us the concept of development and its characteristics, stated that development is lifelong. The term lifelong, as mentioned on the screen, suggests that development keeps going on. No matter it is up the hill or down the hill, we do find physical changes, you do find a cognitive changes, you do find morality changes. So changes is something which is lifelong, which is in the form of development. Next that we talk about is development is multidimensional, which is very true. We just studied development is multidimensional, speaking of the fact that it comes in different stages and in different ways, which is there is physical development as a dimension, there is cognitive, there is motor development, there is morality development. So these are different dimensions of development. So development has multi dimensions to it. Then moving to the fact that it's multi-directional, very correctly said. It's a myth when people say that your development always has to be one direction, which is up the hill. No, we look at the later stages of life. Everything is deteriorating, which is when we talk about later stages of our life, we find that development does change its course from up the hill to down the hill. Physical development, when was going up till the middle of adulthood, there are times where you start getting ridden to, some sort of losing consciousness, not remembering, not a good memory, not good calculative power, thinking, reasoning not being as strong as middle adulthood, so it's going down. Physical health, losing weight, wrinkles on the body, strength going down. This is also opposite. So remember, it's always multi-directional. It can go up the hill, it can go down the hill, as accordingly you decide it to be. Then it is also stating that development is highly plastic. Plasticity is also something which is modifiability, something that you can stretch. So, which is true. Any stage of your human development can become very, modifiable according to the kind of exposure and environment that we all are subjected to. So, it can be highly plastic. A kind of skill that we want to develop can be developed at any point of time if we wish to, if we plan to modify it. So it says that development has that plasticity to it, which is modifiability. Every stage has that capacity to modify thoughts, probably physical strength, a skill, probably apart from skills also. We have any stage where we want to learn new things. It all can be done because development is highly plastic. Then moving to next, which talks about development is influenced by multiple factors around us or within us, which is very true. Physical development can be impacted with the kind of nutrition being provided, the kind of environment that we are. Intellectual capacity is also impacted by the kind of environment that we are a part of. So, for example, if you are not a part of a good environment, there are higher possibilities that intellectual capacity is not formed really well. So it also depends on multiple factors that are surrounding us. So development is impacted by these factors. So this completes with the lifespan development given by Paul Beattis, giving up some characteristics and telling that development is also called lifespan because it keeps going on throughout our lifespan from conception to death. So this completes with lifespan as a perspective as an introduction. Let's speak about some other, few new concepts that we should always talk about and remember when we talk about human development. One is the age grade influences. Age grade influences refer to influences which is specific to the specific age. Like infants will find developing bond with their caregivers. So attachment is one of the first thing which comes during infancy only. So that's an age graded influence that we have. Then teenagers, adolescent is one of those stage where we see children being very rebellious. They tend to loosen up their morality, the ethics goes down, and also in a good perspective,
18 plus, which is, transiting from adolescent, you can vote, you have driving license. So remember, these are those changes which are actually graded as per those age. Like for example, we cannot expect children to go for their board examination before 13 years of life, 13 to 14 years of life, which is class 10. So that's a kind of influence and the kind of stress that children goes through only during that stage of life, which is at that age. It cannot be experienced at the age of 8 and 9. Both cannot be experienced at the age of 8 and 9. It is an experience which is specific to that age. So that's called age graded influences. Then we talk about history graded influences. These are those influences which are there for a time of period where people were born with influences with influences in their experiences. For examples, experience of a natural calamity, a freedom struggle which is seen by your grandparent. Like this is an example which Indians should know. There was a huge earthquake which was Bhuj in 2001 in Gujarat. That was an earthquake in Gujarat which was experienced extremely and massively by Bhuj. Is a history graded influence by the people living over there, their economic, socio-economic condition, their educational capacity, their medical facilities, everything was surrounded by that natural calamity that does become a history grid influence. People who are born in the families of freedom strugglers are also experiencing something which is history graded influences. Also, the introduction of mobiles and computers. I still remember, the first time we held a uh, small phone when we were young. It was very big. It had buttons in it, and it was an old phone, very heavy also. As the passage of time came by, we came down to lighter phones, more sturdy and stronger, then screen glass made phones, and then multiple cameras, etc. So we saw that introduction of mobile phones. So that is a kind of influence, a graded influence that we see of things being born, been around us, and we see how it's changing with the passage of time. So that's called as a history graded influence. Then moving to non-normative influences. Non-normative influences are influences that are shared by large number of people. It could be a cultural community people which is experiencing it, an event which has gone across an experience which has been experienced by people of one set of community or one set of area or one set of household. This could be divorces, separation, and children. All the children moving to abroad for education could be, a kind of non-normative influence for an entire family. So these completes with some very important influences that we need to know, which is age graded, history graded, and non-normative influences. This completes with some of the most important factors influencing human development. Let's move to contextual influence on development. Contextual is situation, at times it's socio-economic conditions also, and context is a situation. Let's see how do we understand this with a theory now. Yuri Bronfeld-Benner gave us in 1979 one of the most influential theory, which was ecological. His theory was known as ecological system theory, which is applicable to people across the globe. So it was just not a theory which can be applicable to the Western world. The theory is equally applicable to the Indian world. Now, speaking of ecological theory of Yuri Bronfeld-Benner, they stated that human development is influenced by many socio-cultural contexts, which is socio-cultural situations and environmental influences too. So when we speak about these influences, remember these cultural influences are act something which is going to be a part of that time, and not only these social cultural influences as it become a context of change for us, but there are other also which could be environment. So he viewed all of these situations and found that there are factors which are lying around us which impact us, which can be labeled as ecological factor. He named as ecological because he envisioned the environment consisting of many structures. So he saw that our environment can be divided into structures and can be stated as context which influences our development. So these environments are microsystem, mesosystem, exosystem, macrosystem, and the last fifth one is called the chronosystem. Let's understand these systems. The first is called the microsystem. Micro is one of those systems that we interact with daily living. We interact with this system every day. This is one of the most direct system to us, which is very closely knit system. This could be family, peers, teachers, someone we talk to every day, someone who's impacting us every day. There's a direct interaction without any obstacles in between.
Then we come to something which is the meso system. This is the second stage, not exactly a system comprises of factors, but this is a system which is connecting the two levels that we have, which is called the micro and exo. So meso is the connection between the micro and the exo. Exo includes those social contexts which we as an individual do not have a control. We will look into it as examples. Then we have macro system, one of the most external part, which is values, custom, religious customs, laws that are coming in the family. This is the most outermost level, as I said, does not have a specific context. It can keep changing. Its influence are not that direct, not that influencing also on us. Then we come to chrono system. This is again a graded influence. Not everybody goes through it. Chrono means time. So according to Yuri Bronfenbrenner, it is a temporary time a temporary time. It changes quickly and it is referred to as any socio-historical event which has a massive impact, like a timely impact on us. So speaking of this, this is called the chrono system. These impacts which are temporary but have a massive impact could be socio-cultural events. It could be a war, socio-economic, uh, you know, difficulties, struggles for a long period of time. It could be an economic difficulty of the country. Like for example, pandemic did become a chrono system for all of us. A time where we were having health, uh, a pandemic, which led down to even impacted our economy, our living system, and a lot of people are still suffering from that. Their temporary chrono is still going on, and for some others, they have recovered. So let's understand this in terms of an image, which is a beautiful image, gives you what a ecological theory of Yuri Bronfenbrenner talks about. See, the first circle is you. It's the individual with his own self of ideas, experiences, health, gender, and sex. Then there's the micro, which is the school peers. This is your family. This is people that you interact every day. Your neighborhoods also can become if you interact with them every day. Then we have the meso, which is the connecting thing between the exo and the micro. So exo is something that does not have a direct impact, but it's lying there, which could be neighbors around. It is television, mass media, social welfare organization, the legal systems, the family, friends that you have, which is called the exo. And macro, as we understood, it's the attitudes of the culture. It's also talks about your religious and customs, which does not have a direct impact on people. And so is chrono system, which is the long time bound thing, which is temporary in nature. It is that patterning of environmental events and transition over the life course, which can lead to major changes in people's life. And for some people, it could be very temporary. So this finishes with the ecological theory of Yuri Bronfenbrenner, a globally correct, theory it is. I'll give you an example. Let's take an example how these systems impacts you. Let's take an example in the middle as an individual that you are, and you have working parents. Working parents will have a very close knit thing with the school also. Remember, a note going from school to your mother's mobile number and also in your almanac can impact the kind of interaction that you have with your family that day. So, see, that is called the micro. Now, exosystems are family, friends, and people who could be your mother's workplaces, father's workplaces. It could also be mass media. So, imagine a child gets a new phone because he's 10, 11, and parents are working. So, the child needs to be independent and given them a phone. Now, through that phone, the child gets exposed to so much of shopping sites, so much of gadgets that he sees in that social media, and he demands a gadget, a new gadget because what he's seen. He demands shopping because he see online sites, influencers, also speaking of it. So this is something which impacts not directly but through indirect. So it's impacting your microsystem also. Also family friends, like let's take an example, any family friend of your parents. I've seen you going somewhere which your parents might have not been aware of. Remember that knowing can impact the relationship again with your family, because that family friend might have told that I saw your child over here, he was without any one, no consent that you gave, how he or she there, I hope he or she is safe. Such a conversation and information coming to you as a microsystem can impact your development. It might stop you from going outside for a couple of time, impact your social development, can impact your social interaction with people around. So this is how these systems becoming the cultural, environmental background and situation impact us development. So this completes with the Yuri Bronfenbrenner's
Yuri Bronfenbrenner's ecological system of theory, globally applied to all of us, and very, very impressive theory it was. Now, moving to the critical period hypothesis, which I stated in the beginning, it's one of the very important things that we miss out while we all are growing up. We need to know about this period and this hypothesis really well. This hypothesis states that there is a biologically determined time, which is determined time period during which children are most sensitive to external environment and than any other time. So this environment, if any impact is given onto you, it can probably make you bloom or probably can give a very wrong direction to your development. So children's nervous system is most sensitive at this point of time, which is environmental stimuli is the reason for the child does not receive any appropriate stimuli during critical period. The child will not be able to process those environmental stimuli in the future, which is very true. You know, when a child is an infant needs to interact and has have a very global interaction, no matter it's social interaction, cultural interaction, physical development, motor reflexes, everything needs to be there. If there is lack of stimulation, remember the child will not be able to accept those stimulations in the later life. So, speaking of that, critical period is extremely important. A sensitive period also during which learning is possible. So, that's also labeled as a sensitive period. There is a diagram which talks about critical period. See, a period where development is at height, it's at a bone stage. We can develop and give rise to umpteen amount of learning and skills for our future living. So that's critical period, which finishes with unit 7 to us. Unit 7 today we spoke about the stages of development, the periods of development. We spoke about Yuri Bronfenbrenner's theory of development, and also that human development happens through ages, and there are many influences which could be age graded influences, history graded influences, and non-normative influences that impacts our development. This completes with unit 7, making us move ahead to unit 8. Unit 8 is similar to the prior units, which talks about development in terms of stages. Some theory that says that how development are different according to two different psychologists today that we are going to talk about. Today we are going to talk about Sigmund Freud's theory and Erik Erikson's theory of human development. So speaking of Erik Erikson, we've already did speak about something which was human development in terms of Sigmund Freud earlier. Sigmund Freud was a psychoanalytical theory holder. He was the first person who gave rise to psychoanalytical forum. He was a professor, a psychiatrist who studied clinical psychology later, and he stated one of the most radical thoughts in the times of psychology of human development. He stated that unconscious is the manifestation of our behavior. So the unconscious motives and drives, your behavior is a manifestation of unconscious motives and desires. So your behavior is now product of what? Unconscious feelings and desires, unconscious motives, which ideally are not visible. So unconscious was his central thesis of work, and he also referred that desires, needs, and motivation are which are we are not aware of, something which have happened long time ago that we are not aware of right now, really drives our behavior in today's time. So this was Sigmund Freud's thought. Let's start with his theory. What all did he give? Sigmund Freud, to explain his work and to explain the concept of unconscious and sexual desires and biological drives, gave three tasks and three work in his tenure of identifying the psychoanalytical theory. The first was the topographical model of psyche. Then we have the stage model, which is the structural model of personality. And then we have something which is called as the psychosocial and psychosexual stages of development. Psychosexual stages is Sigmund Freud. It's not social. It's psychosexual stages. And let's begin with the first, contribution of Sigmund Freud to which led to the development of his psychoanalytical forum, which is called the topographical model of psyche. That is, he divided the mind into three levels, which is called the unconscious, conscious, and the subconscious or the preconscious. According to him, the top of the iceberg that you can see in the diagram, which is in the shape of topographical, which is in the shape of the iceberg also, says that these are those information, thoughts, and feelings and actions which we are constantly aware of at the moment also. So probably the time that you need to do something later, a course of action that you need to do something later being there in your mind is called the conscious awareness. Now,
Subconscious or preconscious deals with information that is not readily available right now. These are memories and stored knowledge, but once you go back, revise, you will be able to retrieve them. So it's retrievable. It's these are memories and thought process that you've stored in your mind, and that they can come back also. Then moving to the last one that we speak about is the unconscious one. This was a level of mind which actually dwell in a lot of controversy, a lot of rejection to Sigmund Freud's idea, was unconscious level. Unconscious level speaks about having those feelings, fears, violent motives, unacceptable desires, especially sexual and biological unacceptable desire, irrational wishes, immoral urges, shameful experiences, some selfish needs, shameful thoughts that we are not aware of, and why these needs, fears, motives are here when they're unacceptable, because they cannot come up to the level of conscious in the society is going to discard it. That's why these are a part of your unconscious feelings and unconscious level. These are those parts that we cannot readily be available to. So that means these are those information that you cannot retrieve back. They are not available to you right now, probably not available to you from the past 20 years also that you've lived. So these are those irrational wishes that we cannot see through. Never. So this was three levels that Sigmund Freud said that your mind is divided into and functioning: conscious, sub-preconscious, and the unconscious level, which talks about dividing into the three. Now, when we know that the mind is divided into three, this is how where your information and what kind of knowledge goes in. Our mind also has structure that leads to the kind of behavior. So the kind of behavior that is coming out is because of three components and structures that are there in our personality. So once these three structures, the way that these three structures interact, the way that these three structures are a part, so these are those parts that actually results into your behavior. This is called id, ego, and superego. Remember, these are three components that speak about, three components that talk about you and your behavior coming out of the interaction of these three. I'll give you multiple examples to understand them. Let's understand the first component, which is called the id. It operates unconsciously completely. We are unaware the way we are doing these actions. It deals with our basic instincts. Instincts are things and desires and feelings which are not controllable. So they are out of our control. They are those basic primitive because they are basic instincts, which is hunger, thirst, and sexual desires and shelter. And these are primitive in nature from birth. They actually form the other parts also. They're coming like from it. Other parts of the personality also comes in, which is ego and superego. To remember, so remember, it is such an important part of our personality. Yes, it works on pleasure principle. It is shameful. It has a tendency to avoid pain and seek more pleasure. It is disregarding the social values. It has this thing of disregarding social values. Then we move to something which is ego. Ego is that part of your mind which is the reality principle, which works according to the reality of the world, reality of the society. So ego works according to the reality principle, which is it will make you achieve your aid, which is the gratifications will take place, the satisfactions of primitive needs will take place, but by delaying the aid, but by delaying the primitive gratification to one day, half an hour, probably an hour or 2 hours, and it make you aware. They make you accept the aid, make you successfully achieve the desires of aid, but by realistic ways, which is according to reality checks of the world. Then we have the last one, which is called the morality principle. This is the moral group. This talks about not to be doing something which is not correct. This is the rational part of you, the ethical value of the society through which we socialize. So superego is something that you get by socializing in the environment. This is something which our parents makes us do. They tell us the appropriate behavior and the inappropriate behaviors, and it controls the impulses and urges of ego and id also. So it does not allow you something which is not to be done. It's a complete no. And also, the superego comprises of two different kinds, which is called the conscience. Conscience is the rationality part of a situation, and the other is the self, the ideal self. So, out of the socialization that parents give you of the rationality and the world,
You develop a kind of ideal self which does not want to, which wants to be like the way the society wants them to be, or their super ego, which is their family wants them to be. And conscience is something always being correct and rational because they don't want to be punished. They want to avoid punishment and be correct all the time. So superego comprises of two, as we speak about something which is conscience and ideal self. I'll give you an example of how our behavior is dictated at times through all of this. Let's take an example. And there's a child who wants to have a chocolate right away. So as we talk about the id, the child just goes to the kitchen, grabs the the container of the cookies, open it, jumps on the on the kitchen slabs, open the container and eats it away. Complete primitive drive. It is complete satisfaction of your hunger, which is again a primitive and a basic need. So did we see there is no sort of regret. There is no consensus to the morality or to the ethics. We want to avoid pain and seek pleasure. We just want to seek pleasure and eat the chocolate, and the child ate it. Now, let's take another example. The same child goes to the kitchen, wants to have the cookie, but then feels, no, I will not have cookie. I was told no today. I will be getting one in the evening only. I cannot. Moves out quietly out of the kitchen. This is the super ego. A complete banishing of your id and your ego. Then we speak about the ego. Now this child comes inside, feels like having a cookie before the meals also, and is thinking what to do. Goes to the mother and says, "You give me one less cookie and give me a permission to have one right now." So what are we doing? We are seeking permission. Reality check. This is the reality principle. Being so young, you need to take permissions from your parents. So here we do get a cookie, we do get something which is satisfying our desires, but through reality checks. So we delayed it a little. We couldn't just instantly go and open the jar. We had to wait for the mother to get free, then give you a cookie. So this is something which works according to the reality principle. Let's give you another example for this. Speaking of another thing, let's take an example. There's a 500 rupee note lying on the road, and it is going to be going up, and without watching around, quickly picking it up and putting it in your pocket. That's instinctive gratification of needs. That talks about it. Then, speaking of super ego is going to be, no, it's not mine. Let's not look at it. I'm not going to touch the 500 rupees note. It is not mine. I cannot be touching it. Now, this is super ego, completely banishing your desires of it. Then we come to something which is the ego. Ego speaks about something which is going to talk about. Ego is taking permission or probably delaying the gratification with the passage of time having it, but by delaying it. Now you pick up the 500 rupee note, ask everyone around, the worker, the guard, the people around, sit with it for a while. No one comes, wait for them for half an hour or so. You are around the same area, no one comes to ask you. The rupee note is yours. So you took permission, you asked people, you made sure that you tell it to the guard doesn't know, you hold it on for a while, no one comes and you take it with you. So this is the ego, which is called the reality principle. This is how most of our daily life behaviors are dictated by id, ego, superego, according to Sigmund Freud. So it is, I want that right now. Ego is, let's see, we maybe compromise a little, make some changes and achieve it. And super ego is, it is not right, so we are not doing it. So that completes with it, ego, and super ego as an understanding. Let's move to the third part of Sigmund Freud's development, which was called as ego defense mechanism. There are so many things that he gave, and ego defense mechanism was given to let you know that ego has a struggle to always gratify your id, but in consent to the reality. So there's a lot of pressure on ego also to make you achieve your primitive needs. So there is so much of anxiety which ego goes through. So to protect the ego, the person, to protect the person from the anxiety of the ego and stress, we solely rely on some defenses which are called ego defense mechanism. So let's take an example. As soon as you see a 500 rupee note and you need it, there's a sense of stress and anxiety that comes in. Agar koi aur, someone else will, go and pick it up. Oh God, there's going to be another third person that comes in, retrieves it, that thing and pick it up.
there's a sense of anxiety that dwells into you. So, to manage that anxiety, we have defenses which are many in number, which is called denial, displacement, projection, rationalization, reaction formation, repression, and sublimation. Denial talks about refusing and admitting that that event really happened or that situation really happened. Displacement is transferring your appropriate or inappropriate or anxiety provoking urges and feelings on onto something which is more acceptable and less, less threatening as a target. So let's take an example. You have an aggression towards your sibling, but you go out and fight and shout over your friend. So that's called displacement. Then we talk about projection. Projection is attributing unacceptable desires to others, which is telling your feelings by keeping it on other people, which is this is such an amazing example given that Chris often cheats on the boyfriend or the partner, but because she suspects him already, always cheating. So it's Chris who often, betray the partner, but it's always suspecting the partner to do so. Also, you have cheated in your examination, but you're telling that it's the other person who always does it, and it's so immoralistic, which is you actually vent out your feelings by putting it onto others, projecting it onto others. Rationalization is excuse giving, which is justifying the behaviors by substituting it by less acceptable reasons. Then we talk about reaction formation. Reaction formation is reducing your anxiety by adopting something which is a complete opposite of the feeling which is inducing anxiety, which is like a very good example. Nadia is angry with her co-worker, and co-worker Beth, as she always arrives late to work after a night of party and after a night of being outside. So, but what did Nadia says about Beth in front of everybody? That Beth is very hardworking, she's very cool, and she's quite agreeable. So, what did we do? We had a feeling of hatred towards that girl, but we justifiedly been with her and labeled her as cool and nice. So that's reaction formation, a complete opposite. Regression is returning to a coping strategy for less mature stages of development. Repression is suppressing your feelings, like some thought painful, bad, aversive feeling that don't want to be a part of is something which is regression. That is repression. And sublimation is redirecting the unacceptable desire through a socially unacceptable channels, which is doing something and then holding charity for it. So that's something which is called sublimation. That completes with ego defense mechanism. Let's move to the psychosexual stages of Sigmund Freud. Sigmund Freud stated that there are 5 stages of development. So according to him, your development starts at the age of 0 and it goes on till the age of 16, 17, and by that stage we are completely developed. So according to Sigmund Freud, there are 5 stages. Every stage a child needs to a child has a conflict at that stage and has to achieve. There is a successful achievement in that stage that needs to take place. If that achievement does not take place, there's going to be fixation, which is arresting of the development over there. So the development is incomplete over there and there is dissatisfaction, which could also continue to later lives. So fixation is arrest in that stage of development, and it could probably lead to further dissatisfaction in later life. So this is one important thing that we need to remember in psychosexual stages of development. Also, another thing that in Sigmund Freud stages, as there's a conflict, that conflict comes in because there is an erogenous zone that needs to be satisfied, a zone in the body or in the being which needs to be satisfied. If that is satisfied, the conflict is not there. If it is not, then fixation takes place. Let's start with all the stages of development quickly and completed. There are 5 stages starting from oral stage. Oral is starting from the birth to 12 months. And when we talk about the oral stage, it talks about the infants getting pleasure from the mouth. So obviously the child is completely dependent on the mother for feeding, suckling, and all of this needs to be adequately done. So remember one thing, that adequacy is the key in every stage of development. Over mouth stimulation and under mouth stimulation can lead to fixation. So if, for example, a child is able to get satisfied, the mouth is stimulated for 2 years, there's a sense of love and trust developed in the child successfully moves to the later stage. But for example, if the child is left alone crying, not being fed on the time, not feeded well, and weaning is also
done inappropriately, which is breastfeeding is also done very inappropriately to the child, remember this will lead to non-satisfaction of the mouth and can lead to fixation in the form of drug addiction, chewing gum, talking too much, any sort of addiction which happens to the mouth, which is alcohol, drugs, it could be food obesity, etc. Let's move to the second stage. For example, if there is a successful completion of the first stage, we move to the second, which is called the anal stage. The zone here is the anal area, which talks about toilet training, relationship between the parents. So this is the stage where the focus, the pleasure focus is on the genital area, which is retention and expulsion. The children are made to learn toilet training because by 3 years of the age, the child will move to the outer world. Exposure will go to the outer world. They need to be trained well to manage their body. If they're overtrained, remember they are going to be very fidgety, very overly occupied by cleanliness that could lead to features of OCD in the later life. If they're under what do you call this, they're understimulated and not taken care in terms of the stage is not being satisfied, and the toilet training has been very very abruptly done, which is abruptly as in the toilet training has not been told to the child. They have not been told you need to go to the washroom, wash your hands, pull up your pants, zip it up, button it up, put your dresses down. All of this is not appropriately done and is inadequate. Remember, the person is going to be dissatisfied, disorganized, very messy as a personality, and very erratic later in life. So, adequacy is the key, which is telling the child to use toilet adequately, the expulsion and retention, the relationship between the child and the parent to be balanced. Then coming to the next is called the phallic stage. Phallic stage is a little inappropriate to Indian scenarios. This was a stage where children focus comes to genitals now. Genitals, as in this is the time at 6 years and 5 years, children know that I am a male and my parent are also something which is an opposite gender. So this is the time children realize that their parents have a different relationship and they have different genitals. And I have a different genital than my mother, and my father has the same genital. And we tend to hold a different relationship with our parents. So this was actually, the stage was built on real life story of an Oedipus, as you see on the image, Oedipus for boys and Electra for girls. Oedipus was a prince who killed his father because he fell in love with his mother. So this was a real story that happened, that Oedipus actually killed his father to fall in love with his because he fell in love with his mother. So to satisfy that that need, every child goes through that period according to Sigmund Freud, where there's a sense of jealousy towards the mother if you're a girl child, and a sense of jealousy towards your father if you're a boy child, and it's called Oedipus in boys and Electra in girls. Now, in Indian scenario, we always do not experience all of this. So there is a sense of resolution has to happen. Not everyone will kill their parent. So how does this happen? There's a sense of jealousy that, with the passage of time, by the age of 5, which starts from 3, 4, that jealousy is straight to height at 5. And there's a sudden change, whereas the jealousy changes into admiration for the same-sex parent. So Oedipus was the real king, the prince who fell in love with his mother. So, for example, if Oedipus would have had admiration towards his father, he would have role modeled the father, thinking that my mother likes such people. So, role modeling the father, the admiration comes in, that the resolution of the stage happens, that the hostility towards the same sex parent is reduced. So is the children in girls. Did we ever realize that girls wear the attires of their mothers and show it to their fathers to see how they're looking? This is the admiration and role modeling which has resolved the stage. If there is jealousy, there's going to be hitting to the mother, crying for the father's time, a lot more than that, which is the phallic stage. If the phallic stage is really solved properly, we move to the next stage, which is latency. If it is not, it could lead to erratic behaviors later. It could lead to psychological disorders. According to phallic stages, there could be a confusion in masculinity, femininity in later times. Then moving to latency stage of it's a stage where we are 7, 8, and 11, and sexual tendencies and urges are completely suppressed. Our interest now goes to social interaction, forming intellectual skills. So here an interlude happens, which is a passage of time, which makes us forget everything that happened before. So we do not remember the sexual desires or anything, but we are moving towards intellectual capacity development. So the stage is actually focusing on intellectual development, and if there are desires which are still lingering from the last stage, that is leading to conflicts in this stage that could lead to
not forming of good social relationship with friends, family, and not having a good peer group. It could also lead to low academic records. Then coming to the last stage, according to Sigmund Freud, which was the time of puberty, which is the genital stage, a stage of a very holistic heterosexual development, a source of pleasure seeking times, which happens outside the family, which is children learn to develop heterosexual relationship. This is the time, at the time of 12, 13, 14, children have crushes on opposite gender, forming relationship, liking for the other people, which is very healthy. If it is capable, a child is able to capably form such relationships, fall in love, like people heterosexually in a dominant fashion of our country, which we accept. That's the thing which is successful development of this stage. So, according to Sigmund Freud, every stage is a conflict that needs to be resolved. Not happening leads to fixation. So, let's just conclude his theory. Sigmund Freud stated that behavior is a manifestation of unconscious wishes and desires. That wishes and desires are mostly sexual in nature. Our personality is divided into id, ego, superego. So the kind of behavior that you display is according to which is more, impactful in your personality. Is the id? Is it the ego more impressionable or the superego? Then we talk about ego, using ego defense mechanism to take care of the anxiety, and the last stage is stages of human development, which is called the psychosexual stages of Sigmund Freud. That we develop in the stage of 5 from 0 to puberty. Now, after this came Erik Erikson, who was fairly a very good friend of Sigmund Freud, but he moved away from Sigmund Freud because of the reason of psychosexual development. Erikson stated that we have psychosocial development, not sexual. His theory was called psychosocial development, and he stated my theory is something which goes on from the first stage till the last year of our life. So, zero to death, his stages from zero to death. So also he discarded the sexual development. He said that our cultural orientation needs to be taken in consideration. Not everything is sexual urges. Not everything is body desires. So few of the things that we need to know about Erik Erikson's theory is epigenetic principle. Epigenetic principle is development functions by epigenetic principle that a personality develops a predetermined order, which is if you are successful in the first stage or underdeveloped in the first stage, that will keep going on. So the epigenetic principle is something that happens in the first two stages is something your trend of development will be. So that's epigenetic. Psychosocial virtues and strength. This stated that each stage has a virtue to be achieved. It's like a nature or quality to be achieved that requires an optimal time also. So if the stage is well managed, that virtue will be developed, that strength will be developed, that will help us form a positive epigenetic principle. So if the first stage is successful, the second stage virtue will also and strength will also be completed and then further later. Then another point to be remembered is psychosocial maladaptation and malignance. Malignance is negative outcome. So if a child is not successfully passing through different stages, remember one can expect a healthy development, but it's also if the stage is passing successfully, you will have a good stage of development. But for example, the virtues are not being achieved, the epigenetic is going negative, you had failure in the first stage, then failure in the second, then inadequacy in the third, it will lead to unhealthy development, which is maladaptation and malignance, which represent negative outcome from unhelpful experiences through the crisis which we experience in every stage, which is there is either less of healthy development or more of negative outcomes. So that is maladaptation is less of healthy development and malignance is more of negative development is happening. So both are in the negative aspects that could be unhealthy development of the child. Let's start with quickly and finish with the eighth stage of Erik Erikson, which is this. So the stages was also divided into age and stages. The first was trust versus mistrust. Let's take an example. A child is consistently be met by his needs are met of love, affection, warmth, the mother feeding the child timely, so the child developed trust. Remember, during this stage, if the child is given very uncertain attention, is looked out at some time, the child is lying and crying all the time, there is instability in the care, it will lead to mistrust. So see the virtue, trust versus mistrust. Mistrust is a malignance and trust is a virtue being developed. Stability, constant care, stability in the child is being developed. Then we move to the next, which is early childhood, which is autonomy versus shape.
See, if the child is trustworthy, the child will have autonomy, which is the ability to decide for his life. He'll decide, he'll take personal control on his skills, on his activities. There's a sense of dependence. There's a sense of independence in the child. For example, if there's a mistrusted child, the child will always doubt about himself. I should not be doing this. I probably cannot cycle alone. I need my mother to be standing alone. Whereas an autonomous child is going to be confident, cycling, will fall down, pick up the cycle again. Why? The child had always received consistent care, consistent love, stability. That's why. Moving to the third is initiative versus guilt. So, if the virtue is autonomy, independence, the child will develop a sense of a sense of initiative. Initiative is a sense of independence in the child, independence in terms of initiating activities, playgroup activities, taking the first call of me doing this first, going in, interacting first, by the end of introducing yourself, taking initiative of good things. Whereas if the other one is guilt, when the child is doubtful in the last stage, remember, how are you going to initiate activities? These are children who cannot read in class, cannot raise their hands, cannot start an activity. So that's like a virtue of initiative, malignance of guilt. If there is a lot of initiative, there comes industry, which is competence, a sense of being able to, the desire to be creative, productive, doing something new. Very productive endeavors are a result of such children. They will be able to cope with the demand of society, new learnings. On the opposite are going to be children who are inferior because they've been doubtful, they've been guilty about themselves. They cannot pick up an activity. Even if they pick up an activity, they'll come down to it. They do not want to learn new skills. They feel they cannot do it, and they feel they would not be able to accomplish it to the end. They experience a lot of failure. Success leads to a sense of competence. Failure leads to a high sense of inferiority. So that's completing with the school age time. Now we enter to the adolescent stage, as we see in this image also. Adolescent is a time where there's a sense of identity, development of who we are. Remember, if you're initiative industrious, you know what who you are and what you want to be. What is your personal identity? What kind of careers? What kind of exploration? What kind of interning and vocational services you would want to do? And who you are in terms of your strength, weakness, and opportunity. In comparison to the opposite, if there's a malignance or maladaptation, that would be a role confusion. These people don't know what they want to do, what are their life, what are their careers. They are into experimental behaviors of drugs, getting into wrong behaviors, promiscuous sexual activities, losing their sense of identity, which is role confusion at this stage. A very critical stage this is, because if you develop an identity, you develop intimacy for your higher life, which is being able to have good heterosexual relationship, form good loving relationship with the opposite gender. Remember, if you fail to do this, you will experience isolation, loneliness, alone, not being able to form intimate relationship. After this stage, this is the time that you get married, being able to marriage, form mature relationships, comes the middle childhood, middle adulthood. Middle adulthood is the time that we move towards generativity, being able to generate for your children. And if you're not able to do that, there is a sense of stagnation. Income stagnant, family life stagnant, not contribution, not leaving anything for your children, not making a mark, carving a niche, not being an example or a role model. Then come to the last virtue, which is ego integrity, which is that integrity, the final stage, that I'm able to develop so much for my generations ahead. I've left so much worth, money, asset, and caliber for them. That finishes with ego identity and despair. This sums up with Unit 8. Thank you, everyone.
మనము స్వేచ్ఛ, ఫ్రీడమ్, లిబర్టీ గురించి చర్చించుకుంటున్నాం. తో అబ్జర్వ్ చేసి దాని యొక్క అవసరం ఏంటి, వ్యక్తి పౌరుడు స్వేచ్ఛ ఉండడం వలన ఏ విధంగా అభివృద్ధి చెందుతాడు, స్వేచ్ఛ లేకపోతే ఏ విధంగా తన యొక్క వ్యక్తి యొక్క పౌరుడి యొక్క అభివృద్ధి కుంటుపడుతుంది, ఏ విధంగా సొసైటీ కానీ మరియు రాజ్యం కానీ మరి ఇతర ఏ శక్తి కానీ వ్యక్తి యొక్క ప్రవర్తనలో జోక్యం చేసుకోకుండా ఉండాలా, అట్లా ఉంటేనే వ్యక్తి యొక్క మనుగడ ఉంటుంది అని వివిధ రాజనీతి శాస్త్రజ్ఞులు ఆలోచించి వ్రాయడం జరిగింది. అయితే మనం మొన్న ఇదివరకు సెషన్లో స్వేచ్ఛ అంటే వ్యక్తి యొక్క ఆలోచనలో అసలు వ్యక్తికి ముఖ్యంగా ఒక అంతర్గత స్వభావ సిద్ధమైన శక్తి, విచక్షణ, ఒక వ్యక్తి తన పెరుగుతున్నప్పుడు తన పరిసరాల నుండి, తర్వాత ఇతరుల యొక్క ప్రవర్తన నుండి తప్పకుండా తన ఆలోచనను పెంపొందించుకొని తన యొక్క బుద్ధిని ఇంప్రూవ్ చేసుకొని తప్పులున్నా దిద్దుకొని ఇతరుల నుంచి స్వేచ్ఛగా మన దాన్ని ఏమంటారు ప్రోత్సాహాన్ని పొంది, సహకారాన్ని పొంది ఇవన్నీ చేసుకోవడానికి అతనికి రేషనాలిటీ, హేతుబద్ధత ఉంటుంది అని ఈ లిబరల్ థియరీ అంటే వ్యక్తి శ్రేయోవాదం యొక్క ముఖ్యమైన పాయింట్ అన్నది. అయితే ఇందులో ముఖ్యంగా మనం చూడవలసింది ఏంటంటే వ్యక్తి తన మైండ్ మీద, తన శరీరం మీద, తనకున్న ఇతరుల స్వాభావిక సృజనాత్మక శక్తుల మీద సొంతంగా అతని హక్కు ఉంటుంది. ఇవన్నీ అతని సొంతమే, ఇతరుల యొక్క సొంతం కాదు. అదేవిధంగా బాడీ, మైండ్, తర్వాత ఇతర అవయవులు అతను చెప్పినట్టే అతని ఆధీనంలోనే ఉండాలి. మైండ్, బాడీ అతని ఆధీనంలో ఉండాలి. అతని ఆధీనంలో ఉండడానికి కావలసిన పరిస్థితులు కూడా ఉండాలి. సో చాలామంది రాజనీతి తాత్వికులు ఈ విధంగా ఉండడం వల్ల మనిషికి ఏ విధంగా అభివృద్ధి చెందుతాడు, ఏ విధంగా వ్యక్తి యొక్క ఈ శక్తులను అనుభవించడంలో, ఎక్సర్సైజ్ వినియోగించడంలో బయట నుంచి సామాజికమైన మన అడ్డంకులు కానీ, సామాజికమైన జోక్యం కానీ, తర్వాత రాజకీయ పరమైన జోక్యం కానీ ఉండకూడదు అని ప్రవచించడం జరిగింది. సామాజిక అంటే ఇతరులు ఒక వ్యక్తి మీద ఇతరులు జోక్యం చేసుకుంటారు కదా. సామాజిక ముఖ్యంగా ఏంటంటే మన భూస్వామ్య వ్యవస్థలు అనుకోండి. భూమి లేని వాళ్ళు, కూలి లేని వాళ్ళు భూస్వాముల యొక్క జోక్యానికి, భూస్వాముల యొక్క మన అణచివేతకి, భూస్వాముల యొక్క మన హింసాత్మక చర్యలకి లోనవుతారు, గురి అవుతారు, బాధలకు గురి అవుతారు. ముఖ్యంగా భూస్వామ్య వ్యవస్థలు చూశారు కదా. సాంస్కృతికంగా భూస్వాములు ఏ విధంగా లేని వాళ్ళ యొక్క స్త్రీలను అనుభవించడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. ఆ స్త్రీల యొక్క స్వతంత్రాన్ని, మానానికి భంగం కలుగజేస్తారు. అంటే అక్కడ
అక్కడ ఏమవుతుంది అంటే అటువంటి సొసైటీలో పురుషులు కానీ స్త్రీలు కానీ తమ యొక్క శరీరంపై, తమ యొక్క అవయవాలపై, తమ యొక్క మెదటి ఆలోచన శక్తిపై తమ యొక్క మన నియంత్రణ కోల్పోయి ఉన్నారు. అదేవిధంగా పరిస్థితులు కూడా ఆ విధంగా కోల్పోతున్నప్పుడు అవి వాటి ఆగబట్టే పరిస్థితి భూస్వామ్య వ్యవస్థలో, అంటే భూస్వాముల మీద ఎవరికి నియంత్రణ లేదు. అంటే వాళ్ళు అంటే సొసైటీ అంటే ఏంటి అని చెప్తున్నాను, విశదీకరిస్తున్నాను. సొసైటీ యొక్క ఇంటర్ఫియరెన్స్ లేకుండా ఒక వ్యక్తి తన స్వేచ్ఛగా ఉండాలంటే కొన్ని పరిస్థితులు ఉండాలి, హక్కులు ఉండాలి. అదేవిధంగా రాజకీయ పరంగా కానీ రాజ్యం కూడా వ్యక్తి యొక్క ప్రవర్తనలో, వ్యక్తి తన మైండ్పై, తన అవయవాలపై నియంత్రణ కలిగి ఉండే విధంగానే రాజ్యం ప్రవర్తించాలా, రాజ్యం యొక్క విధానాలు ఉండాలి అని అనేక రాజనీతి తాత్వికులు ముఖ్యంగా మనం కొంచెం వ్యక్తులు ముఖ్యంగా ప్రత్యేకమైన తాత్వికుల ఎవరు మనం కొంచెం ముందు తర్వాత పరిశీలిస్తాం. అదేవిధంగా తమ వ్యక్తి పౌరుడు ఈ విధంగా స్వతంత్రాన్ని అనుభవించినప్పుడు తన ఇష్టం వచ్చిన విధంగా తన విచక్షణ శక్తి శక్తిని అనుసరించి తనకు సంబంధించిన నిర్ణయాలు తన యొక్క ప్రస్తుత పరిస్థితులు కానీ, ఫ్యూచర్కి కానీ, డెవలప్మెంట్ కానీ, అతను ఏం చేయాలా, ఏ వ్యక్తి చేయాలా, ఎలా పని తీసుకోవాలా, ఎలా మన ఏ వృత్తిని చేపట్టాలా, ఏ వృత్తిని చేపట్టవద్దు అనే విషయాలపై రాజ్యము మన స్టేట్ జోక్యం చూసుకోకూడదు. అతని యొక్క ఛాయిసెస్ని, అతను ఏ వృత్తిని అనుకుంటే ఆ వృత్తిని అనుకునే విధంగా రాజ్యం ఉండాలి. కానీ అతను దానికి అతని సెల్ఫ్ డిటర్మినేషన్ అంటే తనకు తాను తన విషయాలపై నిర్ణయాలు తీసుకునే అధికారాన్ని రాజ్యము మన భంగం కలిగించకూడదు. అతని యొక్క హక్కులకు భంగం కలిగించకూడదు. అయితే ఇంకా ముఖ్యమైనదంటే ఈ థియరీ సెల్ఫ్ డిటర్మినేషన్ అంటే వ్యక్తి తన యొక్క అంశాలను, తనకు సంబంధించిన విషయాలను తన విషయాలపై తనకి కంట్రోల్ ఉండే విధానాన్ని తానే బాధ్యత. ఇది చాలా ముఖ్యమైన విషయం. ఉదాహరణకి ఒక అతనికి ఫ్రీగా స్మోకింగ్ చేస్తున్నాడు, ఫ్రీగా ఆల్కహాల్ అంటే మన ఏమి నియంత్రణ లేకుండా మన ఇష్టపూర్వకంగా ఆల్కహాల్ సేవిస్తున్నాడు. సో అతను సేవించినప్పుడు అతని దాని వలన పొందే లాభాలు నష్టాలకి అతనే బాధ్యత. కాబట్టి వ్యక్తి యొక్క దానికే వదిలిపెట్టాలా. అంటే మన ఫోర్స్ఫుల్గా స్మోకింగ్ చేస్తారు, కానీ మీరు చూస్తున్నారు కదా, సామాన్యంగా మన పూర్తిగా కంట్రోల్ పెట్టి స్వేచ్ఛను మన రాజ్యం తీసుకోవడం లేదు. అంటే కొంతవరకు అతని యొక్క ఛాయిసెస్కి మన ప్రాధాన్యత ఇస్తుంది అన్నట్టు. సో ఇక్కడ చెప్పొచ్చేది అంటే లాస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే వ్యక్తి ఈ విధంగా స్వేచ్ఛను కలిగి ఉన్నప్పుడు సామాజిక, సాంస్కృతిక మన నిబంధనలు, అడ్డంకులు లేనప్పుడు, అదేవిధంగా రాజకీయ నియంత్రణ, రాజకీయ జోక్యం లేనప్పుడు వ్యక్తి ప్రవర్తించే విధానానికి, వ్యక్తి యొక్క నిర్ణయాలకి, వ్యక్తి ఏది తినాలా, స్మోకింగ్ చేయాలా వద్దా అనే విషయాల మీద వచ్చే ప్రభావాలు, వచ్చే ఫలితాలు, వాటికి వ్యక్తియే బాధ్యత అని ఈ సెల్ఫ్ డిటర్మినేషన్ చెప్తుంది అన్నాడు. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, సమాజం కానీ రాజ్యం కానీ ఒక వ్యక్తి ప్రవర్తన వ్యక్తి నిర్ణయాలకి, తనకు సంబంధించిన స్వయం విషయాలకి, తన స్వయం నిర్ణయాలకి వదిలిపెట్టేందంటే అది వ్యక్తి యొక్క అభ్యున్నతికి, అభివృద్ధికి, అతని యొక్క ఉన్న టాలెంట్స్కి, సామర్థ్యానికి పెంపు వస్తుందని
దీనికి సంబంధించిన రాజనీతి తత్వ విచారకుల యొక్క భావన, లేకపోతే వాళ్ళు అసలు అంటే ఇది మంచిగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇది ఒక అభివృద్ధిదాయకమైన విషయము, ప్రోగ్రెసివ్ విషయము, అణిచివేత ఉండదు, తర్వాత దోపిడీ ఉండదు, తర్వాత హక్కులకు భంగం ఉండదు, పురుషులు ముఖ్యంగా స్త్రీలు ఈ విధానంతో, ఈ తత్వంతో, ఈ విచారణతో బాగుపడతారని ఈ లిబరల్ థింకర్స్ యొక్క ముఖ్యమైన భావన. అయితే ఈ లిబరల్ థింకింగ్ అంటే వ్యక్తి శ్రేయోవాదం, లిబరల్ థింకర్స్లో ముఖ్యమైన వాళ్ళు జేఎస్ మిల్ మరియు డిహెచ్ గ్రీన్, తర్వాత ఇసయా బెర్లిన్, వీళ్ళందరూ ఈ వ్యక్తి శ్రేయోవాదాన్ని లోతుగా ఆలోచించారు. వివిధ కోణాలు, వివిధ దశలు, వివిధ లోతులు, స్వేచ్ఛ లోతులు వాళ్ళు పరిశీలించడం జరిగింది. ఇప్పుడు మనం చెప్పిన దాన్ని జేఎస్పీలు ఏమంటారంటే, ఫస్ట్ వ్యక్తి తన స్వేచ్ఛను ఏ విధంగా వినియోగించుకోవాలా, ఏ విధంగా అనుభవించాలా, ఎక్సర్సైజ్ చేయాలంటే అతను ఏమంటాడంటే వ్యక్తి యొక్క అతనికి సంబంధించిన విషయాలు, తర్వాత అతని యొక్క ప్రవర్తన, అతని యొక్క నిర్ణయాలు, ఇతరుల యొక్క స్వేచ్ఛకు, ఇతరుల యొక్క ప్రవర్తనకు సంబంధం ఉన్న విషయాలు. ఉదాహరణకి ఒక వ్యక్తి యొక్క అతనికి సంబంధించిన విషయాలే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అతను ఏం తినాలి, ఒక వ్యక్తి ఏం తినాలి, ఏం తాగాలి, తన ప్రైవేట్గా మన ఇంట్లో ఏ విధంగా మెదలాలి, భార్యతో ఉండాలా, ఇవన్నీ పూర్తిగా ఒక వ్యక్తి యొక్క ప్రైవేట్ అఫైర్స్, సెల్ఫ్ రికార్డింగ్. అవి చేస్తే చేయకపోతే ఆ ప్రవర్తనకు అతనికి దాని యొక్క ఫలితము అతనికే వస్తుంది, ఇతరులకు రాదు, ఇతరుల యొక్క ప్రభావం ఉండదు, ఇతరులపై ప్రభావం ఉండదు అటువంటి సూచికి. సో అతని ఏరియా అన్నాడు, అతని ప్రైవేట్ ఏరియాలో అతని మన ఒక వ్యక్తి ఎలా ఉండాలా, ఎలా ఉండొచ్చు అనేది ఈ జేఎస్పీలు అతను పరిశీలిస్తున్నాడు. రెండవది ఏంటి అంటే సెల్ఫ్ రికార్డింగ్. అదర్స్ రిగార్డింగ్ యాక్టివిటీస్ అంటే ఒక ఉదాహరణకి, మొదటి ఉదాహరణ పర్సనల్ దానికి, ఒక వ్యక్తి తన ఇంట్లో తన భార్యతో, తన దగ్గర ఉన్న యానిమల్స్ ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మన కుక్క ఉంది, పిల్లి ఉంది ఉదాహరణకి, వీటితో ఏ విధంగా మెదులుతుంది అతనికి సంబంధించిన విషయం. సో అటువంటి విషయాలలో అసలుకి నిజానికి అతని మన వ్యక్తికి కొద్దిగా స్వేచ్ఛ ఉండాలి. కానీ అదర్స్ రిగార్డింగ్ అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక వ్యక్తి స్కూటర్ మీద కానీ, మన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కార్ మీద కానీ పోతున్నాడు, స్పీడ్గా పోతుంటే ఏమవుతుంది, అతని యొక్క స్పీడ్ వల్ల, అతని యొక్క స్వేచ్ఛ వల్ల ఇతరుల కార్లకి, ఇతరుల యొక్క వెహికల్కి టక్కర్ చేయడం జరుగుతుంది, గుద్దడం జరుగుతుంది, యాక్సిడెంట్ అవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ సెల్ఫ్ రికార్డింగ్ అండ్ అదర్స్ రికార్డింగ్. అంటే అతని యొక్క ప్రవర్తన ఒక సామాజిక మన పర్యవసానం కలిగి ఉంది అన్నట్టు, ఒక సామాజిక స్వభావం కలిగి ఉంది. అంటే సమాజంలో రోడ్డు మీద అందరూ ఉన్నప్పుడు ఒక వ్యక్తి తన ఇష్టం ఉన్నట్టు మెదలకూడదు, తన ఇష్టం ఉన్నప్పుడు. అందుకొరకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవ్రీ 2 kilometers 1 kilometer యూ హ్యావ్ రెడ్ లైట్. ఆ రెడ్ లైట్లో వాళ్ళు మీ ఎదురుగా రెడ్ లైట్ లేని వాళ్ళు, గ్రీన్ లైట్ మనం ఎదుర్కొన్న వాళ్ళు, ఎదురుగా ఉన్న వాళ్ళు వెళ్ళిపోవచ్చు. వాళ్ళు పోయిన తర్వాత టక్కర్ కాకుండా, మన యాక్సిడెంట్ కాకుండా, గ్రీన్ లైట్ మళ్ళీ నీకు ఎదురుగా పోతుంది, రెడ్ లైట్ నీ దగ్గరికి పోతుంది, గ్రీన్ లైట్ వస్తుంది నువ్వు పోవడానికి. నువ్వు పోయినప్పుడు వాళ్ళు అక్కడ నిలబడతారు, వెయిట్ చేస్తారు నువ్వు పోయేదాన్ని. ఈ విధంగా సెల్ఫ్ రికార్డింగ్ యాక్టివిటీస్ అండ్ అదర్ రికార్డింగ్ యాక్టివిటీస్లో నియంత్రణ ఉంటుంది. సెల్ఫ్ రికార్డింగ్ యాక్టివిటీస్ మాత్రం పూర్తి స్వాతంత్రం ఉంటుంది అని జేఎస్పీఎల్ అంటాడు. సో అతను ఏమంటాడంటే ఇంకా దాన్ని ఇంకా ఎక్కువ చేస్తాడు, ఇది ఇంకా వేరే కోణంలో చూస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఓవర్
over himself, over his own body and mind. The individual is sovereign. ఒక వ్యక్తి తమ యొక్క బాడీపై, తమ యొక్క ఫ్యాకల్టీస్పై, తమ యొక్క మైండ్పై పూర్తి సార్వభౌమాధికారంగా అంతులేని, అంటే ఇతరుల యొక్క ఏ కోణం, ఏ దిక్కు నుంచి కానీ, సామాజిక వైపు నుంచి, సమాజం వైపు కానీ, రాజ్యం వైపు కానీ ఏ అడ్డంకు లేకుండా అతను తన బాడీ పైన, తన మైండ్ పైన సంపూర్ణ అధికారం కలిగి ఉంటాడు అని అంటాడు అన్నట్టు. ఆ విధంగా అతను అయితే కొంచెము ఈ రెండు మన ఇటువంటి వ్యక్తి స్వేచ్ఛకు సమాజం కానీ, రాజ్యం కానీ ఎటువంటి విధానం కలిగి ఉండాలా, ఎటువంటి వైఖరి కలిగి ఉండాలా అనేది కూడా మన మీళ్ళు చర్చిస్తారు. అదేంటంటే మన వ్యక్తి మనము ఈ విధంగా ఇదివరకు అనుకుంటున్న విధంగా ఉండాలంటే అతనికి కావలసిన పూర్తి పరిస్థితులు కలగజేయడాన్ని మిల్లు పాజిటివ్ లిబర్టీ, సంవర్ధక లిబర్టీ, సంవర్ధిక స్వేచ్ఛ అని అంటారు. ఉదాహరణకి ఒక వ్యక్తి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక స్కూల్లో పిల్లల కొరకు, పిల్లల అభివృద్ధి కొరకు, పిల్లల మన మెంటల్ పవర్, ఫిజికల్ పవర్, తర్వాత మన ఏముంటుందని శారీరక మన అభివృద్ధి చెందడానికి మన స్కూల్లో అనేక రకాల పరిస్థితులు స్కూల్ మేనేజ్మెంటు కలుగజేస్తుంది, ఏర్పాటు చేస్తుంది. దాన్ని అదేవిధంగా సమాజంలో ఒక వ్యక్తి పౌరుని ఎడల ఈ విధంగా కావాల్సిన అతని యొక్క డెవలప్మెంట్, అతనికి అభివృద్ధి, స్వేచ్ఛగా అభివృద్ధి కలగడానికి పరిస్థితులు కలగజేస్తుంది. పరిస్థితులు కలగజేయకుంటే అడ్డంకులు లేకుండా చేయడం కూడా పరిస్థితులు. మనం ఇదివరకు ఒక లాస్ట్ సెషన్లో చూస్తున్నాం కదా, అడ్డంకులు లేకుండా, పరిమితులు లేకుండా, మన షికాయత్ లేకుండా పరిస్థితులు కలగజేయడమే నిజానికి రాజ్యం యొక్క బాధ్యత అని వీళ్ళు అంటారు. అదేవిధంగా నెగటివ్ లిబర్టీస్ అంటే, నెగటివ్ అంటే అతను ప్రతిబంధకాలు, అతను ఏది చేయకూడదు అనే దాన్ని నిర్ధారిస్తే ఇది ఇక్కడ ఇంటర్ఫియర్ కాకూడదు అనే విషయాన్ని నెగటివ్ లిబర్టీ అని మన మిల్లు వాదిస్తున్నట్టు. అదేవిధంగా కొన్ని విషయాలలో స్టేట్ హ్యాస్ నో రోల్ టు ప్లే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక వ్యక్తి కొన్ని విషయాల్లో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సముద్రంలో అందరి మనుషులే కాదు, ఒక వ్యక్తి పోయి సూర్యుడిని అందుకోలేడు. దానికి స్వాభావికంగా అతను చాలా పరిమితులు కలిగాను, అసలు అవకాశం లేదు. అదేవిధంగా అటువంటి విషయాల్లో మన ప్రభుత్వం, రాజ్యము, సమాజం ఏం చేయలేదు. సో నాకు ఏ పరిస్థితి నాకు కలగజేయడం లేదు అని ఇది ఈ స్త్రీ, మన వ్యక్తి, పౌరుడు అనుకోవడానికి వీలు. అదేవిధంగా మనిషి ఒక అతను వ్యక్తి ఒకటే కానీ అతను ఒక 100 మందిని కొట్టే శక్తిని కావాలా, ఉంటే బాగుండేది అనే కోరిక ఉంటే దానిలో కూడా సమాజం ఏం చేయలేదు, అది మన ప్రభుత్వం ఏం చేయలేదు. సో అది నెగటివ్ లిబర్టీ అని మన వీళ్ళు అంటారు. అయితే ఈ విధంగా వ్యక్తి స్వేచ్ఛ గురించి, వ్యక్తి యొక్క స్వతంత్రం గురించి మన గ్రీన్ కానీ, బెర్లిన్ కానీ, ఇంకా ఇతరులు కానీ వ్రాయడం జరిగింది. అంటే దీనంతా ఉదారవాద
లేక వ్యక్తి ఉదారవాదం వ్యక్తి స్వయవాదం నిజానికి ఒకటి పూర్తిగా పోలి ఉంటాయి. అది వాడచ్చు, ఇది వాడచ్చు. సిద్ధాంతం పేరు చెప్పినప్పుడు లిబరలిజం అనాలా. లిబరలిజం అంటే లిబరలిజం యొక్క ముఖ్యమైన ప్రతిపాదన, ముఖ్యమైన ఏదంటే పుట్టుకతో పెరుగుతుంటే వ్యక్తి హేతువాద శక్తిని కలిగి ఉంటాడు. స్వయం నిర్ణయం చేసుకుని హేతుబద్ధత పెంపొందించుకుంటాడు. అతనికి కెపాసిటీ అంటే మన హేతుబద్ధంగా ఉండడానికి అతనికి కెపాసిటీస్ ఉంటాయి పర్టికులర్గా. లేదంటే ఇది మెదట్లో ఉంటుందంట, బాడీలో కాదు. హేతువాదం, హేతుబద్ధత, తర్వాత విచక్షణ అనేది మన మన వ్యక్తి యొక్క మెదడులో, మైండ్లో ఉంటుందంట. అదేవిధంగా ఫెమినిస్టులు ఏమంటారంటే అసలు పురుషులే కదా నిజానికి హేతుబద్ధత అనేది స్త్రీల మైండ్లో కూడా ఉంటుంది అన్నది. అందుకోసం పురుషులు ఇది ఉదారవాద ఫెమినిస్టులు, ఉదారవాద స్త్రీవాదులు ఏమంటారంటే మన మనిషి యొక్క మనుషుల యొక్క శరీరంలో ముఖ్యమైన భాగము మెదడు. ఈ మెదడు పరంగా చూస్తే స్త్రీలు పురుషులు సమానమే, పూర్తిగా సమానమే. వాళ్ళు శారీరపరంగా చూస్తే మాత్రము భిన్నాలు ఉండవచ్చు. స్త్రీకి ఉన్నంత పురుషునికి ఉన్నంత బలము, శక్తి, ఫిజికల్ శక్తి స్త్రీకి లేకపోవచ్చు. స్త్రీ ముఖ్యంగా తన బయాలజికల్ వీక్నెసెస్ ఉంటాయి. కానీ మెదడు పరంగా మాత్రము, విచక్షణ పరంగా మాత్రము, హేతుబద్ధత అనే విషయంలో మాత్రము స్త్రీలు పురుషులు సమానమే అని అంటారు. అంటే వ్యక్తి. సో ఇది వ్యక్తి మన లిబరల్ థింకర్స్ యొక్క భావన ఇది. అయితే దీన్ని ముఖ్యంగా కార్ల్ మార్క్స్ మరియు కార్ల్ మార్క్స్ యొక్క సిద్ధాంతాన్ని ఒప్పుకున్న వాళ్ళు, ఆమోదించిన వాళ్ళు లెనిన్ కానీ స్టాలిన్ కానీ చాలామంది ఉన్నారు. వెస్టర్న్ కంట్రీస్లో కూడా చాలామంది ఉన్నారు. తర్వాత మార్క్స్ యొక్క ఫాలోవర్స్, మార్క్స్ సిద్ధాంతం కార్ల్ మార్క్స్ యొక్క సిద్ధాంతం ప్రకారం వ్యక్తి యొక్క స్వభావము పుట్టుకతో ఎలా ఉన్నా కూడా అతను ఏ సమాజంలో ఉన్నాడో, సమాజంలో ఎవరితో సంబంధాలు కలిగి ఉన్నాడో ఆ సంబంధాల యొక్క ప్రభావము, ఆ వ్యవస్థ యొక్క ప్రభావము వ్యక్తి మీద తప్పకుండా పడుతుంది. అసలు మనం అన్నా కూడా అది సాధ్యం కాదు అని అంటాడు. అంటే అందరూ ప్రతిపాదించిన రాజకీయ తాత్వికులు మనిషి స్వేచ్ఛగా ఉండాలా, స్వయం నిర్ణయాధికారం కలిగి ఉండాలా అని అనుకోవచ్చు. కానీ ప్రతి వ్యక్తి ఆ యొక్క మన పరిస్థితులను ఎంజాయ్ చేయాలంటే, అనుభవించాలంటే, యాక్సెస్ కలిగి ఉండాలంటే, అవకాశాలు కలిగి ఉండాలంటే దానికి సంబంధించిన పరిస్థితులు కూడా ఉండాలి. సామాజిక పరిస్థితులు అనేవి వ్యక్తి యొక్క విషయాలపై స్వయం నిర్ణయాధికారం కానీ ఏ అధికారం కానీ చాలా ప్రభావం కలిగి ఉంటుంది, సంబంధం కలిగి ఉంటుంది, ప్రభావం కలిగి ఉంటుంది అంటారు. నిజానికి ప్రతి వ్యక్తి ఒక సామాజిక సంబంధంలో ఇమిడి ఉంటాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ముఖ్యమైనది సమాజానికి, వ్యక్తికి ముఖ్యమైనది తినడము, తిని తన యొక్క శరీరాన్ని కాపాడుకోవడం, తన జీవాన్ని కాపాడుకోవడం, తన యొక్క దాన్ని ఏమంటారంటే పర్టికులర్గా ప్రొడక్షన్, ఉత్పత్తి లేకుండా మనిషి ఉండడు, మనుగడ ఉండదు అసలు. సో ప్రతివాడు ఉత్పత్తి యొక్క ముఖ్య కార్యక్రమం, ముఖ్య చర్య అన్నట్టు సమాజంలో. సో ఆ ఉత్పత్తి ప్రక్రియలో మనుషులు ఉత్పత్తి సంబంధాల్లో ఇమిడి ఉంటారు, ఉత్పత్తి సంబంధాలకు కట్టుబడి జీవిస్తారు. సో
ఆ ఉత్పత్తి, ఆ తర్వాత ఉత్పత్తిలో ఉత్పత్తి పరికరాలన్నీ చాలా ముఖ్యం. అంటే ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్, ఫోర్సెస్, మన మీన్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. అంటే ఉదాహరణకి మన ఆహారం పండించాలి, ధాన్యాలు పండించాలి. ధాన్యాలు పండిస్తేనే ధాన్యాలు తిని వండుకుంటే పురుషులు, మన పౌరులు, వ్యక్తులు బతుకుతారు. అయితే అది పండించినప్పుడు దాని మీద వర్క్ చేసే వ్యక్తులు కొన్ని సంబంధాలకి లోనవుతారు. అందులో ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ముఖ్యంగా ఉత్పత్తి పరికరాలను, ఉత్పత్తి సాధనాలు, భూమి, ఇండస్ట్రీ, తర్వాత ఫారెస్ట్, ఇదంతా ఆ వాటి మీద ఎవరైతే అధికారం కలిగి ఉంటారో వాళ్ళకి, మరియు వాటి మీద పనిచేసే వాళ్ళకి, పండించే వాళ్ళకి ఆ మధ్యన సంబంధం ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఉత్పత్తి సాధనాలు, ఉత్పత్తి భూమి, ఇవన్నీ ఎవరి చేతిలో ఉన్నాయో, ఎవరి ఆధీనంలో ఉన్నాయో వాళ్ళు దాని మీద నియంత్రణ కలిగి ఉంటారు. కలిగి ఉండడం వలన ఆ నియంత్రణ, వాటికి యాక్సెస్ లేకుండా వాటికి ఆ ఉత్పత్తి సాధనాలు ఏవైతే ఉంటాయో అవి వాటిపై ఆధీనం, నియంత్రణ కలిగి లేని వాళ్ళు నిజానికి స్వయం నిర్ణయాధికారం కలిగి ఉంటారు. సామాన్యంగా ఎవరైతే ఆ ఉత్పత్తి శక్తులపై ఓనర్షిప్ ఉంటుందో, నియంత్రణ ఉంటుందో వాళ్ళకి లొంగి ఉంటారు. సో ఇక్కడ కార్ల్ మార్క్స్ స్వేచ్ఛని ఒక సామాజిక విషయం, సామాజిక కోణంలో ఆలోచించాడన్నట్టు. అయితే ఆ సామాజిక కోణం ఏదైతే ఉందో ఆలోచించినప్పుడే అతను మన ఈ లిబరల్ వాదాన్ని అతను ముఖ్యంగా మన వ్యతిరేకిస్తున్నాడు. నిజమే, లిబరల్ థింకర్స్ ఆలోచించిన విధంగా మార్క్స్ కూడా ఒప్పుకుంటాడు. కానీ ఏది ఏమంటాడు, వ్యక్తికి ఇటువంటి గుణాలు ఉంటాయి, ఇటువంటి శక్తులు ఉంటాయి, ఇటువంటి ఫ్యాకల్టీస్ ఉంటాయి అని ఒప్పుకుంటాడు. కానీ అవి అభివృద్ధి చెందే ప్రక్రియలో, క్రమంలో అవి అతను వ్యక్తి అతని యొక్క బాడీ పైగా మిల్ అంటాడు కదా, అది సరి అయిన ఆలోచన కాదన్నాడు కార్ల్ మార్క్స్. ఓవర్ ఈజ్ మైండ్ అండ్ బాడీ ద ఇండివిజువల్ ఈజ్ సావరిన్ అని జేస్మిల్ అంటే అటువంటి పరిస్థితుల్లో, చాలా పరిస్థితుల్లో, అంటే ఈ ప్రొడక్షన్ రిలేషన్స్ ఎవరైతే ఉంటాయో, ఉత్పత్తి సాధనాలు ఎవరి చేతిలో ఉంటాయో, కొందరి చేతిలో ఉన్నప్పుడు అవి చేతిలో లేని వాళ్ళు, వాళ్ళ మీద కంట్రోల్ లేని వాళ్ళు స్వేచ్ఛ కలిగి ఉండడానికి వీలు లేదు. తమ యొక్క శరీరంపై, తమ యొక్క మైండ్పై ఆధీనము, నియంత్రణ కలిగి ఉండరు అని కార్ల్ మార్క్స్ అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, కార్ల్ మార్క్స్ అసలు మనం హిస్టారికల్గా చూస్తున్నాడు. ముఖ్యంగా ఏంటంటే అతని యొక్క ఉద్దేశము, కార్ల్ మార్క్స్ యొక్క ఉద్దేశము, సమాజము ఉత్పత్తి మరియు భౌతిక పరిస్థితులకు మన తల ఉగ్గి తన యొక్క మన మనుగడ సాగిస్తుంది సమాజం. సో ఉత్పత్తి సాధనాలు కొందరి చేతిలో ఉంటే, ఆ చేతిలో ఉన్న వాళ్ళే సమాజంలో ఆధిక్యత, మన ఏంటది, శక్తిని, ఇతరులను నియంత్రించే శక్తిని కలిగి ఉంటారు. అతని యొక్క సిద్ధాంతము హిస్టారికల్ మెటీరియలిజం. నిజానికి హిస్టారికల్ మెటీరియలిజం అంటే ఏంటంటే చారిత్రక భౌతికవాదము. అంటే హిస్టరీ దాని యొక్క మొదటి నుంచి, ప్రారంభానికి నుంచి భౌతిక పరిస్థితులు, ముఖ్యంగా ఆర్థిక పరిస్థితుల అనుగుణంగా నడిచింది. మన నాగరికత అసలు యాక్చువల్గా ప్రతి రంగంలో నాగరికత ఈ ఆర్థిక, మన మెటీరియలిస్ట్ భాగము ఎకనామిక్ పరిస్థితుల గురించి చాలా ఇంపార్టెంట్.
ఈ ఎకనామిక్ పరిస్థితులు మనిషి లోపటిది, మనిషి గుణానికి సంబంధించినవి కావు. ఎకనామిక్ కండిషన్స్ అవి భౌతిక మన బయట పరిస్థితులు మరియు భౌతిక పరిస్థితులు. బట్ ముఖ్యంగా కార్ల్ మార్క్స్ ఈ భౌతిక పరిస్థితులకి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. ఎక్కువ పూర్తిగా ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. తో వ్యక్తి యొక్క స్వేచ్ఛ, వ్యక్తి యొక్క మైండ్, వ్యక్తి యొక్క అది ఈ సామాజిక విషయాలకు లోబడి ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ పరిస్థితులను మారిస్తేనే ఆ పరిస్థితులకు మన అటువంటి పరిస్థితులు మన క్రియేట్ చేస్తేనే, కలగజేస్తేనే, ఏర్పాటు చేస్తేనే వ్యక్తి యొక్క స్వేచ్ఛ, వ్యక్తి యొక్క అభివృద్ధి, వ్యక్తి యొక్క మన సమానత్వం, హక్కు అనేది మనము నిజానికి వ్యక్తికి కలగజేయవచ్చు అని అంటున్నాను. అంటే అతని యొక్క ఉద్దేశంలో ఫస్ట్ ఏదైతే అడ్డంగా అంటే ఈ మన ఆస్తులు, పాస్తులు మరియు మన ట్రేడ్ ఇవన్నింటిలో వ్యక్తికి స్వేచ్ఛ ఉన్నప్పుడే, అంటే అక్కడ అటువంటి ఆ పరిస్థితుల్లో కూడా వ్యక్తి స్వేచ్ఛ ఉన్నప్పుడే, తర్వాత అసమానత్వం లేకున్నప్పుడే అతని వ్యక్తి స్వేచ్ఛ గురించి ఆలోచించవచ్చు. లేకపోతే కాబట్టి ఏం చేయాలంటే అతని యొక్క సమాజంలో ఉన్న అసమానత్వ ప్రాపర్టీ రిలేషన్స్ కొందరికి ఉండడం, కొందరికి లేకపోవడం, రిచ్నెస్ అండ్ పావర్టీ, మన క్యాపిటలిస్టులు మరియు పరిశ్రమల యొక్క ఓనర్స్ ఒకవైపు, తర్వాత వర్కర్స్, తర్వాత రోజు పనిచేస్తేనే వాళ్ళ యొక్క తిండి గడవడము, జీవనం గడవడం అనే పరిస్థితి ఉంటే వాళ్ళు ఇంకొక వైపు ఉన్నంత కాలం అది వ్యక్తి యొక్క స్వేచ్ఛ అనేది మనం ఆలోచించలేము. స్వేచ్ఛ అనేది నిజానికి మార్క్సిజం ప్రకారము ఈ మన ఉత్పత్తి సాధనాల మీద నియంత్రణ కలిగి ఉన్నవాళ్ళే. కాబట్టి ఈ లిబరల్ థింకర్ యొక్క ఒక ఆదర్శ ఊహాత్మక స్వేచ్ఛ మరియు సామాజికేతర పరిస్థితి మన పూర్తిగా క్రిటిసైజ్ చేస్తారు. సో ఇది మార్క్సిస్ట్ యొక్క క్రిటికల్. అంటే ఫస్ట్ ఆ సామాజిక పరిస్థితులు మార్చాలా, వ్యక్తికి స్వేచ్ఛ, సమానత్వం అని కలిగి ఉండే విధంగా సామాజిక పరిస్థితులు మార్చాలి. అది విప్లవం ద్వారా లేకపోతే కొన్ని చాలా పరిస్థితులు సామాజిక విప్లవం చేసి విప్లవం తీసుకొచ్చి సామాజిక పరిస్థితులను, రాజకీయ పరిస్థితులను, రాజకీయ అధికారాన్ని మార్చడం, అధికారాన్ని చేపట్టడం అనే ఒక పద్ధతి. మరి కొన్నిసార్లు ప్రపంచ యుద్ధాలు వచ్చినప్పుడు, తర్వాత మన ఇది మన నేచురల్ ప్రకృతి మన ఇది వచ్చినప్పుడు కూడా ఈ మన భౌతిక పరిస్థితులు మారడానికి అవకాశం ఉన్నప్పుడు, సో ఏదైనా కూడా మార్పు ఇది ఉన్న పరిస్థితి మారితేనే అసమానత్వ పరిస్థితి, స్వేచ్ఛను కలిగజేసే పరిస్థితి లేకుండా ఉండే పరిస్థితి అవి మారితేనే ఇవి మనిషి యొక్క స్వేచ్ఛ గురించి ఆలోచించాలని ఒక ఆలోచన. అయితే చాలా అసలు స్వేచ్ఛ గురించి చాలామంది మాట్లాడారు, చాలా కోణాల నుంచి మాట్లాడారు. వర్కర్స్ తమ యొక్క వర్కర్స్ కోణం నుంచి ఏ విధంగా క్యాపిటలిస్ట్ చేతిలో లేక పారిశ్రామిక ఓనర్, పరిశ్రమ ఓనర్ అంటే మన పరిశ్రమల ఓనర్స్, ప్రాపర్టీ ఓనర్స్ ఏ విధంగా స్వేచ్ఛ జరుగుతున్నారో ఆ స్వేచ్ఛను మనం ఎదుర్కోకుంటే అసలు స్వేచ్ఛ ఉంటున్నారు. ఏది వర్కర్స్ ఫస్ట్ ముఖ్యంగా ఇతరులు, కార్ల్ మార్క్స్ మరి ఇతరులు కూడా ఏమంటారంటే ఇండస్ట్రీలో, ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్లో ఇండస్ట్రియలిస్ట్ కానీ క్యాపిటలిస్ట్ కానీ తను ఉత్పత్తి చేసిన ఉత్పత్తిని మార్కెట్లో కానీ ఇంకా వేరే దగ్గర కానీ అమ్మినప్పుడు దానికి వచ్చే రిటర్న్ డబ్బంతా నిజానికి వర్కర్స్కి మన సరిపడే శాలరీ కానీ
మన ఇది నిధి కానీ మన రిటర్న్ ఇది వృత్తి కానీ ఇవ్వడం జరగదండి. నిజానికి శాలరీస్ ఇచ్చేది అతని యొక్క బతుకు తెరువు కొరకే. ఇవాళ పనిచేసి మళ్ళీ రెస్ట్ తీసుకొని తిని వచ్చేసి మళ్ళీ రేపు రావడానికి మళ్ళీ రేపు పని చేయడానికి మాత్రమే సరిపోతుంది అని మన మార్క్స్ చెప్పారు. అయితే ఉత్పత్తి ఏదైతే ఉంటుందో జరుగుతుందో వర్కర్స్తోని కొంత భాగమే అతను ఇస్తాడు. తర్వాత చాలా భాగము సర్ప్లస్ అంటారు దాన్ని సర్ప్లస్ అంటారు. ముఖ్యంగా క్యాపిటలిస్టులు ఏం చేస్తారంటే ఎక్కువ గంటలలో ఎక్కువ పని గంటలు పెట్టి దాని వచ్చిన ప్రొడక్షన్లో కొంత భాగం మాత్రమే మన ఇస్తారు. అంటే నిజానికి అతనికి ఎంత మన శ్రామికులు ఎంత పని చేస్తారో దానికి సమానమైన సూటబుల్ రెమ్యునరేషన్, సూటబుల్ శాలరీ అతనికి ఇవ్వడం లేదు. చాలా మట్టికి ఈ మన క్యాపిటలిస్టులు దాన్ని దోపిడీ చేయడం, తమ స్వాధీనంలో చేయడం జరుగుతుంది అంటారు. సో ఈ పరిస్థితులు పోవాలని. సో ఇది స్త్రీలు స్త్రీవాదులు. నిజానికి స్త్రీవాదులు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చాలా కాలం చూస్తున్నాం స్త్రీలు ఏ విధంగా మన సమాజంలో అన్ని సమాజాల్లో నిజానికి వెస్ట్రన్ కంట్రీస్లో కూడా సమాజంలో అణిగిమణిగి పురుషులకి అణిగిమణిగి ఉండడము, మన స్త్రీలు తమకు పెద్దగా ఉన్న స్త్రీలతో చేయబడుతున్నారు, తమకంటే పెద్దగా ఉన్న పురుషులతోనే మన పురుషులతోని బాధలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. అదేవిధంగా పితృస్వామ్య వ్యవస్థలో స్త్రీ ఏ విధంగా బాధపడుతుంది, అణచివేయబడుతుంది, స్వతంత్రం లేకుండా ఉంటుంది. ఇప్పుడు చెప్పిన మన మిల్లు ఇట్లా చెప్పిన కదా, స్వయం నిర్ణయాధికారం కలిగి లేకుండా ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ ఉదారవాదుల బట్టి జనరల్ పురుష జనరల్ స్వేచ్ఛ అనేది నిజానికి మన పితృస్వామ్య వ్యవస్థలో ఉండడం లేదు. పితృస్వామ్య వ్యవస్థలో స్త్రీలు ముఖ్యంగా పురుషులు ఏం చెప్తే అది వినాలా, ఏ పని చెప్తే అది చేయాలా, మన పురుషుని యొక్క నిర్ణయాలే స్త్రీల నిర్ణయాలుగా మారతాయి. పురుషుని యొక్క ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ భార్యాభర్తల మ్యారేజ్ వ్యవస్థలో నిజానికి మిల్ ఏముంటుంది ఒకసారి చెప్పినాడు, మ్యారేజ్ ఫ్రెండ్ రిలేషన్షిప్ ఫ్రెండ్ స్నేహపూర్వక వ్యవస్థ అని అంటాడు. అంటే స్త్రీ పురుషులకు సమానంగా ఉండాలంటాడు. కానీ అది ప్యాట్రియార్కీలో జరగడం లేదు. స్త్రీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యారేజ్ అయిన ఈ మధ్యన అది విన్నాము కదా, ఇది పాట, మీ వెంట వస్తాను బండికి బుల్లెట్ బండి వస్తానంటే నిజానికి చూడడానికి చాలా బాగానే ఉంది, పాటలు పాడడానికి బాగానే ఉంది. కానీ నిజానికి ఏమవుతుంది, అంత ప్రేమతో బతికిన ఎంజాయ్ చేసి బతికిన కుటుంబం నుంచి భార్య మన అన్న చెల్లెల నుంచి విడిచిపెట్టి తమను పెంచి పోషించిన తల్లిదండ్రులు విడిచిపెట్టి బయటికి పోతుంది. అయితే మనం క్వశ్చన్ వేసుకోవచ్చు, అసలు స్త్రీ బయటికి ఎందుకు పోతుంది, ఆ పురుషుని దగ్గరికి ఎందుకు పోతుంది, పురుషుడు స్త్రీ దగ్గరికి ఎందుకు రావకూడదు అని ఆలోచిస్తే మాత్రము అసలు ఆ పాట అంతా ఆమె యొక్క బానిసత్వానికి ఆమె పోయి వేరే ఇంట్లో ఉండడానికి అది పనికి వస్తుంది పాట. ఆ పాటను నీకు రొమాంటిసైజ్గా పాడడం అనేది నిజానికి అంత మంచిది కాదు అంటే అందరూ దాన్ని రొమాంటిసైజ్ చేస్తున్నాం. నేను నీ బానిసని నీ కాలు పట్టుకొని నువ్వేం చెప్తే అదే చేయడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను అని పాటను మన ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వరరావు కూడా ఆ విషయాన్ని ఆ కోణంలో ఆలోచించలేదు నిజానికి. సో పితృస్వామ్య వ్యవస్థలు అంతే, పెళ్ళైన ఆడపిల్ల అని అంటే ఆడది బయటికి పోతుంది, ఆడది. నిజానికి చాలామంది పేరెంట్స్
మగపిల్లల్ని కాకుండా ఆడపిల్లల్ని కాకుండా మగపిల్లనే ఉండాలని ఎందుకు కోరుకుంటున్నారు అంటే మగపిల్లలు పుట్టే వరకు కూడా ఆడపిల్లనే కనుక్కుంటా ఎందుకు పోతున్నారంటే అసలు ఆడపిల్ల అయితే నిజానికి పని చేస్తుందా, శాలరీ సంపాదన చేస్తుందా లేదని అక్కడ పెడితే ముఖ్యంగా అసలు ఆడపిల్ల అనేది బయటకు పోతుంది. మన ఇంట్లో ఎవరు ఉండాలా, మన టీచర్లు ఎవరు చూసుకోవాలా అనే ముఖ్యం ఇది వస్తుంది. కాబట్టి ఆడపిల్లను కనరు. ఆడపిల్లలు ఒకవేళ ఉన్నా కూడా ఒకరు అంతే. మగపిల్లలు కావాలా. ఆడపిల్లలను అసహించుకుంటున్నావా లేకపోతే ఇష్టపడుతున్నావా అని గుర్తుపెడితే మగపిల్లలు మాత్రం కావాలి. సో ఒకవేళ ఆడపిల్లలు పుట్టుకుంటూ పోతుంటే మగపిల్లలు పుట్టే వరకు వెయిట్ చేస్తారు చాలామంది పేరెంట్స్, చాలామంది కొన్ని. సో ఈ విధంగా స్త్రీవాదులు వ్యక్తి యొక్క స్వేచ్ఛను మన స్వేచ్ఛకు ఏ విధంగా పితృస్వామ్య వ్యవస్థ అడ్డంగా ఉంది, ఇబ్బంది మన పరిమితులు స్త్రీ మీద పరిమితులు పెడుతుంది. అంతేకాకుండా తోటి స్త్రీలందరికీ కూడా ఈ సిద్ధాంతాన్ని బోధించడం జరుగుతుంది. స్త్రీలు కూడా ఈ సిద్ధాంతాన్ని తమ యొక్క రక్తం మన దీన్ని పూర్తిగా తమ యొక్క ఆలోచనలో ఇరికించుకొని పూర్తిగా పురుషులకి ఏ స్టేజ్లో ఉన్న ఏ సంబంధంలో ఉన్నా కూడా పురుషులకి అణిగి ఉండడం జరుగుతుంది. ఫస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్త్రీ మ్యారేజ్ తర్వాత ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు తండ్రికి అణిగి ఉండాలా, పెద్ద అన్నకు అణిగి ఉండాలా, అమ్మకు అణిగి ఉండాలా. స్వేచ్ఛ ఉండదు. నిజానికి ప్రేమ ఉంటుంది కానీ స్వేచ్ఛ మాత్రం ఉండదు. ప్రేమ వేరు, స్వేచ్ఛ వేరు. బయటికి పోయిన తర్వాత అక్కడ ప్రేమ కూడా ఉండదు, స్వేచ్ఛ అసలైపోతుంది. ఎందుకంటే మామ అంటే ఏ విధంగా ఆలోచిస్తే నువ్వు ఆలోచించవాలి. మామ యొక్క మాటకి నువ్వు ఎదిరించకూడదు. అదేవిధంగా పురుషుడు మన అన్ఈక్వల్ రిలేషన్షిప్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ సో పురుషుడు నువ్వు ఎప్పుడు మళ్ళీ నీ తల్లిగారింటికి పోవడం అతని నిర్ణయిస్తాడు. తర్వాత నువ్వు జాబ్ చేయాలా లేదా అనేది అతని నిర్ణయిస్తాడు. నువ్వు ఏ జాబ్ చేసినా కూడా ఒకవేళ చేయడానికి పరిస్థితి ఉన్నా కూడా ఎటువంటి జాబ్ చేయాలా అనేది సామాన్యంగా అతను నిర్ణయిస్తాడు. ఏమొద్దులే అని జాబ్ వద్దులే అని నిర్ణయించినా కూడా అదే చేయడం జరుగుతుంది. స్త్రీకి స్వయం నిర్ణయం శక్తి ఉండదు అని మన ఫెమినిస్టులు వాదిస్తారు. కాబట్టి వాళ్ళు స్త్రీవాదులు ఏమంటారంటే మన లిబరల్ థింకర్స్ కూడా పూర్తిగా స్త్రీవాదం గురించి మాట్లాడలేదు, స్త్రీకి ప్రాధాన్యత ఇవ్వలేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాకి ఎప్పుడైనా కూడా మ్యాన్ బై నేచర్ ఈజ్ హ్యావింగ్ రైట్ టు ప్రాపర్టీ అంటాడు చూడు. కానీ ఉమెన్ అతను తీసుకురాలా. ఉమెన్ అండ్ మెన్ అండ్ ఉమెన్ అనలే, మ్యాన్ అన్నాడు. దానికి ఇండివిజువల్కి అతను వాళ్ళు ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు. కానీ స్త్రీల గురించి అంత ఎక్కువ పట్టించుకున్నారు. ఓకే సామాన్య. అయితే ఫెమినిస్ట్ మాత్రం అలా కాదు. వాళ్ళు స్త్రీ స్వేచ్ఛగా ఉండాలంటే అది పితృస్వామ్య వ్యవస్థ నిర్మూలించబడాలా, పూర్తిగా విప్లవాత్మకంగా సంస్కరించబడాలా. స్త్రీ మన భార్యాభర్తలు కలిసి స్త్రీ ఎక్కడ పుట్టిందో వాళ్ళింటినే ఉండాలా అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళింటిలో ఉండాలి. ఇది సమాజము సంస్కృతి అట్లా కాదు, ఇట్టంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ మన అబ్బాయి కాదు అమ్మాయి కాదు, ఇద్దరిట్లో ఎవరి యొక్క ఆలోచన కాదు, మొత్తం సమాజం యొక్క ఆలోచన, ఆచారం యొక్క మన ఏమంటుంది ఆధిపత్యం. కాబట్టి పురుషుడు ఎట్లా ఉన్నా కూడా అంటే పురుషుడు కనుక ఇద్దరు అమ్మాయి అబ్బాయిని ప్రేమించుకున్నప్పుడు పురుషుని యొక్క పరిస్థితి చాలా మన పేదరికంగా ఉంటే మన స్త్రీ మ్యారేజ్ అయిన అమ్మాయి సుఖంగా ఉండే నుంచి ఒక బాధాకరమైన దుఃఖకరమైన పరిస్థితులు పోవాల్సిందే. అక్కడ దుఃఖాన్ని తర్వాత పేదరికాన్ని అనుభవించవలసిందే. తర్వాత భర్త ఎంతవరకు పెడితే ఎంతవరకు తినాలి, లేనంత వరకు అతని తప్పగా అనిగిమని ఉండాలి.
ఇక్కడ ఉన్న కోరికలు, ఇక్కడ ఉన్న ఎంజాయ్మెంట్, ఇంట్లో ఉన్న ఎంజాయ్మెంట్ అక్కడ ఉండకపోవచ్చు. కానీ నాకు లేదు అని ఇంటికి రావడానికి వీల్లేదు. నిజానికి అటువంటి పరిస్థితి వాళ్ళు ఒకవేళ బాధాకరమైన పరిస్థితి ఉన్నా కూడా అక్కడ వేరే ఎక్కడ పుట్టిందో అక్కడ ఉన్న తల్లిదండ్రులు చెప్పాలి కూడా, మేము బాగానే ఉన్నాం, బాగానే తింటున్నాం అని చెప్పారు. సో అది పితృస్వామ్య వ్యవస్థని భార్య కోడలు ఏ బాధ్యతలను నిర్వర్తించానో ఆ బాధ్యతలకు ప్రాధాన్యత ఇస్తూ స్త్రీ అణిగి మణిగి ఉంటుంది అని మన ఇది స్త్రీవాదులు, ఫెమినిస్ట్, ముఖ్యంగా జేఎస్పీలు కానీ తర్వాత కార్ల్ మార్క్స్ యొక్క ఇది కానీ వాళ్ళు అది చేస్తారు. సో ఈ విధంగా మనము స్వేచ్ఛను ఏ విధంగా నిర్వచించామంటే వ్యక్తి స్వయం తన యొక్క విషయాలపై, తనకు సంబంధించిన విషయాలపై, తన జీవితానికి సంబంధించిన ఏది తినాలా, ఏది తినకూడదు, అతని యొక్క మన ఆరోగ్యం ఎట్లా కాపాడుకోవాలా, ఆరోగ్యాన్ని కాపాడడానికి ఎటువంటి మందులు తినవచ్చు, ఎటువంటి విధానాలు అనుసరించాలా అనే విషయాన్ని స్వయంగా నిర్ణయించుకోవాలా. ఈ విషయంలో మానవుడు దానికి పుట్టుకతోని హేతువాద శక్తి కలిగి ఉన్నాడు కాబట్టి ఆ స్వయం నిర్ణయాధికారాలు ఉండాలా అని అంటాడు. అయితే మన సమాజము మరియు రాజ్యము వ్యక్తి స్వేచ్ఛ గురించి ఏ ఏ విధానాలు కలిగి ఉండాలా, ఎక్కడ తన యొక్క హద్దులు ఉంటాయి, ఎక్కడ తన యొక్క హద్దులు లేవు అనే విషయంలో మన జేఎస్పీలు తర్వాత గ్రీన్ ఇటువంటి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే వ్యక్తి దానికి అతని బాడీపై, తన యొక్క మైండ్పై పూర్తి అధికారం కలిగి ఉంటాడు. తర్వాత అతను ఏ పనులు చేయాలా అనేది అతను స్వయంగా నిర్ణయించుకోగలుగుతాడు. కెపాసిటీ ఉంది కాబట్టి నిర్ణయించుకోగలగాలా. అదేవిధంగా ఒక వ్యక్తి తను చేసిన పనులకి, తాను చేసిన నిర్ణయాలకు అనుగుణంగా ప్రవర్తించినప్పుడు, జీవించినప్పుడు వచ్చే పరిణామాలకి వ్యక్తియే బాధ్యుడు. అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తుందంటే నిజానికి సమాజము వ్యక్తికి స్వేచ్ఛ ఇచ్చింది, ఆ స్వేచ్ఛ వల్ల కూడా ఒక వ్యక్తి చెడిపోతే నిజానికి అతనే బాధ్యుడు. అంటే పని స్వేచ్ఛ అనేది తక్కువ మన ప్రాధాన్యత ఇస్తుంది, తక్కువ శ్రద్ధ తీసుకుంటుంది. అట్లా శ్రద్ధ తీసుకుంటేనే నిజానికి వ్యక్తి అభివృద్ధి చెందుతుంటాడు. అంటే నిజానికి ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఆ విధంగా ఉన్నప్పుడు వ్యక్తికి కెపాసిటీ ఉంది. ఒక విషయం చేయొద్దు అన్నప్పుడు ఎందుకు చేయొద్దు అంటే అది మంచిది కాదు, దానివల్ల దుష్పరిమాణం అవుతుంది, నీకు నష్టం కలుగుతుంది. నష్టం ఉందా లేదా అనేది ఆలోచించడానికి వ్యక్తికి శక్తి ఉంది, హేతుబద్ధత ఉంది అని నమ్మడమే నిజానికి లిబరల్ థింకర్స్ యొక్క ఉద్దేశం. కానీ అందులో కూడా కొన్ని విషయాలలో మన రాజ్యము వ్యక్తి డెవలప్ కావడానికి పరిస్థితులు కలిగించాలా, వ్యక్తి ఉత్సాహానికి సహకరించి అతని ఎన్నుకున్న మార్గంలో పోవడానికి సహకరించడం. దీన్ని పర్టికులర్గా పాజిటివ్ సంవర్ధక స్వేచ్ఛ అని అంటారు. నెగిటివ్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడెక్కడ వ్యక్తి యొక్క మన జీవితంలో భాగము తమ యొక్క రోల్ ఏమి ఇక్కడ ఉండకూడదు అనే విషయం నెగిటివ్ లిబర్టీ అంటాం. సో ఈ విధంగా మన లిబరల్ థింకర్స్ వ్యక్తి స్వేచ్ఛకు ఎక్కువ చాలా ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు. దాన్ని మొత్తం మీద లిబర్టీ యాజ్
సెల్ఫ్ డిటర్మినేషన్ అంటే ఏంటి? లిబర్టీ యాజ్ రైట్ టు సెల్ఫ్ డిటర్మినేషన్. ఇది ఎక్కడి నుంచి పుట్టింది? మొదటి యొక్క ప్రతిపాదన, లిబరల్ థింకర్స్ యొక్క ప్రతిపాదన పుట్టుకతోని స్వయంగా అన్ని ఫెకల్టీస్ కలిగి ఉంటాడు అనే భావనతోని ఏ విధంగా సమాజంలో, ఏ విధంగా మన రాజ్యంలో అది పరిరక్షించబడాలా అనే ఉద్దేశంతో అతడు అనేక మన రచనలు చేశారు. అయితే ఈ లిబరల్ థింకర్ యొక్క అంటే నేను ఇక్కడ సమీక్ష చేస్తున్నాను, మొత్తం బ్రీఫ్ రివ్యూ, మనకు కొంచెం టైం ఉంది కాబట్టి ఈ మాత్రము మార్క్సిస్టులు, భౌతికవాదులు, చారిత్రక భౌతికవాదులు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు వ్యక్తులు జీవించే పరిస్థితులను అర్థం చేసుకున్నారు. ఆ పరిస్థితులకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు. ఆ పరిస్థితులు వ్యక్తుల మీద, మన సమాజంలో, రాజ్యంలో జీవించే వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ వ్యక్తుల మీద ప్రభావం కలిగి ఉంటుంది. ఆ వ్యక్తుల యొక్క స్వయం నిర్ణయాధికారాన్ని అనే విషయాన్ని మీద కూడా మన నియంత్రణ కలిగి ఉంటుంది, ప్రభావం కలిగి ఉంటుంది. స్వేచ్ఛ అనేది ఒక మన అది ఎప్పటికీ ఏదో దేవుడిచ్చిన వరం లెక్క. మన దేవుడు ఏం చెప్తారే, స్వేచ్ఛగా ఉండమంటే స్వేచ్ఛగా ఉండి, లేకపోతే స్వేచ్ఛగా లేకపోయి. నిజంగా తెలుసు కదా, కొందరు దేవతలు మనుషులని మన రాళ్ళని చేసి పారేస్తారు. దాని తర్వాత ఎవరో వచ్చి దాన్ని ఆ దేవతని బతిలాడి అది చేస్తే ఇది చేస్తే, మన భార్య అయితే మన దేవుడి దగ్గరకు వచ్చి నేను ఎట్లా బతకాలైనా భర్త లేనిది అని బతిలాడితే, ఓకే కొన్ని రోజుల తర్వాత నువ్వు ఇది చేస్తే నీ యొక్క భర్త రాయి నుంచి మంచిగా మారుతుంది. సో అది కాదు కదా. సో మార్క్సిస్టులు ఏమన్నారంటే భౌతిక పరిస్థితులు, ముఖ్యంగా భౌతిక పరిస్థితుల్లో భాగమైన ఆర్థిక పరిస్థితులు అంటే ఉత్పత్తి విషయాలు. ఉత్పత్తి అంటే వాళ్ళ యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే అసలు మనిషి అనేవాడు ఉత్పత్తి, తను ఏం తినాలా తర్వాత ఏం తాగాలా అనే విషయం అతని ప్రాథమికత. అంటే ఆదిమ సమాజంలో కూడా ట్రైబల్స్ కూడా ఫస్ట్ వాళ్ళు తినడానికి కొంత సంపాదించుకోవాలా, జంతువులను చంపాలి, లేకపోతే ఆకులు అలములను సంపాదించుకోవాలి, తర్వాత జంతువులు కొట్టాలన్నా కూడా అందరు కలిసి కొట్టాలి, దాన్ని కలిసి వేటాడాలి. ఒకవేళ ఒక వ్యక్తి ఉంటే ఆ జంతువు అతని మీద బట్టి చంపేస్తుంది. సో వ్యక్తుల ఆదిమ సమాజంలో కూడా మనుషులు కలిసి తమ యొక్క సబ్సిస్టెన్స్, తమ జీవనం కోసం అత్యవసరమైన ఆహారాన్ని సమకూర్చుకుంటున్నారు. అదేవిధంగా కొంచెం మన నాగరికత అభివృద్ధి చెందినగా భూమిపై వ్యవసాయం చేసినప్పుడు, తర్వాత మన వృత్తులు చేపట్టినప్పుడు కూడా మన వస్తువుల యొక్క ఉత్పత్తి, వస్తువుల యొక్క పంపిణీ, వస్తువుల యొక్క వినియోగంలో కూడా మనుషులు మన సామాజికంగా జీవించడము, మనుగడ చేయడము జరుగుతుంది. అందుకొరకే అసలు మార్క్స్ ప్రకారం ఏంటంటే సంప్రతి సమాజంలో ఉత్పత్తి సంబంధాలు, తర్వాత సామాజిక సంబంధాలు, ముఖ్యంగా అతను ఏమంటాడంటే మార్క్సిస్టులు ఏమంటారంటే ఈ ఉత్పత్తి సంబంధాల పైన ఆధారపడి ఎకనామిక్ రిలేషన్స్ పై ఈ సామాజిక సంబంధాలు, మన రిలేషన్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అంటే మన మనుషుల సంబంధాలు కలిగి ఉంటాయి వాటిని అంటే ఉత్పత్తి సంబంధాలు, ప్రొడక్షన్ రిలేషన్స్ పై సామాజిక సంబంధాలు ఆధారపడి ఉంటాయంటారు. సో ఈ విధంగా మార్క్సిస్టులు ఈ పరిస్థితులకి, భౌతిక పరిస్థితులకి, ముఖ్యంగా ఆర్థిక పరిస్థితులకి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం జరిగింది. అయితే వాళ్ళు ఏమంటారంటే వ్యక్తులు స్వేచ్ఛగా ఉండాలంటే వ్యక్తి తమపై ఎవరు బయటి వాళ్ళు నియంత్రణ కలిగి లేకుండా, తమ బాడీపై, తమ యొక్క మైండ్పై నియంత్రణ కలిగేయకుండా స్వేచ్ఛగా ఆలోచించడము, స్వేచ్ఛగా నిర్ణయాలు తీసుకోవడము, తమ
నచ్చిన వృత్తిని చేపట్టడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిఫరెంట్ చాలా అది ఉన్నాయి కదా, ఆర్థిక రంగము, సామాజిక రంగము, ఇంకా రకాల సర్వీస్ రంగం ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొందరు పాటలనే తమ యొక్క సంగీతాన్ని తమ యొక్క వృత్తిగా ఎన్నుకుంటారు, కొందరు ఆటలను ఎన్నుకుంటారు, కొందరు పాటల రకరకాల ఇవి ఉంటాయి, జీవన విధానాలు ఉంటాయి. సో అటువంటి వాటిలో స్వేచ్ఛ ఉండాలా? ఓకే, స్వేచ్ఛ ఉండాలంటే మాత్రం ఈ పరిస్థితులకి లొంగి ఉండకుండా పరిస్థితులను మార్చాలి. అది విప్లవాత్మక మార్పు. ముఖ్యంగా ఆ పరిస్థితులు ఎలా మార్చాలంటే ఆ ఉత్పత్తి శక్తులు, ఉత్పత్తి సాధనాలు, మీన్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్, అది మన వ్యవసాయ భూములు కానీ, ఇండస్ట్రీస్ కానీ, వృత్తి సాధనాలు కానీ, వీటన్నిటిపై మన పౌరులు, వ్యక్తులు మన నియంత్రణ, అంటే కంబైన్డ్ కూడా అందరు కలిసి వాటిపై నియంత్రణ కలిగి ఉండాలా. అప్పుడే వాళ్ళకు స్వేచ్ఛ అనేది మన అవకాశం ఉంటుంది, స్వేచ్ఛగా జీవించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అయితే ఇంకా వేరే వాళ్ళు స్వేచ్ఛను గురించి ఆ విధంగా వాళ్ళ యొక్క కొనులు ఆలోచించారు. అన్నిటికంటే ముఖ్యులు, ప్రముఖ సిద్ధాంతము స్త్రీవాదం అంటే. ఎందుకంటే మానవ జాతిలో మానవులలో సగభాగము స్త్రీలు కదా. సో వాళ్ళ గురించి ఆ కోణంలో స్త్రీవాదులు, ఫెమినిస్టులు ఆలోచించడం. వాళ్ళు ఏమన్నారంటే మార్క్స్ ప్రొడక్షన్ రిలేషన్స్, ఆస్తిపాస్తులపై ఆధీనము, నియంత్రణ విషయాన్ని, ఆర్థిక అసమానతలు ఉండడం, ఈ పరిస్థితులు మనిషి యొక్క స్వేచ్ఛను హరింపజేస్తున్నాయి అనే కోణంలో ఆలోచిస్తే, అంటే ఒక ఎకనామిక్ సిస్టమ్, ఒక ఎకనామిక్ స్ట్రక్చర్కి మార్క్సిస్టులు ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు. అదే స్త్రీవాదులు ఏం చేశారంటే సాంస్కృతికంగా మానవ సంబంధాలపై వాళ్ళు మన ముఖ్యమైన సాంఘిక మన సాంస్కృతిక వ్యవస్థ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాస్ట్, తర్వాత మ్యారేజ్, ఈ వ్యవస్థలు ఏదైతే ఉన్నాయో ఈ వ్యవస్థలలో పురుషాధిక్యతను ప్రబోధించి, పురుషాధిక్యాన్ని సమర్థించి, స్త్రీ యొక్క మన స్వతంత్రంగా స్త్రీ యొక్క స్వతంత్ర మన స్థితిని, స్త్రీ స్వేచ్ఛగా ఆలోచించడాన్ని వ్యతిరేకించిన వాళ్ళను ఈ స్త్రీవాదులు ఖండించారు. అసలు అటువంటి ఆ వ్యవస్థనే పూర్తిగా నిర్మూలించాలా, అంటే పురుషాధిక్యతను ప్రతిపాదించే సమర్థించే వ్యవస్థనే పూర్తిగా నిర్మూలించాలా. అప్పుడే స్త్రీకి స్వయం అధికారం వస్తుంది. ఇది మన మ్యారేజ్ టాటార్కి పురుషాధిక్యతలో ఏ విధంగా స్త్రీలు సగభాగమైన మానవ జాతిలో సగభాగమైన స్త్రీలు తమ యొక్క మన అస్తిత్వాన్ని కలిగి లేకుండా, స్వేచ్ఛ లేకుండా, స్వతంత్రం లేకుండా, స్వయం నిర్ణయాధికారం లేకుండా ఉంటారు అనేది మీకు తెలుసు. సో అటువంటి దాని అడ్డంకులు, స్త్రీకి అడ్డంకులు ఉన్న పురుషాధిక్యత వ్యవస్థను, పురుషాధిక్యత ఆచారాలని, వ్యవహారాలని నిర్మూలించకపోతే స్త్రీకి స్వతంత్రత ఉండదు అని ఫెమినిస్టులు భావిస్తారు. సో ఈ విధంగా నిజానికి ఈ మనము మొట్టమొదటి మన యొక్క శీర్ష మన లెక్చర్ యొక్క ముఖ్యమైన టైటిల్ ఏంటంటే పురుషునికి, పౌరులకి, వ్యక్తులకి స్వయం నిర్ణయాధికారం కలిగి ఉండడమే స్వేచ్ఛ అని చెప్పుకున్నాం. సో ఇంతటితో ఈ
নমস্কাৰ। আজি মই তোমালোকৰ লগত ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি বা প্ৰেছিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া আমি আজি আলোচনা কৰিম। ইয়াৰ আগৰ ক্লাছত আমি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিষয়ে পঢ়িছিলোঁ। আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু তেওঁৰ মন্ত্ৰী পৰিষদে আচলতে কেনেকৈ প্ৰশাসন চলাইছিল বা এই প্ৰশাসন চলাওঁতে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কি ভূমিকা আছিলে আমি অলপ চলপ কৈ আহিছিলোঁ। আজি আমি ডিটেইলছত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বিষয়ে জানিবলৈ যাওঁতে আমি প্ৰথমতে জানিব লাগিব যে তেওঁনো নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়াটো কেনেকুৱা, তেওঁক প্ৰত্যক্ষভাৱে নিৰ্বাচন কৰা হয় নে তেওঁক ইনডাইৰেক্ট ৱেত নিৰ্বাচন কৰা হয়, কোনে তাত অংশগ্ৰহণ কৰে, জনসাধাৰণৰ তাত কিবা ভূমিকা আছেনে, এই গোটেই বস্তুবিলাক আমি জানিব লাগিব। এতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বিষয়ে চাওঁতে এতিয়ালৈকে আমি কি দেখিছোঁ যে দুগৰাকী মাইকী মানুহে অলৰেডি ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পদটো পাইছে। এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি কোন জানা তোমালোকে সকলোৱে কোন, যে দ্ৰৌপদী মুৰ্মু। এতিয়া প্ৰথম কথা হৈছে কি, আমাৰ যিটো সংসদীয় শাসন ব্যৱস্থা, এই সংসদীয় শাসন ব্যৱস্থাত আমাৰ যিখন আমাৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যপালিকা, এই কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যপালিকাখনক কাক লৈ পেলাই গঠন কৰা হৈছে? এই কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যপালিকাখনত কোন কোন আছে? ৰাষ্ট্ৰপতি আছে, উপ ৰাষ্ট্ৰপতি আছে, মন্ত্ৰী পৰিষদ আছে আৰু যিবিলাক স্থায়ী কৰ্মবৃন্দ, এওঁলোকক লৈ পেলাই আমাৰ যিখন মেইন কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যপালিকা সেইখন গঠন কৰা হৈছে। থিয়ৰিটিকেলি যদি আমি চাবলৈ যাওঁ বা তাত্ত্বিক দিশৰ ফালৰ পৰা যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, তেতিয়া আমি কি দেখোঁ যে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে প্ৰশাসনৰ গোটেই দায়িত্বভাৰবোৰ লয়। কিন্তু ইন থিয়ৰী বা ইন ৰিয়েলিটি কি হৈছে যে তেওঁক সকলো ক্ষেত্ৰতে সহায় কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ কোন আছে? চিফ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আৰু তেওঁৰ মন্ত্ৰী পৰিষদে যি ধৰণে এডভাইচ দিয়ে সেই ধৰণেৰে তেওঁ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কাম কাজখিনি কৰি যাব লাগে। গতিকে তেওঁক আমি এটা ৰাবাৰ ষ্টেম্প বুলিহে কওঁ, কিয়নো তেওঁ কোনো ডিচিশ্যন নিজেই ল'ব নোৱাৰে। তাত্ত্বিক দিশৰ পৰা চাবলৈ গ'লে তেওঁ কিন্তু গোটেইখিনি ডিচিশ্যনেই লয়, কিন্তু বেচিকেলি গোটেই ডিচিশ্যনখিনি প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু তেওঁৰ মন্ত্ৰী পৰিষদে আগতে লৈ থয় আৰু সেই ডিচিশ্যন মতেহে তেওঁ কাম কাজখিনি কৰিবলগীয়া হয়। আৰু আমাৰ যিখন কেন্দ্ৰীয় বিধানমণ্ডল, এই কেন্দ্ৰীয় বিধানমণ্ডলখন কাক লৈ গঠিত কৰা হৈছে? ৰাষ্ট্ৰপতি, লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভা। এতিয়া তেওঁ ৰাষ্ট্ৰপতি হৈছে সংসদৰ এটা ইণ্টিগ্ৰেল পাৰ্ট, কিন্তু তেওঁ কোনো এটা সদনৰ সদস্য নহয়। গতিকে তেওঁ সংসদৰ বাহিৰত থাকি পেলাই তেওঁ গোটেই প্ৰশাসনীয় দায়িত্বটো তেওঁ চলায়। গতিকে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হ'বলৈ হ'লে এজন ব্যক্তিক কি অৰ্হতা লাগিব? তেওঁ প্ৰথমতে ভাৰতীয় নাগৰিক হ'ব লাগিব। তেওঁ ৩৫ বছৰ বয়সৰ তলত তেওঁ হ'ব নালাগিব। লোকসভা বা ৰাজ্যসভাৰ সদস্য হ'বলৈ যিখিনি অৰ্হতাৰ প্ৰয়োজন, সেই গোটেই অৰ্হতাখিনি তেওঁৰ হাতত থাকিব লাগিব। তাৰোপৰি তেওঁ কোনো প্ৰফিটেবল পষ্টত তেওঁ থাকিব নালাগিব আৰু তেওঁ দেৱালীয়া হ'ব নালাগিব বা তেওঁ মেণ্টেল প্ৰব্লেম বা ইছ্যুজ থকা মানুহ এজন ব্যক্তি হ'ব নালাগিব। গতিকে এই অৰ্হতাখিনি আমাৰ সংবিধানত লিখি দিয়া হৈছে। ইয়াৰ বাহিৰেও আৰু অন্য কোনোবা হ'ব পাৰেনে? হয়, আমাৰ সংবিধানত কি কোৱা হৈছে যে উপ ৰাষ্ট্ৰপতি বা আমাৰ যিবিলাক গভৰ্ণৰ, ৰাজ্যপাল বা সংসদৰ যিসকল সদস্য বা বিধানসভাৰ যিসকল সদস্য, তেওঁলোকৰ যদি এই অৰ্হতাখিনি আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকেও কিন্তু ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পষ্টৰ কাৰণে তেওঁলোকে কণ্টেষ্ট কৰিব পাৰে। কিন্তু এবাৰ যদি তেওঁলোকে ইলেক্টেড হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আগৰ যিবিলাক লাভজনক পষ্টত তেওঁলোক আছিল সেই পষ্ট তেওঁলোকে কমপ্লিটলি এৰি দিব লাগিব। এতিয়া ৰাষ্ট্ৰপতিক কোনে নিৰ্বাচন কৰে? মই অকণমান দেৰি আগতেই কৈছোঁ যে ৰাষ্ট্ৰপতিক প্ৰত্যক্ষভাৱে নিৰ্বাচন কৰা নহয়, তেওঁক পৰোক্ষভাৱে নিৰ্বাচন কৰা হয়। আৰু পৰোক্ষভাৱে তেওঁক কেনেকৈ নিৰ্বাচন কৰা হয় বা কিয় কৰা হয়? পৰোক্ষভাৱে তেওঁক নিৰ্বাচন কৰিবৰ কাৰণে কি কৰা হৈছে? এটা নিৰ্বাচক সংস্থা আছে, কলেজিয়াম বুলি আমি যিটো কওঁ। এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল যে ভাৰতবৰ্ষখনক আমি এখন গণতান্ত্ৰিক ৰাজ্য বুলি কওঁ, সাৰ্বভৌমত্ব থকা এখন ৰাজ্য বুলি কওঁ। তেতিয়াহ'লে আমি আগতেই কৈছোঁ যে ৰাষ্ট্ৰপতি হ'লগৈ ৰাষ্ট্ৰৰ মুৰব্বী, প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'লগৈ ষ্টেটৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ মুৰব্বী। তেতিয়াহ'লে দুইজন মুৰব্বীক আমি নিৰ্বাচন কৰা প্ৰক্ৰিয়াটো বেলেগ বেলেগ কিয় ল'লোঁ? ৰাষ্ট্ৰপতিক আমি ডাইৰেক্টলি কিয় নিৰ্বাচন নকৰোঁ? সংবিধানত ইয়াৰো উত্তৰ আছে। সংবিধানে আমাক কি কৈছে যে ৰাষ্ট্ৰপতি, প্ৰথম কথা, ভাৰতবৰ্ষৰ নিচিনা এখন দুখীয়া দেশত বাৰে বাৰে ইলেকশ্যন খেলিবলৈ হ'লে বহুত টকাৰ কথা আছে। ইলেকশ্যনত বহুত টকা খৰচ হয়। গতিকে বহুত টকা খৰচ হ'লে ভাৰতবৰ্ষৰ নিচিনা এখন দুখীয়া দেশৰ কাৰণে অসুবিধা হ'ব। দ্বিতীয়তে, ভাৰতবৰ্ষত বেছিভাগ মানুহেই ৰাজনৈতিকভাৱে বহুত বেছি সচেতন নহয়।
গতিকে যিবিলাক মানুহৰ ৰাজনীতিৰ প্ৰতি তেনেকুৱা বিশেষ কোনো ধাউতি নাই, তেনে ক্ষেত্ৰত তেনে সদস্যসকলক ৰাষ্ট্ৰপতিক নিৰ্বাচন কৰিবলৈ দিয়াটোত আমাৰ সংবিধান প্ৰণেতাকাৰীসকলে ভাবিছিল যে তেনেকুৱা বিশেষ কোনো যুক্তি নাই। তৃতীয়তে তেওঁলোকে আৰু এটা কথা লক্ষ্য কৰিছিলে যে ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধান আৰু ষ্টেট প্ৰধান তেওঁলোকৰ মাজত যদি ডাইৰেক্ট নিৰ্বাচন হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে কিন্তু ক্ষমতালোভী হ'ব পাৰে। ৰাষ্ট্ৰপতিয়েও ভাবিব যে মইনো কিয় ছেকেণ্ডেৰী ৰোলটো প্লে কৰোঁ, মোক যেতিয়া জনসাধাৰণে ডাইৰেক্টলি নিৰ্বাচন কৰিছে গতিকে তেওঁলোকৰ সমৰ্থন মোৰ আছে, গতিকে মই কিয় ছেকেণ্ডেৰী ৰোল প্লে কৰোঁ। গতিকে তেওঁলোকৰ মাজত খোৱা কামোৰা লাগিব পাৰে পাৱাৰ লৈ পেলাই। কাৰণ আমাৰ ৰাজনৈতিক আমাৰ যিসকল পলিটিকেল আমাৰ যিসকল প্ৰেচিডেণ্ট আছে এই প্ৰেচিডেণ্টসকলৰ ফালে যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি বহুত ক্ষেত্ৰত দেখিম কি যে বহুত সময়ত প্ৰেচিডেণ্টে এনেকুৱা কিছুমান কাম কৰিছে যিটো ধৰা প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ লগত তেওঁৰ মনোমালিন্য হ'বলগীয়া হৈছে। গতিকে আল্টিমেটলি তেনেকুৱা যদি হয় কোনে চাফাৰ কৰিব? জনসাধাৰণে চাফাৰ কৰিব। গতিকে এইবিলাক দিশ লক্ষ্য কৰিয়ে হয়তো আমাৰ যিসকল প্ৰণেতাকাৰী আছিলে, যিসকলে সংবিধান ৰচনা কৰিছিলে, তেওঁলোকে ৰাষ্ট্ৰপতিক ডাইৰেক্ট নিৰ্বাচনৰ পৰা বিৰত ৰাখিলে। তেতিয়াহ'লে ৰাষ্ট্ৰপতিকনো কোনে নিৰ্বাচন কৰে? তো ৰাষ্ট্ৰপতিক নিৰ্বাচন কৰা প্ৰক্ৰিয়াটোনো কি কি? গতিকে ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচন কোনে কৰে? সংসদৰ যিসকল সদস্য। কিন্তু এইখিনিতে মনত ৰাখিব লাগিব, মই আগতেও তোমালোকক কৈছোঁ যে সংসদত আমাৰ দুটা প্ৰকাৰৰ সদস্য আছে। এটা হৈছে কি যিবিলাকক জনসাধাৰণে প্ৰত্যক্ষভাৱে ইলেক্ট কৰিছে আৰু কিছুমানক ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে মনোনীত কৰিছে। যেনেকৈ ৰাজ্যসভালৈ তেওঁ 12জন সদস্যক মনোনীত কৰে আৰু লোকসভালৈ তেওঁ 2জন এংলো ইণ্ডিয়ান সম্প্ৰদায়ৰ লোকক তেওঁ মনোনীত কৰে যদি তেওঁ ভাবে যে এই সম্প্ৰদায়ৰ লোকটো ভালকৈ প্ৰতিনিধিত্ব হোৱা নাই। এই মনোনীত সদস্যসকলে কিন্তু ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে বা নকৰে। গতিকে নিৰ্বাচিত সদস্যসকল কলেজিয়াম এটা ফৰ্ম কৰা হৈছে বা এটা নিৰ্বাচক সংস্থা গঠন কৰা হৈছে, যাৰ মাধ্যমেৰে এই সদস্যসকলে ডাইৰেক্টলি প্ৰেচিডেণ্টক নিৰ্বাচন কৰে। এতিয়া যেতিয়া ইলেকশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো কি? ইলেকশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো হৈছে কি যে প্ৰেচিডেণ্টক যেতিয়া ইলেক্ট কৰিব তেতিয়া এটা কেইবাটাও পৰ্যায়ৰ মাজেদি যাব লাগে যে কি ধৰণেৰে ইলেকশ্যনটো হ'ব। গতিকে প্ৰথমতে তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব যে এটা নিৰ্ধাৰিত ডেট ফিক্স কৰিব লাগিব যে কোনদিনাখন ইলেকশ্যন হ'ব। কাৰণ অলৰেডি মই কৈছোঁ যে প্ৰেচিডেণ্টক আমি 5 বছৰৰ কাৰণে ইলেক্ট কৰোঁ। তাৰ আগতে এটা কথা কওঁ যে আমি ৰাষ্ট্ৰপতিজনক 5 বছৰৰ কাৰণে নিৰ্বাচিত কৰোঁ। কিন্তু এতিয়া কথা হ'ল যে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পষ্টটো কিবা কাৰণে খালী হ'ব পাৰেনে, ভেকেণ্ট হ'ব পাৰেনে? পাৰে। এটা হৈছে কি তেওঁ যদি ৰিটেন দিয়ে যে তেওঁ আৰু কাম কৰিব বিচৰা নাই। দ্বিতীয়তে তেওঁৰ যদি কিবা কাৰণে ডেথ হয়, যেনেকৈ আমাৰ প্ৰেচিডেণ্ট জাকিৰ হুছেইনৰ অফিচত থাকোঁতে তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিলে, বা প্ৰেচিডেণ্টক পদৰ পৰা পদচ্যুত কৰিব পাৰি। পদচ্যুত কেতিয়া কৰিব পাৰি? এটা কাৰণতে যদি প্ৰমাণ হয় যে তেওঁ সংবিধান ভংগ কৰিছে, যিটোক আমি ইম্পিচমেণ্ট প্ৰচিডিংছ বুলি কওঁ। গতিকে ইম্পিচমেণ্ট প্ৰচিডিংছৰ কাৰণে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পষ্টটো খালী হয়। তাৰ বাহিৰে নৰ্মেলি এজন মানুহে 5 বছৰ টাৰ্ম কমপ্লিট কৰাৰ পিছত তেওঁ পষ্টটো যেতিয়া খালী হ'ব তেওঁ পুনৰ নিৰ্বাচনত যোগদান কৰিব পাৰে বা আকৌ নতুনকৈ নিৰ্বাচন হ'ব। সেই নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়াটো আকৌ কেইবাটাও ষ্টেজৰ মাজেদি পাৰ হ'ব লাগিব। প্ৰথম ষ্টেজটো কি হৈছে যে প্ৰেচিডেণ্টে এটা নটিফিকেশ্যন দিব লাগিব যে অমুক তাৰিখে প্ৰেচিডেণ্টৰ নিৰ্বাচন হ'ব আৰু সেইটোৰ কাৰণে তেওঁ এজন ইলেকশ্যন ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰ তেওঁ নিয়োগ কৰিব লাগিব। গতিকে তেওঁ ইলেকশ্যন কমিশ্যনক জনাব লাগিব আৰু তেওঁ ইলেকশ্যন ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰ এজন তেওঁ নিয়োগ কৰিব। তাৰপিছত এটা ডেট ধাৰ্য কৰি দিয়া হয় যিটো ডেটত মানুহবিলাকে তেওঁলোকৰ নমিনেশ্যন পেপাৰ ফাইল কৰিব। আৰু এই নমিনেশ্যন পেপাৰ ফাইল কৰিবলৈ যাওঁতে সেই ব্যক্তিজনৰ সেই কেণ্ডিডেটজনৰ 50টা ছাপৰ্টাৰ থাকিব লাগিব আৰু 50জন প্ৰপ'জাৰ থাকিব লাগিব। তাৰমানে 50জন ব্যক্তিয়ে তেওঁৰ নামটো প্ৰপ'জ কৰিব লাগিব আৰু আন 50জনে তেওঁৰ নামটো ছাপৰ্ট কৰিব লাগিব। আৰু তেওঁ 15,000 টকাৰ এটা ছিকিউৰিটি ডিপজিট তেওঁ দিব লাগিব। গতিকে এইটো হৈছে প্ৰচিডিউৰ। তাৰপিছত পেপাৰ ফাইল কৰাৰ পিছত এটা ডেট ঠিক কৰি দিয়ে য'ত এই কাগজ নমিনেশ্যন পেপাৰছসমূহ স্ক্ৰুটিনি কৰা হ'ব, পৰীক্ষা কৰি চোৱা হ'ব। যদি কিবা বিসংগতি তাত পোৱা হৈছে বা প্ৰপাৰ প্ৰচিডিউৰ মতে এপ্লাই কৰা হোৱা নাই
তেতিয়াহ'লে সেই এপ্লিকেশ্যনছবিলাক নাকচ কৰি দিয়া হয়। তাৰপিছত এটা ফাইনেল ডেট হ'ব, যিটো ডেটত সকলো মানুহে ভোটদান দিব বা ইলেকশ্যন পাতিব। ইলেকশ্যন তাৰপিছতে কেম্পেইন হ'ব, কিন্তু এই কেম্পেইনটো অলপমান ল' প্ৰফাইল কিয়? ইয়াত জনসাধাৰণ যিহেতু জড়িত নহয় বা জনসাধাৰণৰ লগত ইয়াৰ কোনো লেনা দেনা নাই, গতিকে এইটো ৰাজনৈতিক পাৰ্টিসকলে এই যিটো কলেজিয়াম, সেই কলেজিয়ামৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে কেনভাছ কৰে, আৰু কেনভাছ কৰাৰ পিছত ভোটিং হ'ব। তাৰ আগতে যেতিয়া পেপাৰ্ছবিলাক স্ক্ৰুটিনি কৰা হয়, কোনোবাই যদি সেই সময়ত উইথড্ৰ কৰিব বিচাৰে, তেওঁকো সময় দিয়া হয় যে মই ফাইল কৰিছিলোঁ ঠিকেই, কিন্তু এতিয়া মই আৰু খেলিব খোজা নাই, গতিকে মই পেপাৰখন উইথড্ৰ কৰোঁ, গতিকে তেওঁক নমিনেশ্যন পেপাৰ উইথড্ৰ কৰিবলৈ এটা সময় দিয়া হয়। তাৰপিছতে কেম্পেইন হ'ল, কেম্পেইনৰ পিছত আহিল পলিং, যিটো ডেটত ভোট দিবলৈ দিয়া হৈছে সেই ডেটত পলিং হ'ব। এতিয়া এই যিসকল বিধায়ক আছে বা যিসকল সংসদ আছে, তেওঁলোকে ক'ত ভোট দিব? তেওঁলোকে দিল্লীত গৈ ভোট দিব পাৰে, বা তেওঁলোকে নিজৰ ষ্টেটত, যিখন ষ্টেট তেওঁলোকে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে বা ৰেপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে, তাৰ পৰাও তেওঁলোকে ভোটটো দিব পাৰে। যদি তেওঁলোকে নিজৰ ষ্টেটৰ পৰা ভোট দিব বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে 10 দিনৰ আগত তেওঁলোকে জনাব লাগিব যে তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা নিজৰ ষ্টেটৰ পৰা ভোট দিব বিচাৰিছে। তাৰপিছত কাউণ্টিং, গণনা আৰম্ভ হয়, আৰু এই গণনাটোত কি হয়, যদি প্ৰথম 2-3বাৰ কাউণ্টিং হয়, 2-3বাৰ কাউণ্টিঙত কি হয়, যিজন ব্যক্তিয়ে প্ৰথম তাৰমানে প্ৰেফাৰেঞ্চ পাইছে, যেতিয়া এখন লিষ্ট বনাই দিয়া হয়, কেইজন কেণ্ডিডেট আছে, 1, 2, 3, 4কে কেণ্ডিডেটকেইজন থাকে, আৰু এই কেণ্ডিডেটকেইজনৰ নামৰ বিপৰীতে তুমি প্ৰেফাৰেঞ্চ ৱাইজ 1, 2, 3কে তুমি ভোট দি যাবা। গতিকে সেই প্ৰেফাৰেঞ্চবোৰ কাউণ্ট কৰা হ'ব, যে ফাৰ্ষ্ট প্ৰেফাৰেঞ্চত কোনে পালে, ছেকেণ্ড প্ৰেফাৰেঞ্চত কোনে পালে। ফাৰ্ষ্ট প্ৰেফাৰেঞ্চত যোনে আটাইতকৈ সৰ্বাধিক ভোট পাইছে, তেওঁকে আমি নিৰ্বাচিত হৈছে বুলি ঘোষণা কৰোঁ। ভাৰতবৰ্ষত এতিয়ালৈকে এবাৰহে ভিভিগিৰিৰ দিনত দ্বিতীয়বাৰ ভোট গণনা কৰা হৈছে। সাধাৰণতে প্ৰথমবাৰতে যিজন কেণ্ডিডেট কণ্টেষ্ট কৰে, সেই কেণ্ডিডেটজনক প্ৰজেক্ট কৰা যায়, সেই কেণ্ডিডেটজনে জিকি পেলাই ওলাই আহে। তাৰপিছতে এজন ব্যক্তিক ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে নিয়োগ কৰাৰ পিছত তেওঁ কেইবাৰ কণ্টেষ্ট কৰিব পাৰিব। আমাৰ সংবিধানত ক'তো উল্লেখ নাই যে তেওঁ কেইবাৰ কণ্টেষ্ট কৰিব পাৰিব, কিন্তু এইটো এটা পৰম্পৰা বা এইটো এটা প্ৰথাৰ নিচিনা হৈ গৈছে যে এজন প্ৰেচিডেণ্টে 2বাৰতকৈ কেতিয়াও কণ্টেষ্ট কৰা নাই, গতিকে তেওঁ 2বাৰেই কণ্টেষ্ট কৰে। ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কিমান দৰমহা পায় জানানে বাৰু তোমালোকে? তেওঁৰ দৰমহা মাজে মাজে ৰিভাইজ হৈছিল। এটা সময়ত তেওঁ 1.5 লাখ টকা পাইছিলে, কিন্তু বৰ্তমান লাষ্ট যিটো ৰিভিজন 22ত হৈছিলে, সেই 22 ৰিভিজন মতে তেওঁ 5 লাখ টকা দৰমহা পায়, আৰু ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পিছত তাৰ সেই দৰমহা 5 লাখৰ তেওঁ আধা, তাৰমানে তেওঁ 2.5 লাখ টকা তেওঁ পেঞ্চন পায়। চাকৰি থকা সময়ত তেওঁ যিখিনি সা সুবিধা পায়, তেওঁ এটা ৰেচিডেঞ্চিয়েল ঘৰ পালে, তেওঁ ভাৰতক যিহেতু চব জেগাতে প্ৰতিনিধিত্ব কৰে, গতিকে তেওঁ যোৱা থকা অহা সকলোবিলাক তেওঁ ফ্ৰী হয়। ইনফেক্ট ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পিছতো তেওঁ ভালেখিনি বেনিফিটছ পায়। অকল তেওঁৰ কাৰণে নহয়, তেওঁৰ মৃত্যুৰ পিছতো তেওঁৰ ৱাইফে যদি জীৱিত থাকে, তেতিয়াহ'লে সেই সুবিধাখিনি বা সেই পেঞ্চনৰ সুবিধাখিনি তেওঁ পাব। গতিকে যদি ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে 2.5 লাখ টকা পেঞ্চন পায়, তেতিয়াহ'লে ফেমিলি পেঞ্চন হিচাপে তাৰ আকৌ 50%হে ৱাইফে পাব। ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পিছত তেওঁ এটা ফ্ৰী ফাৰ্নিছ গভৰ্ণমেণ্টৰ তৰফৰ পৰা লেফটেনেণ্ট দিল্লীত তেওঁ এটা ঘৰ পায়, এইটো ফাৰ্নিছ বাংলো। তাৰপিছত তেওঁ এজন ছেক্ৰেটাৰী পায়, প্লাছ তেওঁ এজন পাৰ্চনেল ছেক্ৰেটাৰী পায়, তেওঁ গাড়ী পায়, তেওঁ 2টা মোবাইল পায়, এটা ইণ্টাৰনেট বেংকিং থকা। তাৰোপৰি তেওঁ ভাৰতবৰ্ষৰ বা বাহিৰলৈ যাবলৈ হ'লে যিটো হায়েষ্ট মোড অফ ট্ৰেভেলিং, ৰেলৱে হওক, এয়াৰপ্লেনেই হওক বা ষ্টিমাৰতে হওক, এজন এছিষ্টেণ্টক লৈ পেলাই তেওঁ ফুৰিবলৈ যাব পাৰিব, প্লাছ তেওঁ গাড়ী পাব, পেট্ৰল পাব, গতিকে তেওঁ ভালেখিনি সুবিধা তেওঁ পায়। নেক্সট প্ৰশ্নটো হ'ল যে যদি কিবা কাৰণে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বিয়োগ হয় বা ৰাষ্ট্ৰপতিক মহা অভিযোগ প্ৰস্তাৱ অনা হয়, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব? ইমিডিয়েটলিটো ইলেকশ্যন নহয়। এই পোষ্টটো ইমানেই ইম্পৰ্টেণ্ট যে ইয়াক এটা দিনৰ কাৰণেও খালীকৈ ৰাখিব নোৱাৰি। গতিকে যদি প্ৰেচিডেণ্টৰ পোষ্টটো খালী হয়, তেতিয়াহ'লে ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট যিজন আছে, ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট ইমিডিয়েটলি তেওঁৰ জেগালৈ আহি যাব নতুন নিৰ্বাচন নোহোৱালৈকে। কিবা কাৰণে যদি ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টটো আহিব নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে
সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ চিফ জাষ্টিছে প্ৰেচিডেণ্টৰ ৰোলটো প্লে কৰিব লাগিব। যদি কিবা কাৰণে চিফ জাষ্টিছো এভেইলেবল নহয়, তেতিয়াহ'লে ছিনিয়ৰ মষ্ট জাজ অফ দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট তেওঁ এই প্ৰেচিডেণ্টৰ ৰোলটো প্লে কৰিব লাগিব, যেতিয়ালৈকে নতুন নিৰ্বাচন হৈ পেলাই নতুন প্ৰেচিডেণ্ট নাহে। গতিকে ইয়াৰ পৰাই এইটো বুজাইছে যে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পষ্টটো কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট বা কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ। গতিকে তেওঁক আৰু এটা কথা, তেওঁ যেতিয়া পষ্টত আছে বা তেওঁ চাকৰি কালত তেওঁ কোনো ধৰণৰ কথা কোৱাৰ কাৰণে বা তেওঁৰ এগেইনষ্টে কোনো ধৰণৰ ক্ৰিমিনেল প্ৰচিডিংছ আনিব নোৱাৰে। গতিকে তেওঁক খালি চিভিল কেছ হ'লে তেওঁক 2 মাহৰ আগতে ন'টিচ দিব লাগিব। যদি কিবা এটা চিভিল কেছ তেওঁৰ এগেইনষ্টে অনা হয়, তেতিয়াহ'লে 2 মাহৰ আগতে ন'টিচ দিব লাগিব। আদাৰৱাইজ তেওঁৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ হেৰি কৰিব নোৱাৰে, কেছ তেওঁৰ ওপৰত থুপি দিব নোৱাৰে। গতিকে এইখিনি হ'ল ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বিষয়ে আমি জানিব লাগিব যে তেওঁ এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা প্লে কৰে। যদিও কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব, এতিয়া আমি তেওঁ পাৱাৰ্ছ এণ্ড ফাংচনছ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিম। তেওঁ পাৱাৰ্ছ এণ্ড ফাংচনছখিনি চালে আমি এইটো গম পাম যে যদিও তেওঁৰ হাতত বহুতখিনি ক্ষমতা দিয়া হৈছে, কিন্তু বেচিকেলি প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু তেওঁ মন্ত্ৰী পৰিষদেহে এই ক্ষমতাখিনি এক্সাৰচাইজ কৰায় বা কৰে। এতিয়া ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ক্ষমতা কিনো? তেওঁ কেইবা প্ৰকাৰৰ ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰে। এটা হৈছে কি শাসন বিভাগীয় ক্ষমতা বা এক্সিকিউটিভ পাৱাৰ, এটা হৈছে কি আইন সংক্ৰান্তীয় ক্ষমতা বা লেজিছলেটিভ পাৱাৰ, বিচাৰ বিভাগীয় ক্ষমতা জুডিচিয়েল পাৱাৰ, আৰু ইকনমিক পাৱাৰ বা অৰ্থ সংক্ৰান্ত ক্ষমতা। ইয়াৰ বাহিৰে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ এটা বিশেষ ক্ষমতা আছে যিটো অন্য ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কাৰো নাই, সেইটো হৈছে জৰুৰীকালীন ক্ষমতা। এতিয়া বহুতে প্ৰশ্ন কৰে, আমি জৰুৰীকালীন ক্ষমতাটোৰ বিষয়ে আমি পিছত অধ্যয়ন কৰিম, কিন্তু এইখিনিতে থোৰতে কৈ থওঁ যে বহুতে প্ৰশ্ন কৰে যে জৰুৰীকালীন ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰি পেলাই ৰাষ্ট্ৰপতিৰ যিটো নাম মাত্ৰ শাসক হিচাপে সংবিধানে তেওঁক প্ৰজেক্ট কৰিব বিচাৰিছে, সেইটো ছুপাৰচিড কৰা হৈছে নেকি? কাৰণ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে যেতিয়া জৰুৰীকালীন ক্ষমতা ঘোষণা কৰে, তেতিয়া বহুত ধৰণৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ সাল সলনি হয়, সেইবিলাক আমি পিছত অধ্যয়ন কৰিম। এতিয়া এইখিনিতে আমি জানিব লাগিব যে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে লেজিছলেটিভ, এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ, ইকনমিক আৰু জুডিচিয়েল পাৱাৰ্ছ কিছুমান তেওঁ এক্সাৰচাইজ কৰে। এতিয়া এই শাসন বিভাগীয় ক্ষমতাসমূহনো কি? তেওঁৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ পাৱাৰ্ছসমূহনো কি? তেওঁ পোনপ্ৰথমে কি কৰিব লাগে? তেওঁ দেশখনৰ সকলো এক্সিকিউটিভ পাৱাৰ তেওঁৰ নামত কৰা হয়। চ' অল এক্সিকিউটিভ পাৱাৰ্ছবিলাক তেওঁৰ নামত তেওঁৰ নামত লয়। গতিকে তেওঁ যিকোনো তাত্ত্বিক দিশৰ পৰা চাবলৈ গ'লে তেওঁ যিকোনো সিদ্ধান্ত তেওঁ লয়, কিন্তু এই গোটেই সিদ্ধান্তখিনি লওঁতে কিন্তু ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে সদায় প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ লগত আলোচনা কৰি ল'ব লাগে। ইনফেক্ট আমাৰ সংবিধানৰ 44th যিটো এমেণ্ডমেণ্ট হৈছিলে, সেই 44th এমেণ্ডমেণ্টত কম্পালচৰি কৰি দিয়া হ'ল, বা সেই 44th এমেণ্ডমেণ্টটোৱে এটা নতুন ডিৰেকশ্যন আনি দিলে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু তেওঁৰ মন্ত্ৰী পৰিষদৰ উপদেশ অনুযায়ীহে, এডভাইচ অনুযায়ীহে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে সকলো কাম কৰিব পাৰিব। গতিকে তেওঁ এতিয়া কি কৰিব লাগে? তেওঁ তাত্ত্বিক দিশৰ ফালৰ পৰা তেওঁ কি কৰিছে? তেওঁ গোটেই কামখিনি তেওঁ কৰে, কিন্তু এই তেওঁ পাৱাৰ্ছ এণ্ড ফাংচনছখিনি কৰাৰ আগতে আমি এটা বস্তু চাওঁ যে আমি অলৰেডি দেখিলোঁ যে নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়াটো আমি দেখিলোঁ। নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়াটোত কি কৰিছোঁ যে 2টা সংসদ আৰু ৰাজ্যসভা, লোকসভা আৰু ষ্টেট লেজিছলেটিভ এছেম্বলি সদস্যসকল মিলি পেলাই তেওঁ নিৰ্বাচন কৰে। এতিয়া তেওঁ অপসাৰণ কেনেকৈ কৰিব? অলৰেডি মই আগতে কৈছোঁ যে মহা অভিযোগ প্ৰস্তাৱৰ দ্বাৰা তেওঁক প্ৰদৰ্শিত কৰিব পৰা যায়। তেতিয়াহ'লে তেওঁক কোনে কৰিব? যিকোনো এটা সদনে তেওঁৰ এগেইনষ্টে মহা অভিযোগ প্ৰস্তাৱ আনিব পাৰে। এই মহা অভিযোগ প্ৰস্তাৱটো যদি ৰাজ্যসভাই আনে, তেতিয়াহ'লে 14 দিনৰ আগতে ৰাজ্যসভাৰ 1/4 মেম্বাৰে জনাব লাগিব যে তেওঁলোকে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বিৰুদ্ধে এটা অপসাৰণ প্ৰস্তাৱ তেওঁলোকে আনিব বিচাৰিছে। তাৰপিছত 2/3 মেজৰিটিৰ দ্বাৰা সেইটো সদনত সেইটো গৃহীত হ'ব লাগিব।
গৃহীত হোৱাৰ পিছত আকৌ ইখন সদনলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব আৰু ইখন সদনতো 2/3 মেজৰিটিৰ দ্বাৰা তাক ছাপোৰ্ট হ'ব পাব, যেতিয়া লাগিব বা ছাপোৰ্ট পাব তেতিয়াহে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পদৰ পৰা গুচাবলগীয়া হয়। আৰু যদি ইলেকশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো লৈ বা ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বিষয়ে যিকোনো এটা ডাউট আহে তেতিয়াহ'লে এইটো কিন্তু সুপ্ৰিম কোৰ্টলৈ পঠায় আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টে এইটো নিৰ্ধাৰিত কৰি দিয়ে বা বাছি লয়। এতিয়া আমি আহোঁ তেওঁৰ ক্ষমতাসমূহলৈ, পাৱাৰ্ছ এণ্ড ফাংচনছ। এই পাৱাৰ্ছ এণ্ড ফাংচনছবিলাকত কি কৰা হৈছে, তেওঁ অলৰেডি মই আগতে কৈছোঁ যে তেওঁৰ নামত সকলো এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ কাম তেওঁৰ নামত লোৱা হয়। তেওঁৰ প্ৰথম কাম হৈছে কি যে তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু তেওঁৰ মন্ত্ৰী পৰিষদক তেওঁ নিযুক্তি দিব লাগিব। তাৰ আগতেও মই তোমালোকক আগৰ ক্লাছতো অকণমান কৈছিলোঁ যে যেতিয়া নিৰ্বাচন হৈ যায়, নিৰ্বাচন হৈ যোৱাৰ পিছত যিটো দলে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰে সেই সংখ্যাগৰিষ্ঠতা দলৰ নেতাজনক তেওঁ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে নিয়োগ কৰিব লাগে। তাত তেওঁ নিজৰ কোনো ভইচ নাথাকে। যদি কিবা কাৰণে কোনোবা এটা দলে মেজৰিটি লাভ কৰিব পৰা নাই, সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিব পৰা নাই, তেতিয়াহ'লেহে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কি কৰিব পাৰে, নিজৰ স্ববিচাৰ ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰি পেলাই তেওঁ যদি ভাবে যে এই পাৰ্টিকুলাৰ দলটোৰ নেতাজনে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিব পাৰিব বা নো কনফিডেন্স মোশ্যন যদি তেওঁৰ আগেছে পাছ কৰা যায়, তেওঁ পাছ হৈ ওলাই আহিব, তেতিয়াহ'লে সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁ মাতিব সেইজন সদস্যক তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে নিয়োগ কৰিব পাৰে। তাৰ বাহিৰে কিন্তু তেওঁ কোনো কাৰণতে বা কোনো ক্ষেত্ৰতে নিজৰ মতামত তেওঁ তাত দিব নোৱাৰে। যিটো দলে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিছে সেই দলটোৰ নেতাজনক তেওঁ মাতিবলৈ বাধ্য। গতিকে খালি যদি কোনো এটা দলে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিব পৰা নাই, তেতিয়া সংবিধানত এই ব্যৱস্থাটো আছে যিটোক আমি ইংলিছত ডিছক্ৰিচনেৰী পাৱাৰ বুলি কওঁ আৰু অসমীয়াত স্ববিচাৰ ক্ষমতা বুলি কওঁ। আৰু এই স্ববিচাৰ ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰি পেলাই ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কি কৰিব পাৰে, প্ৰধানমন্ত্ৰীক নিয়োগ কৰিব পাৰে। তাৰপিছত তেওঁ মন্ত্ৰীসকলক বাছি ল'ব লাগিব। তেওঁ আৰু এই মন্ত্ৰীসকলক আচলতে কি হয়, প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে অলৰেডি আগতে কাক লৈ পেলাই তেওঁ চৰকাৰ গঠন কৰিব বিচাৰিছে সেইটো অলৰেডি ঠিক কৰি থোৱা হয়। গতিকে তেওঁ মাথোন কনচেণ্টটোহে দিয়ে। তাৰপিছত তেওঁ এই মন্ত্ৰীসকলৰ মাজত দপ্তৰ বিতৰণ কৰিব লাগিব। কোনে কাক কোনটো পৰ্টফলিঅ' দিছে সেইখিনিও অলৰেডি প্ৰধানমন্ত্ৰীক আগতীয়াকৈ ঠিক কৰি থয়। তেওঁ কেৱল সেইখিনি তেওঁৰ সন্মতিটোহে দিয়ে। তাৰোপৰি তেওঁ আৰু কি কৰিব লাগে, কেবিনেটত যিবিলাক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয়, এই কেবিনেটৰ গোটেই সিদ্ধান্তবিলাক ৰাষ্ট্ৰপতিক প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে জনাই থাকিব লাগিব। তাৰোপৰি ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে যদি নিজৰ ফালৰ পৰা কেবিনেটৰ কিবা সিদ্ধান্তৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে তেওঁক সেইটো জনাব লাগিব। বা কোনোবা এজন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট মিনিষ্টাৰে কিবা এটা সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে যদি ভাবে যে এইটো নেশ্যনেল ভিউ পইণ্টৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট বা জাতীয় স্বাৰ্থৰ দিশৰ পৰা এইটো বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ, তেতিয়াহ'লে তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰীক সেই সিদ্ধান্তটো, সেই ব্যক্তিগত মিনিষ্টাৰজনৰ সেই সিদ্ধান্তটো আকৌ পুনৰ বিবেচনা কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ আদেশ দিব পাৰে। আৰু ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে যদি কিবা বিশেষ ইনফৰ্মেশ্যন তেওঁক দিয়াৰ বাহিৰেও তেওঁ ভাবে যে আৰু কিছুমান তথ্য তেওঁক লাগে আৰু তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰীক সেই তথ্যখিনি বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সেই তথ্যখিনি তেওঁক দিবলৈ লাগিব বা দিয়াটো বাধ্যতামূলক। ৰাষ্ট্ৰপতিৰ আকৌ এপইণ্টমেণ্ট ক্ষেত্ৰতো বহুত ক্ষমতা আছে। ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কাক এপইণ্টমেণ্ট কৰে, চৰকাৰী যিসকল যিমান উচ্চপদস্থ বিষয়া আছে সেই গোটেই উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলক ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে নিয়োগ কৰে। যেনেকৈ মুখ্য হিচাপ পৰীক্ষক, কণ্ট্ৰলাৰ এণ্ড এটৰ্নি জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া, চিফ জাষ্টিছ বা অন্যান্য চিফ জাষ্টিছসকলক, ৰাজ্যপালসকলক বা UPSC চেয়াৰমেন, ফিনান্স কমিশ্যনৰ চেয়াৰমেন বা সদস্যসকলক, তাৰমানে যিমানবিলাক চৰকাৰী দপ্তৰ আছে তাত যিবিলাক কৰ্মচাৰী আছে বা যিবিলাক উচ্চপদস্থ বিষয়া আছে, এই গোটেই উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলক ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে নিয়োগ কৰে। তাৰোপৰি অকল নিয়োগ কৰাই নহয়, তেওঁলোকৰ কাৰ্যাৱলী, তেওঁলোকে কি কাম কৰিব বা তেওঁলোকৰ টাৰ্মছ কণ্ডিশ্যনছ সেইবিলাকো তেওঁ নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰে আৰু দৰকাৰ পৰিলে তেওঁলোকক পদৰ পৰা গুচাব পাৰে, তেওঁলোকক তাৰ পৰা নমাব পাৰে। ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কি কৰিব পাৰে, যেনেকৈ তেওঁলোকক এপইণ্টমেণ্ট দিছে তেনেকৈ গুচাব পাৰে। যেনেকৈ তেওঁ গভৰ্ণৰ এজনক গুচাব পাৰে বা তেওঁ মন্ত্ৰীসকলক তেওঁ
প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশক্ৰমে মন্ত্ৰীসভা মন্ত্ৰী পৰিষদ তেওঁ ভংগ কৰি দিব পাৰে বা তেওঁ এটৰ্নি জেনেৰেল আদিক তেওঁ পদচ্যুত কৰিব পাৰে। গতিকে এইদৰে তেওঁ কি কৰিব পাৰে, সদস্যসকলক যেনেকৈ এপইণ্টমেণ্ট দিয়ে ঠিক তেনেকৈ তেওঁলোকক পদৰ পৰা তেওঁ গুচাব পাৰে। তাৰোপৰি ৰাষ্ট্ৰপতিৰ আৰু কি হৈছে, তেওঁ কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলসমূহৰ প্ৰশাসনৰ দায়িত্বটো তেওঁৰ হাতত। গতিকে এই কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলসমূহক তেওঁ প্ৰত্যক্ষভাৱে তেওঁ প্ৰশাসন চলাব পাৰে বা তেওঁ কিছুমান কৰ্মচাৰী নিয়োগ কৰিব পাৰে, যাক তেওঁ নিৰ্দেশ দিব পাৰে আৰু ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নিৰ্দেশ মতে এই কৰ্মচাৰীসকলে তেওঁলোকৰ কাম কাজবিলাক চলাই নিব। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ষেত্ৰতো ৰাষ্ট্ৰপতিৰ এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে। তেওঁ ফৰেইন কাণ্ট্ৰিজক তেওঁ প্ৰতিনিধিত্ব কৰে, তেওঁ ৰেপ্ৰেজেণ্ট কৰে। তেওঁ ভাৰতলৈ যিসকল বিদেশৰ পৰা ডিপ্ল'মেটছ আহে, কূটনৈতিকবিদ আহে, সেইসকলক তেওঁ ৰিচিভ কৰে বা ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা কোন কলৈ যাব এইবিলাককো ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে নিয়োগ কৰে বা পঠিয়ায়। তাৰোপৰি আৰু তেওঁ কি কৰিব পাৰে, এই যিসকল ৰাষ্ট্ৰদূত বাহিৰৰ পৰা আহে তেওঁলোকৰ পৰিচয় পত্ৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে গ্ৰহণ কৰে। গতিকে কাৰ লগত, কোনখন দেশৰ লগত কেনেকুৱা ধৰণৰ কূটনৈতিক সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিব বা কাৰোবাৰ লগত যদি কিবা কাৰণে কূটনৈতিক সম্পৰ্ক বিচ্ছেদ কৰিব বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে সেই গোটেইখিনি ৰাষ্ট্ৰপতিৰ হাতত এই ক্ষমতাখিনি আছে। ইয়াৰ উপৰি ৰাষ্ট্ৰপতি হৈছে কমাণ্ডাৰ ইন চিফ অফ দ্য ডিফেন্স ফ'ৰ্চ, তাৰমানে তেওঁ প্ৰতিৰক্ষা বাহিনীৰ সৰ্বাধিনায়ক। আৰ্ম ফ'ৰ্চেছ হওক, নেভেল ফ'ৰ্চে হওক বা এয়াৰ ফ'ৰ্চে হওক, মুৰব্বীকেইজনক ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে নিয়োগ কৰে আৰু তেওঁলোকৰ পদচ্যুতো ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কৰিব পাৰে। যদি আমাৰ কিবা কাৰণে যুদ্ধ বিগ্ৰহ লাগে বা চুক্তি এখন চহী কৰা হয়, তেতিয়াহ'লে কেবিনেটৰ অনুমতিৰ অনুযায়ী ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে যুদ্ধ ঘোষণা কৰিব পাৰে বা যুদ্ধ বাতিল হৈছে বুলি তেওঁ ঘোষণা কৰিব পাৰে। গতিকে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ডিফেন্স ফ'ৰ্চ বা তেওঁ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় জগতত তেওঁ নিজৰ এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা তেওঁ পালন কৰি আহিছে। অংগৰাজ্যৰ ক্ষেত্ৰতো ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বিশেষ কিছুমান ক্ষমতা আছে। যেতিয়া আমি পিছত যেতিয়া বিশেষভাৱে বিশ্লেষণ কৰিম জৰুৰীকালীন অৱস্থা, তেতিয়া আমি গম পাম যে যেতিয়া জৰুৰীকালীন অৱস্থা ঘোষণা কৰা হয় তেতিয়া অংগৰাজ্যবিলাকৰ ক্ষমতাবিলাক কিন্তু অট'মেটিক হ্ৰাস হৈ যায় আৰু তেতিয়া ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে এই অংগৰাজ্যবিলাকৰ এক্টিভিটিছ বা কাৰ্যকলাপ কি ধৰণে চলিব বা তেওঁলোকৰ আয় ব্যয় কি ধৰণেৰে হ'ব, এই গোটেইবিলাক তেওঁ মানে কি কৰিব পাৰে, তদাৰক কৰিব পাৰে বা তেওঁৰ নিৰ্দেশ অনুযায়ীহে এইবিলাক হ'ব। তাৰোপৰি নৰ্মেল অৱস্থাটো ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কি কৰিব পাৰে, ৰাজ্যিক চৰকাৰক কেন্দ্ৰীয় আইন মানি চলিবলৈ নিৰ্দেশ দিব পাৰে বা আৰু কি কৰিব পাৰে যে ৰাজ্যবিলাকত যদি কিবা কেন্দ্ৰীয় সম্পত্তি আছে, সেই কেন্দ্ৰীয় সম্পত্তিসমূহ সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ আদেশ মতে ৰাজ্য চৰকাৰক নিৰ্দেশ দিব পাৰে যে কেন্দ্ৰীয় সম্পত্তিখিনি ভাল ধৰণে ষ্টেটবিলাকে সংৰক্ষণ কৰিব লাগিব। তাৰোপৰি ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কি কৰিব পাৰে, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক বা ৰাজ্যিক চৰকাৰক কি কৰিব পাৰে যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নীতিৰ লগত সামঞ্জস্য ৰাখি পেলাইহে তেওঁলোকে নিজৰ কামখিনি কৰিব লাগিব। আগতে মই তোমালোকক কৈছোঁ যে আমাৰ 3খন সূচী আছে, কেন্দ্ৰীয় সূচী, ৰাজ্যিক সূচী আৰু সমৱৰ্তী সূচী। আমাৰ যিটো সংসদীয় শাসন ব্যৱস্থা, এই সংসদীয় শাসন ব্যৱস্থাত আমাৰ 3খন লিষ্টত কোনটো চৰকাৰে কেনেকৈ কাম কৰিব তাত সুন্দৰকৈ কোৱা আছে আৰু যিখন সমৱৰ্তী সূচী, সেই সমৱৰ্তী সূচীখনৰ ওপৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্যিক চৰকাৰ দুয়ো সমানে আইন প্ৰণয়ন কৰিব পাৰে। আৰু অৱশিষ্ট ক্ষমতা, যিটোক আমি ইংলিছত ৰেচিডিউৰী পাৱাৰ্ছ বুলি কওঁ, এইখিনি কিন্তু আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ হাততহে দিছোঁ। সেইকাৰণে আমি যেতিয়া তোমালোকে ফেডাৰেলিজম পঢ়িছিলা, যুক্তৰাষ্ট্ৰবাদৰ বিষয়ে পঢ়িছিলা, তেতিয়া দেখিছিলা যে আমেৰিকান ফেডাৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰ আৰু ভাৰতীয় ফেডাৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰৰ মাজত বহুতখিনি পাৰ্থক্য আছে। গতিকে আমি ৰেচিডিউৰী পাৱাৰ্ছখিনি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ হাতত দি দিয়াৰ লগে লগে আমি কি কৰিলোঁ, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আমি শক্তিশালী কৰিলোঁ। কিন্তু যেতিয়া এমাৰ্জেঞ্চি হয়, তেতিয়া মই আগতেও তোমালোকক কৈছোঁ যে আমাৰ সংবিধানখন পৰিৱৰ্তন হয়, কেন্দ্ৰীয় মানে এটা ইউনিটাৰী ফৰ্ম অফ গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা এটা ফেডাৰেল ফৰ্ম অফ গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা এটা ইউনিটাৰী ষ্ট্ৰাকচাৰলৈ ৰূপান্তৰিত হয়। গতিকে ইয়াতো কি হৈছে, ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে তেতিয়া কি কৰিব পাৰে, ৰাজ্যবিলাকে কি ধৰণেৰে কাৰ্যকলাপ চলাব বা তেওঁলোকে কেনেকৈ কেন্দ্ৰীয় আইনৰ লগত সামঞ্জস্য ৰাখি পেলাই আইন পাছ কৰিব লাগে সেইটো নিৰ্দেশ দিব।
যদি কিবা কাৰণে কেন্দ্ৰীয় আইন আৰু ৰাজ্যিক আইন মাজত কিবা মনোমালিন্য হয় বা কিবা এটা কনফ্লিক্ট হয়, তেতিয়াহ'লে কিন্তু কেন্দ্ৰীয় আইনখনে ইমপ্লিমেণ্ট হ'ব, ইখন আইন দৰকাৰ পৰিলে বাতিল হৈ যাব। গতিকে এইদৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এই কামখিনি তেওঁ কৰিব পাৰে। ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে তেওঁ যেতিয়া কাম কাজবিলাক চলাই নিয়ে, তেওঁ যিকোনো এটা বিষয়ত, মই আগতেও কৈছোঁ যে তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু তেওঁৰ মন্ত্ৰী পৰিষদৰ পৰা পৰামৰ্শ বিচাৰিব পাৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পৰা যদি তেওঁ কিবা প্ৰশাসনীয় কাম কাজ লৈ পেলাই তেওঁ মানে এডভাইচ বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে সেই এডভাইচখিনি দিবলৈ কিন্তু প্ৰেচিডেণ্ট বাধ্য। তো এইখিনিয়ে হ'লগৈ তেওঁৰ কিছুমান এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ পাৱাৰ্ছ বা এক্সিকিউটিভ পাৱাৰ্ছ। এতিয়া আমি চাওঁ তেওঁৰ লেজিছলেটিভ পাৱাৰ্ছ বা আইন জড়িত ক্ষমতাসমূহনো কি কি। তেওঁৰ কিছুমান লেজিছলেটিভ পাৱাৰ্ছ আছে। সেই লেজিছলেটিভ পাৱাৰ্ছবিলাক কেনেধৰণৰ? তেওঁ সংসদৰ অধিৱেশন তেওঁ আহ্বান কৰিব পাৰে বা তেওঁ সংসদৰ অধিৱেশন স্থগিত কৰিব পাৰে। আৰু তেওঁ সংসদৰ অধিৱেশন আহ্বান কৰাৰ পিছত তেওঁ চাব লাগিব যে প্ৰথম অধিৱেশনখন আৰু দ্বিতীয় অধিৱেশনখনৰ মাজত যাতে ছমাহতকৈ অধিক গেপ নহয়। তাৰমানে আমি আগতেও পাইছিলোঁ যে সংসদৰ অধিৱেশন, মই যেতিয়া পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ পাৱাৰ্ছ এণ্ড ফাংচনছৰ বিষয়ে তোমালোকক পঢ়ুৱাইছিলোঁ, তেতিয়া আমি কি পাইছিলোঁ যে সংসদৰ অধিৱেশন বছৰটোত দুবাৰ বহে, কিন্তু প্ৰথমটো আৰু দ্বিতীয়টোৰ মাজত ছমাহতকৈ বেছি ব্যৱধান থাকিব নালাগিব। গতিকে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে আহ্বান কৰিব পাৰে, তেওঁ স্থগিত ৰাখিব পাৰে, কিন্তু তেওঁ চাব লাগিব যে প্ৰথমটো আৰু দ্বিতীয়খনৰ মাজত যাতে ছমাহতকৈ অধিক সময় পাৰ হৈ নাযায়। তাৰপিছত তেওঁ কি কৰিব পাৰে? সাধাৰণ বিলৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া সংসদৰ এখন সদনে এখন বিল পাছ কৰে, সেই বিলখন তাৰপিছত ইখন সদনলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় আৰু দুয়োটা সদনে বিলখনত সন্মতি দিয়াৰ পিছত ৰাষ্ট্ৰপতিলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় আৰু ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে সেইখন চহী কৰাৰ পিছত সেইখন আইনত পৰিণত হয়। কিন্তু কেতিয়াবা কি হয়, এখন সদনে এখন বিল পাছ কৰি দিছে, কিন্তু ইখন সদনে সেই বিলখনত স্বাক্ষৰ নকৰে বা চহী নকৰে, তেওঁলোকৰ মাজত মনোমালিন্য হয়। যদি কিবা কাৰণে এখন সাধাৰণ বিলক লৈ পেলাই মনোমালিন্য হয়, তেতিয়াহ'লে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে দুইখন সদনৰ এটা যুটীয়া অধিৱেশন তেওঁ আহ্বান কৰে আৰু এই যুটীয়া অধিৱেশনখনত স্পীকাৰে অধ্যক্ষই সভাপতিত্ব কৰে আৰু তেওঁলোকে দুইখন সদনৰ যিটো ইছ্যু লৈ পেলাই মনোমালিন্য হৈছে সেইটো নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে। তাৰোপৰি যদি কোনো সংসদৰ সদস্যৰ নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াটো লৈ পেলাই যদি কিবা কাৰণে কনফ্লিক্ট হৈছে বা কিবা কাৰণে তেওঁলোকৰ মাজত মনোমালিন্য হৈছে, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ যোগ্যতাটোৰ লৈ প্ৰশ্ন হৈছে যদি, তেতিয়াহ'লে নিৰ্বাচনী আয়োগলৈ সেইটো প্ৰেৰণ কৰা হয় আৰু নিৰ্বাচনী আয়োগে যিটো সিদ্ধান্ত ল'ব সেইটো ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ইমপ্লিমেণ্ট কৰে। ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে লোকসভা ভংগ কৰি দিবও পাৰে বা ইয়াৰ এবছৰ ম্যাদ বৃদ্ধি কৰি দিবও পাৰে। তাৰোপৰি ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে আৰু কি কৰে, তেওঁ ৰাজ্যসভালৈ 12জন সদস্যক মনোনীত কৰিব পাৰে। এই 12জন সদস্য ক'ৰ পৰা মনোনীত কৰে? যিবিলাকে বেলেগ বেলেগ ফিল্ডত, আৰ্ট, ছায়েন্স, লিটাৰেচাৰ এইবিলাকত তেওঁলোকে পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাইছে, গতিকে এনেকুৱা লোকসকলক তেওঁ মনোনীত কৰিব পাৰে। তাৰোপৰি তেওঁ যদি দেখিছে যে এংলো ইণ্ডিয়ান সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ প্ৰতিনিধিত্ব ভালকৈ হোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে তেওঁ লোকসভালৈ 2জন এংলো ইণ্ডিয়ান সম্প্ৰদায়ৰ লোকক মনোনীত কৰিব পাৰে। তাৰোপৰি ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কি কৰে, তেওঁ সংসদৰ সভাত তেওঁ ভাষণ দিয়ে, তেওঁ মেছেজ দিয়ে, তেওঁ ভাষণ প্ৰেৰণ কৰে। এই ভাষণটো তেওঁ কেতিয়া দিয়ে? যেতিয়া নতুন নিৰ্বাচন হয়, নতুন নিৰ্বাচনৰ যেতিয়া প্ৰথম দ্বিতীয় অধিৱেশনখন বহে, তেতিয়া তেওঁ মেছেজ দিয়ে, তেওঁ বাণী প্ৰেৰণ কৰে আৰু সেই বাণীটোৱে হৈছে কি, গোটেই বছৰটোৰ কাৰণে চৰকাৰৰ যিখিনি আচলতে নীতি নিয়ম বা যিখিনি নীতি চৰকাৰে হাতত লৈছে, সেই নীতিখিনিৰ বিষয়ে তেওঁ দাঙি ধৰে। তাৰোপৰি প্ৰতি বছৰে প্ৰতি ফিনান্সিয়েল ইয়াৰৰ আৰম্ভণিত তেওঁ দুইখন সদনক যুটীয়াভাৱেই হওক বা তেওঁ ব্যক্তিগতভাৱেই হওক, গাইগুটীয়াভাৱেই হওক, তেওঁ কি কৰিব, তেওঁলোকক উদ্দেশ্য কৰি তেওঁ ভাষণ প্ৰেৰণ কৰে।
আৰু এই অলৰেডি আগতে কৈছোঁ যে এই ভাষণত অন্য একো নাই, মন্ত্ৰীসভাৰ যিসমূহ নীতি সেই নীতিসমূহ তেওঁ দাঙি ধৰে। তাৰ উপৰি ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কি কৰিব লাগে, এখন দেশ চলিবলৈ হ'লে মই আগতেও কৈছোঁ যে কিছুমান টকা পইচাৰ প্ৰয়োজন হ'ব। গতিকে বাজেট বা অতিৰিক্ত বাজেট বা অৰ্থ বিল এইবিলাক বা অৰ্থ আয়োগৰ প্ৰতিবেদন বা কেন্দ্ৰীয় লোকসেৱা আয়োগৰ প্ৰতিবেদন বা প্ৰধান হিচাপ পৰীক্ষকৰ ৰিপৰ্ট বা অনুসূচিত জাতি আৰু জনজাতিৰ বাবে যিসকল বিষয়াক নিযুক্তি কৰা হৈছে বা তেওঁলোকৰ যিখন প্ৰতিবেদন বা যিবিলাক অনুন্নত আৰু পিছপৰা অঞ্চলৰ জনজাতি আছে তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য কৰি পেলাই যিবিলাক সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে, এই গোটেইবিলাক ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কি কৰিব লাগিব, উত্থাপন কৰিব, সংসদৰ মাজত উত্থাপন কৰিব লাগিব। তাৰোপৰি কোনো ৰাজ্যৰ সীমা যদি পৰিৱৰ্তন কৰা হৈছে বা কোনো ৰাজ্যৰ নাম পৰিৱৰ্তন কৰিবলগীয়া হৈছে বা নতুন ৰাজ্য গঠন কৰিব বিচাৰিছে বা অৰ্থ বিল উত্থাপন কৰিবলগীয়া বিচাৰিছে বা যদি সঞ্চিত তহবিলৰ পৰা পইচা উলিয়াই ল'বলগীয়া হৈছে, তেতিয়াহ'লে এই সিদ্ধান্তত ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কি কৰিব লাগিব, ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পূৰ্ব সন্মতি ল'ব লাগিব, যে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ অনুমতি আগতে নোলোৱাকৈ এইবিলাক সংসদত উত্থাপন কৰিব পৰা নাযায়। গতিকে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে পাৰ্মিশ্যন দিলেহে কোনোবা এখনৰ ষ্টেটৰ নাম বদলি কৰা বা দুখন ষ্টেট লগ লাগি এখন কৰা বা এখন ষ্টেটক দুফাল কৰা বা যি ধৰণৰ হয়, লোকসেৱা আয়োগৰ প্ৰতিবেদন হওক, ফিনান্স কমিশ্যনৰ প্ৰতিবেদন হওক, এই গোটেইবিলাক ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পাৰ্মিশ্যন লৈ পেলাইহে সংসদৰ মজিয়াত উত্থাপন কৰিব পৰা যায়। তাৰোপৰি ৰাষ্ট্ৰপতিৰ আৰু কি আছে, তেওঁ আধ্যাদেশ জাৰি কৰিব পৰা ক্ষমতা আছে। আধ্যাদেশ মানে কি, তেওঁ মই আগতে কৈছোঁ যে সংসদৰ অধিৱেশন বছৰটোত দুবাৰহে বহে, কিন্তু কেতিয়াবা এমাৰ্জেঞ্চি হ'ব পাৰে যে সিদ্ধান্তটো ইমিডিয়েটলি ল'ব লাগে, কিন্তু তেনেকৈতো সংসদ নবহে। তেতিয়া ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে সেই জৰুৰী সিদ্ধান্তটো লৈ ল'ব পাৰে, সেইটোকে অৰ্ডিনেঞ্চ বা আধ্যাদেশ জাৰি কৰাৰ ক্ষমতা বুলি কয়। কিন্তু সংসদ বহাৰ 6 সপ্তাহৰ ভিতৰত এই অৰ্ডিনেঞ্চখন বা অধ্যাদেশখন সংসদৰ মজিয়াত প্লেচ কৰিব লাগিব আৰু তাক এপ্ৰুভ কৰাই আনিব লাগিব। যদি প্লেচ নকৰাই তেতিয়াহ'লে এইটো বাতিল হৈ যাব। আৰু ইয়াৰ উপৰি ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কি কৰিব পাৰে, যদি কোনো বিল তেওঁৰ সন্মতি নিদিয়ে, কোনো এখন বিলত তেওঁ সন্মতি নিদিয়ে, তেতিয়াহ'লে সেই বিলখন কেতিয়াও আইনত পৰিণত হ'ব নোৱাৰে। গতিকে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে এখন বিল যেতিয়া পাছ কৰা হয়, সেই বিলখন ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সন্মতিৰ কাৰণে পঠিওৱা হয়। মই অকণমান দেৰি আগতে তোমালোকক এটা কথা কৈছিলোঁ যে যদি দুটা সদনৰ মাজত এখন বিলক লৈ পেলাই মনোমালিন্য হৈছে, তেতিয়াহ'লে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কি কৰিব লাগিব, এখন যুটীয়া অধিৱেশন আহ্বান কৰিব লাগিব। এতিয়া বিল এখন যেতিয়া ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ওচৰলৈ পঠিওৱা হয়, তেতিয়া তেওঁ দুইখন ধৰি লৈছোঁ যে দুইখন সদনে বিলখন এপ্ৰুভ কৰিছে, তেতিয়া ৰাষ্ট্ৰপতিলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। কিন্তু ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ভাবিছে যে এই বিলখন এনেকৈ পাছ কৰাটো উচিত নহয়, গতিকে ইয়াত অলপমান সাল সলনি কৰিব লাগে। তেতিয়াহ'লে তেওঁ পুনৰ বিলখন বিবেচনা কৰিবৰ কাৰণে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে যিটো সদনত উত্থাপন কৰা হৈছিলে বা যিটো সদনত বিলখন নাকচ কৰা হৈছে তালৈ পঠিয়াই দিব পাৰে। কিন্তু ছেকেণ্ড টাইম যদি বিলখন আকৌ ৰাষ্ট্ৰপতিলৈ পঠিয়াই দিয়া হয়, সংশোধন কৰিয়েই হওক সংশোধন নকৰাকেই হওক, তেতিয়া কিন্তু ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে সেই বিলখনত সন্মতি দিবলৈ বাধ্য। ইয়াৰ উপৰি ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কিন্তু ভেটো পাৱাৰ আছে। ভেটো পাৱাৰ মানে কি, ভেটো মানে কি, কিবা এটা কাম কৰিব বিচাৰিছোঁ, আমি সেই কামটো কৰিব দিয়া নাই, আমি ভেটো দিলোঁ, সেইটোকে কয় ভেটো পাৱাৰ। তেওঁ ভেটো পাৱাৰ 3টা ধৰণৰ আছে। এটা হৈছে কি এবছলিউট ভেটো বা চৰম ভেটো, স্থগিতকাৰী ভেটো বা ছাছপেনচিভ ভেটো আৰু পকেট ভেটো। এই 3টা ভেটো পাৱাৰনো কি কি? যিকোনো এখন বেচৰকাৰী বিল, প্ৰথমতে আমি চাওঁ যে যিকোনো এখন বেচৰকাৰী বিল যদি সংসদে পাছ কৰে, মন্ত্ৰীসভাৰ পৰামৰ্শ মতে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে সন্মতি নিদিব পাৰে, সেইটো কয় এবছলিউট ভেটো। কোনোবা এখন বিল তেওঁ কিছুদিনৰ কাৰণে ভৰাই থয়, পিছত তেওঁ সেইখন চাব, সেইটো কয় ছাছপেনচিভ ভেটো। আৰু পকেট ভেটো হ'ল কি, তাত মন্ত্ৰী পৰিষদেও কোনো ধৰণৰ জোৰ দিয়া নাই, গতিকে ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় বুলি ভাবিলে তেওঁ সেইটো পকেটত ভৰাই থ'লে, তাৰমানে তেওঁ অনিবাৰ্য দিনৰ কাৰণে সেই বস্তুটো পাছ নকৰাকৈ তেওঁ ৰাখি থ'ব পাৰে। এইকেইটাই হৈছে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ 3 টাইপৰ ভেটো পাৱাৰ। নেক্সট আহিলে তেওঁ অৰ্থ সংক্ৰান্ত ক্ষমতা, এমাৰ্জেঞ্চি পাৱাৰ্ছ।
বা অৰ্থ সংক্ৰান্ত ক্ষমতা বা ফাইনেন্সিয়েল পাৱাৰ্ছ। এই ফিনান্সিয়েল পাৱাৰ্ছবিলাক কি কিনো? তেওঁ অৰ্থ বিল লোকসভাত উত্থাপন কৰিবলৈ হ'লে, যিকোনো অৰ্থ বিল লোকসভাত উত্থাপন কৰিবলৈ হ'লে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ অনুমতি আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয়। ৰাষ্ট্ৰপতিৰ অনুমতি নোহোৱাকৈ কোনো অৰ্থ বিল তাত সংসদত উত্থাপন কৰিব পৰা নাযায়। প্ৰত্যেক আৰ্থিক বছৰ, প্ৰত্যেক ফিনান্সিয়েল বছৰৰ কাৰণে তেওঁ কি কৰিব লাগিব, কিমান আয় ব্যয় হ'ব, কিমান খৰচ হ'ব, সেই বাজেটখন তেওঁ বিত্তীয় মন্ত্ৰীৰ জৰিয়তে তেওঁ কি কৰিব লাগিব, সংসদত উত্থাপন কৰিব লাগিব। তাৰোপৰি তেওঁ অতিৰিক্ত বাজেট বা অৰ্থ বিল আদি ৰাষ্ট্ৰপতিৰ অনুমতি অবিহনে কেতিয়াও উত্থাপন কৰিব পৰা নাযায়। তাৰোপৰি ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কি কৰিব লাগে, কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্যসমূহৰ মাজত ৰাজহ ৰেভিনিউ দিবলৈ পৰামৰ্শ দিব পাৰে যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ মাজত কি ধৰণে ৰাজহ বা ৰেভিনিউটো বিতৰণ হ'ব, সেইটো নিৰ্দেশ তেওঁ মানে দিব পাৰে। আৰু সেইটোৰ কাৰণে তেওঁ কি কৰে, এটা প্ৰত্যেক 5 বছৰৰ অন্তৰে অন্তৰে তেওঁ এটা বিত্তীয় আয়োগ বা ফিনান্স কমিশ্যন এটা তেওঁ গঠন কৰি দিয়ে, যাৰ চেয়াৰমেনজনক তেওঁ নিজে নিৰ্বাচিত কৰে, তেওঁ বাছি লয়। আৰু এই আয়োগৰ পৰামৰ্শ মতে সংসদে অনুমোদন কৰাৰ পিছত বাকী কাৰ্য বা বাকী কামবিলাক কাৰ্যকৰী কৰা হয়। আকস্মিক ব্যয় বাবে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ অধীনত আছে আকস্মিক তহবিল বা কণ্টিনজেঞ্চি ফাণ্ড। আমি আগতেও কৈছোঁ যে গভৰ্ণমেণ্টৰ হাতত, ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট বুলি নহয়, চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ হাতত দুটা ফাণ্ড আছে, কণ্টিনজেঞ্চি ফাণ্ড আৰু কনচলিডেটেড ফাণ্ড। কনচলিডেটেড ফাণ্ডটো হৈছে কি, ফিক্স ফাণ্ড, যে আমি জানো যে এইখিনি খৰচ এখন ষ্টেটৰ এইকেইটা হেডত হয়। কিন্তু কিছুমান আকস্মিক খৰচো হয়, যেনেকৈ এতিয়া আমি সকলোৱে উৰিষ্যাত হোৱা ৰেল দুৰ্ঘটনাটোৰ বিষয়ে আমি জানো। এই ৰেল দুৰ্ঘটনাটোতো আমি বছৰটোত যে হ'ব আমিতো নাজানো, বা আমি ইমান দূৰলৈ নাযাওঁ, আমি গুৱাহাটীৰ কথাকে কওঁ। অলপতে খাৰগুলিত যিটো পানীৰ পাইপ ফাটি পেলাই যিখিনি মানুহৰ অনিষ্ট হ'ল, সেই অনিষ্ট হোৱা মানুহখিনিক চৰকাৰে কিবা এটা সাহাৰ্য দান কৰিবলগীয়া হয়। তেতিয়া সেইবিলাক পইচা পিছত সংসদৰ পৰা অনুমোদিত কৰিব পৰা যায়। তেতিয়া ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কি কৰে, কণ্টিনজেঞ্চি ফাণ্ডৰ পৰা উলিয়াই দিব পাৰে, আৰু পিছত সেইটো সংসদত প্লেচ কৰি পেলাই তেওঁ সেইটো এপ্ৰুভ কৰে আনিব পাৰে। গতিকে তেওঁৰ হাতত কণ্টিনজেঞ্চি ফাণ্ডৰ পৰা পইচাটো উলিয়াই দিব পৰা তেওঁৰ হাতত সেই ক্ষমতাটো আছে। তাৰোপৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আৰু ৰাজ্যিক চৰকাৰৰ যিবিলাক হিচাপ ৰক্ষা বা পৰীক্ষা কৰিবৰ কাৰণে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে প্ৰধান হিচাপে পৰীক্ষক নিয়োগ কৰিব পাৰে। তাৰমানে তেওঁ কণ্ট্ৰলাৰ অডিটৰ জেনেৰেলক তেওঁ এপইণ্ট কৰিব পাৰে, আৰু এওঁলোকে গোটেই আয় ব্যয় হিচাপ পত্ৰ লৈ পেলাই বা কিমানখিনি খৰচ হয় এইবিলাক তেওঁ চাব পাৰে। এতিয়া তেওঁৰ হাতত কি আছে, জুডিচিয়েল পাৱাৰ্ছ আছে, ন্যায়িক সমীক্ষা আছে। তো ৰাষ্ট্ৰপতিৰ হাতত এইটো এটা বিশেষ অধিকাৰ। এই অধিকাৰটোৱে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কি কৰিব পাৰে, উচ্চতম ন্যায়ালয় আৰু উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ যিসকল বিচাৰপতি বা মুখ্য ন্যায়পতি যিকেইজন আছে সকলোকে তেওঁ নিয়োগ কৰিব পাৰে। তাৰোপৰি আমাৰ সংবিধানৰ ৭২ নং অনুচ্ছেদত কি কোৱা হৈছে যে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা প্ৰদান কৰিব পাৰে। তেওঁ কোনোবা দোষীক তেওঁ কি কৰিব পাৰে, ফৌজদাৰী গোচৰত যদি তেওঁক দণ্ডাদেশ দিয়া হৈছে বা ফৌজদাৰী কেছত যদি তেওঁক কিবা পানিছমেণ্ট দিয়া হৈছে, যেনেকৈ ধৰ মৃত্যু দণ্ড দিয়া হৈছে বা তেওঁক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড দিয়া হৈছে, তেওঁ প্ৰেছিডেণ্ট হৈছে হায়েষ্ট এপিলিং অথৰিটি। গতিকে কোনোবা এজন ব্যক্তিয়ে যদি ভাবে যে হাইকোৰ্ট বা সুপ্ৰিম কোৰ্টে দিয়া ন্যায়টো তেওঁৰ কাৰণে উপযোগী হোৱা নাই, তেওঁ ৰাষ্ট্ৰপতিলৈ এটা ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা বিচাৰি তেওঁ আবেদন কৰিব পাৰে। কিন্তু সেইটো তেওঁৰ ওপৰত, ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ওপৰত কথা। তেওঁ ক্ষমা কৰি দিবও পাৰে বা তেওঁ হাইকোৰ্ট বা সুপ্ৰিম কোৰ্টে দিয়া আদেশ তেওঁ তেনেকৈ ৰাখিব পাৰে। গতিকে সেইটো তেওঁৰ ওপৰত কথা। তাৰোপৰি ইয়াৰ বাহিৰে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কি হৈছে, কিছুমান বিভিন্ন ধৰণৰ বেলেগ আৰু কিছুমান ক্ষমতা তেওঁৰ আছে। তেওঁ কি কৰিব পাৰে, তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ নিয়ম তেওঁ ৰচনা কৰিব পাৰে। প্ৰশাসনৰ লগত জড়িত কাম কাজবিলাক চলাই নিবৰ কাৰণে তেওঁ বেলেগ ধৰণৰ কিছুমান নিয়মাৱলী তেওঁ ৰচনা কৰিব পাৰে। তেনেকৈ
যেনেকৈ কেন্দ্ৰীয় লোকসেৱা আয়োগৰ সদস্যসকলৰ সংখ্যা কিমান সদস্য থাকিব বা তেওঁলোকৰ কাৰ্যকালৰ ম্যাদ কিমান হ'ব আৰু চাকৰিৰ চৰ্ত কি ধৰণে তেওঁলোকে কি ধৰণৰ থাকিব বা কেনেকুৱা ধৰণৰ নিয়ম আদি তেওঁলোকে তেওঁ মানিব লাগিব, এইবিলাক তেওঁ ৰচনা কৰিব পাৰে। তাৰোপৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কোন কোন পদত নিয়োগৰ বাবে লোকসেৱা আয়োগৰ পৰামৰ্শ প্ৰয়োজন নহয় সেইটোও তেওঁ ডিচাইড কৰিব যে কেন্দ্ৰীয় উচ্চপদস্থ কিছুমান পোষ্টৰ কাৰণে লোকসেৱা আয়োগৰ পৰামৰ্শ জৰুৰী নাই বুলি ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে সেইটো ক'ব পাৰে। গতিকে তাৰোপৰি ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ আদেশ বলবৎ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ নিয়মাৱলী ৰচনা কৰি দিব পাৰে যে সুপ্ৰিম কোৰ্টে বা হাইকোৰ্টে দিয়া কিছুমান নিয়ম তেওঁ সেইবিলাক ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগে বুলি আকৌ তেওঁ তাৰ ওপৰত বেলেগে নিয়ম ৰচনা কৰি দিব পাৰে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু সংসদৰ সচিবালয়ৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ নিয়োগৰ আৰু চাকৰিৰ চৰ্তৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ কিছুমান নিয়ম ৰচনা কৰিব পাৰে যে ছেক্ৰেটেৰিয়েটৰ সদস্যসকলে কি ধৰণে কাম কাজবিলাক কৰিব, এই গোটেইবিলাক তেওঁ ৰচনা কৰি দিব পাৰে। তাৰোপৰি ভাৰতীয় সংবিধানৰ আৰ্টিকেল 143 কি কোৱা হৈছে যে জনস্বাৰ্থৰ বাবে কোনো গুৰুতৰ বিষয়ৰ মতামতৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে আকৌ সেই বিষয়টো উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ওচৰলৈ পঠিয়াব পাৰে। তেওঁ যদি ভাবে যে কিবা এটা বস্তু খুবেই জাতীয় স্বাৰ্থৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ বা খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট, তেতিয়াহ'লে তেওঁ সেইটো ন্যায়ালয়ৰ ওচৰলৈ পঠিয়াব পাৰে পৰামৰ্শ বিচাৰি, আৰু সেই পৰামৰ্শ মতে তেওঁ কাম কাজখিনি কৰি যাব পাৰে। তাৰোপৰি ৰাজ্য এখনৰ ৰাজ্যপালে পাছ কৰা এখন বিল তেওঁলৈ পঠিয়াব পাৰে। তেওঁ ৰাজ্যপালে বিলখন পাছ নকৰি পেলাই ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পূৰ্ব সন্মতিৰ প্ৰয়োজন বুলি ভাবি পেলাই ৰাজ্যপালে সেইখন তেওঁলৈ পঠিয়াই দিব পাৰে। তেতিয়াহ'লে তেওঁ সেই বিলখনৰ ওপৰত কি ধৰণে কাম কৰিব বা তেওঁ ৰাজ্যপালক বিশেষ নিৰ্দেশ দিব পাৰে যে কেনেকুৱাকৈ কাম কৰাটো উচিত। ইয়াৰ আগতে যেতিয়া আৰ্টিকেল 370টো নিশ্চয় তোমালোকে শুনিছা যে জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান বেলেগ আছিলে। 370 যেতিয়ালৈকে উঠাই লোৱা নাছিলে তেতিয়া জম্মু আৰু কাশ্মীৰৰ ক্ষেত্ৰত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বিশেষ কিছুমান ক্ষমতা আছিলে, কিন্তু এতিয়া আৰ্টিকেল 370 উঠাই লোৱাৰ পিছত সেই ক্ষমতা ৰাষ্ট্ৰপতিৰ হাতত আৰু নাই। তাৰোপৰি কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ ক্ষেত্ৰতো ৰাষ্ট্ৰপতিৰ হাতত কিছুমান বিশেষ ক্ষমতা প্ৰদান কৰা হৈছে। তেওঁ কি কৰিব পাৰে, তেওঁ কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলসমূহৰ প্ৰশাসনক লৈ পেলাই তেওঁ নিজেও প্ৰশাসন চলাব পাৰে বা তেওঁ কিছুমান কৰ্মচাৰীক নিয়োগ কৰিব পাৰে, আৰু সেই কৰ্মচাৰীখিনিক তেওঁ ক্ষমতাসমূহ দি দিছে আৰু সেই ক্ষমতাসমূহক লৈ পেলাই তেওঁলোকে কাম কাজখিনি কৰি যাব লাগিব বা কৰি যাব পাৰে। তাৰোপৰি ইংৰাজী ভাষাৰ সৈতে হিন্দী ভাষাৰ ব্যৱহাৰৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় যি নিৰ্দেশ লাগে সেই নিৰ্দেশখিনি তেওঁ দিব পাৰে। গতিকে এইখিনিয়ে হ'লগৈ ভাৰতীয় সংবিধানৰ বা ভাৰতীয় সংবিধানে ৰাষ্ট্ৰপতিক দিয়া এইখিনি বিশেষ ক্ষমতা। ইয়াৰ উপৰি আজি সেইটো নতুনকৈ আমি ষ্টাৰ্ট নকৰোঁ যিহেতু সময়ৰ অভাৱ। মই অলৰেডি তোমালোকক উল্লেখ কৰিছোঁ, মই জাষ্ট এটা হিণ্টছে দিছোঁ যে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ হাতত বিশেষ কিছুমান ক্ষমতা আছে যিটোক আমি এমাৰ্জেঞ্চি পাৱাৰ বা জৰুৰীকালীন ক্ষমতা বুলি কওঁ, আৰু এই জৰুৰীকালীন ক্ষমতাখিনি পৃথিৱীৰ কিন্তু অন্য কোনো সংবিধানত আমি নাপাওঁ। গতিকে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে 3 ক্ষেত্ৰত দেশত জৰুৰীকালীন ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে। কি কি ক্ষেত্ৰত পাৰে? তেওঁ কি কি ক্ষেত্ৰত কৰিব পাৰে? যদি তেওঁ ভাবে যে ৰাষ্ট্ৰত ইণ্টাৰনেল বা এক্সটাৰ্নেল বিদ্ৰোহ হৈছে, বা এখন ষ্টেটে যিটো ধৰণেৰে বা যিটো ৱেত কাম কৰিব লাগিছিল আৰ্টিকেল 352 মতে, যদি ইণ্টাৰনেল এক্সটাৰ্নেল এগ্ৰেশ্যন হয় তেতিয়াহ'লে জৰুৰীকালীন অৱস্থা তেওঁ ঘোষণা কৰিব পাৰে, বা 356 যে কনষ্টিটিউশ্যনেল ফেইলিয়াৰ আৰু 360 ফিনান্সিয়েল এমাৰ্জেঞ্চি। কিন্তু এতিয়ালৈকে ভাৰতত বিত্তীয় জৰুৰীকালীন অৱস্থা ঘোষণা কৰিবলগীয়া নাই হোৱা, আৰু ভগৱানে কৰক সেইটো যাতে নহয়, কাৰণ সেইটোৰ কি ভয়াৱহতা কি ধৰণৰ হ'ব পাৰে আমি সেইটো কল্পনাই কৰিব নোৱাৰোঁ। এইখিনি আমি নেক্সট ক্লাছত তেওঁৰ এমাৰ্জেঞ্চি পাৱাৰ্ছখিনি আমি নেক্সট ক্লাছত আলোচনা কৰিম। এতিয়া তেওঁৰ যিটো কনষ্টিটিউশ্যনেল পজিশ্যন সেইটো আমি চাওঁ, যে আমি অলৰেডি দেখিছোঁ যে ৰাষ্ট্ৰপতিক আমি কি হিচাপে নিয়োগ কৰিছোঁ, তেওঁ এজন
শাসনতান্ত্ৰিক বা নামতান্ত্ৰিক তেওঁ এজন ৰাবাৰ ষ্টেম্প। তেওঁ সকলোখিনি কাম প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু মন্ত্ৰী পৰিষদৰ পৰামৰ্শ মতেহে তেওঁ কৰিব পাৰে। দেখাত তেওঁৰ হাতত বহুত ক্ষমতা আছে, তেওঁ বহুতখিনি ক্ষমতা পাইছে, কিন্তু গোটেইবিলাক প্ৰয়োগ কৰোঁতে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু মন্ত্ৰী পৰিষদে যেনেকৈ তেওঁক এডভাইচ দিব সেই এডভাইচ মতেহে তেওঁ কৰিব পাৰে। কিন্তু এতিয়া কথাটো হ'ল কি যে প্ৰথম আৰম্ভণি ক্লাছটোতে মই তোমালোকক কৈছিলোঁ যে আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু ৰাষ্ট্ৰপতি তেওঁলোকৰ নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়াটোৱে আমি অকণমান বেলেগ বেলেগ কৰিলোঁ। দুজনেই মুৰব্বী, এজন ৰাষ্ট্ৰৰ মুৰব্বী, এজন চৰকাৰ মুৰব্বী, কিন্তু মুৰব্বী হ'লেও প্ৰধানমন্ত্ৰীক আমি প্ৰত্যক্ষভাৱে জনসাধাৰণৰ প্ৰত্যক্ষ ভোটৰ দ্বাৰা তেওঁক নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে, কিন্তু ৰাষ্ট্ৰপতিক আমি ইনডাইৰেক্ট মেথডেৰে কৰিছোঁ। গতিকে নিৰ্বাচিত সংসদৰ সদস্যসকল আৰু ৰাজ্যৰ বিধানসভাৰ সদস্যসকলেহে তেওঁক নিৰ্বাচিত কৰিছে। গতিকে এতিয়া তাৰ পৰাই আমি কি বুজিছোঁ বা সংবিধান প্ৰণেতাকাৰীসকলে আমাক কি বুজাইছে যে আমি ৰাষ্ট্ৰপতিক যিমানখিনি ক্ষমতা দিব লাগে বা যিখিনি পাৱাৰ দিব লাগে সেইখিনি আমি দিব খোজা নাই। প্ৰথমতে আমি তেওঁক এটা বেকছিট আমি দি থৈছোঁ। গতিকে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্দেশ মতে তেওঁ কাম কাজখিনি কৰিব লাগিব। তেওঁ নিজৰ মতে তেওঁ কাম কাজখিনি কৰিব নোৱাৰে। মাজতে এটা সময়ত 44th এমেণ্ডমেণ্ট পাছ কৰাৰ আগতে প্ৰশ্ন উঠিছিলে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু মন্ত্ৰী পৰিষদে দিয়া আদেশ বা নিৰ্দেশ মতে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কাম কৰিবলৈ বাধ্য হয় নে নহয়। কিন্তু এতিয়া দেখা গৈছে যে 44th এমেণ্ডমেণ্ট পাছ হোৱাৰ পিছত যে তেওঁলোকৰ পৰামৰ্শ মতেহে তেওঁ কাম কাজখিনি কৰিব পাৰিব। তেওঁক আমি দেশৰ মুৰব্বী হিচাপে ৰাখিছোঁ। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফিল্ডত তেওঁক আমি ৰাখিছোঁ এজ এ লিডাৰ। কাৰণ আমাৰ যদি কিবা কাৰণে কাৰোবাৰ লগত যুদ্ধ বিগ্ৰহ লাগে তেতিয়াহ'লে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে চহী নকৰিলে যুদ্ধখন আগবাঢ়িব নোৱাৰে। কিন্তু ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে চহী কৰিবলৈ যাওঁতে আকৌ মন্ত্ৰী পৰিষদৰ 1/10 মেম্বাৰ্ছে সেইটো সমৰ্থন কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে তেওঁ পাৰিব। বা আমি যদি যুদ্ধখন কণ্টিনিউ কৰিব বিচাৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে সেই মেটাৰটো ছমাহে ৰিভিউ হ'ব আৰু মন্ত্ৰী পৰিষদৰ পাৰ্মিশ্যন অনুযায়ীহে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে আগবঢ়াব পাৰিব। ঠিক তেনেকৈ যুদ্ধ এখন শেষ হ'লেও আকৌ মন্ত্ৰী পৰিষদৰ কনচেণ্টটো লাগিব। ঠিক সেইদৰে বিলৰ ক্ষেত্ৰত এখন সাধাৰণ বিল পাছ কৰোঁতে দুটা সদনে পাছ কৰি দিয়াৰ পিছত ৰাষ্ট্ৰপতিলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় আৰু ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে সেই বিলখনত সন্মতি দিবলৈ বাধ্য। গতিকে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে বিলখনত চহী নকৰিলে কি হ'ব, তেওঁ ঘূৰাই পঠিয়াব পাৰে আৰু তেওঁ অনুৰোধ কৰিব পাৰে যে বিলখন তেওঁলোকে পুনৰ বিবেচনা কৰি চাব লাগে। কিন্তু বিলখন পুনৰ বিবেচনা কৰি চোৱাৰ পিছত যদি ৰাষ্ট্ৰপতিলৈ তেনেকৈ পঠিয়াই দিয়ে তেতিয়াহ'লে কিন্তু ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে চহী কৰিবলৈ বাধ্য। গতিকে এই গোটেইখিনি যদি আমি বিশ্লেষণ কৰি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি দেখিবলৈ পাওঁ যে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ হাতত যদিও ক্ষমতাখিনি দিয়া হৈছে কিন্তু তেওঁ এটা পিচ বা ছেকেণ্ডেৰী ৰোলহে তেওঁ প্লে কৰিব পাৰিছে। গতিকে ৰাষ্ট্ৰপতিক পদটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট। এইটো নহয় যে ৰাষ্ট্ৰপতি পদটোৰ কোনো ভেলিউ নাই বা কোনো মূল্য নাই, সেইটো কথা নহয়। কিন্তু তেওঁৰ নিজৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ বহুতখিনি কাম আগবাঢ়ি তেওঁ যাব পাৰে বা তেওঁ কৰিব চেষ্টা কৰিছে। গতিকে এতিয়াৰ যিটো কনষ্টিটিউশ্যনেল ফ্ৰেমৱৰ্ক, এই কনষ্টিটিউশ্যনেল ফ্ৰেমৱৰ্কটোত বা আমাৰ যিটো সংসদীয় শাসন ব্যৱস্থাৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া বা যিটো প্ৰচেছ, এই প্ৰচেছটোত ন'ডাউট প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু মন্ত্ৰী পৰিষদে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে। কিন্তু এট দ্য ছেইম টাইম ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ভূমিকাটো আমি একেবাৰে নুই কৰিব নোৱাৰোঁ। কাৰণ ভাৰতবৰ্ষৰ এখন বিশাল দেশ আৰু এই বিশাল দেশত আমাৰ যদিও স্বাধীনতাৰ পিছতে নেহেৰুৱে গণতন্ত্ৰ এষ্টাব্লিছ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলে আৰু তেওঁ বহুত ধৰণৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছিলে। তেওঁলোকে সেই সময়ত যিটো ব্ৰিটিছ আৰ্হিত যিধৰণে আমাৰ দেশখন চলিছিলে সেই আৰ্হিৰ পৰা তেওঁলোক আঁতৰি যাব নিবিচাৰিলে, সেই পেটাৰ্ণতে তেওঁলোকে আগবঢ়াই নিলে। গতিকে আমি এজন মুৰব্বী ৰাষ্ট্ৰপতি ৰাখিলোঁ, যেনেকৈ ইংলেণ্ডত কুইন এজন মুৰব্বী ৰাষ্ট্ৰপতি, সকলো কাম কাজ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কৰে। ঠিক তেনেকৈ আমি ইয়াতো সংসদৰ মাধ্যমেৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীক সকলোখিনি ক্ষমতা দি পেলাই আমি কাম কাজখিনি কৰাইছোঁ। কিন্তু ৰাষ্ট্ৰপতিৰ আজিৰ বৰ্তমান যুগত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ যিটো ভূমিকা সেইটো আমি একেবাৰে নাইকিয়া কৰিব নোৱাৰোঁ। কাৰণ ভাৰতবৰ্ষৰ নিচিনা এখন দেশত
ৰাষ্ট্ৰপতি এজনৰ অবিহনে কিন্তু কেতিয়াও এখন দেশৰ প্ৰশাসন কেতিয়াও নচলে। গতিকে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে পদটোত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বিষয়ে আমি পঢ়োঁতে আজি আমি কি পালোঁ যে আমাৰ যিটো সংসদীয় শাসন ব্যৱস্থা, এই সংসদীয় শাসন ব্যৱস্থাটোত আমি কি দেখিছোঁ যে আমাৰ যিখন কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যপালিকা, সেই কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যপালিকাখনত কাক কাক লৈ পেলাই গঠন কৰা হৈছে? ৰাষ্ট্ৰপতি, উপ ৰাষ্ট্ৰপতি, মন্ত্ৰী পৰিষদ আৰু স্থায়ী কৰ্মচাৰী বৃন্দক লৈ পেলাই গঠন কৰা হৈছে। আৰু যিখন কেন্দ্ৰীয় বিধানমণ্ডল, এই কেন্দ্ৰীয় বিধানমণ্ডলৰ ৰাষ্ট্ৰপতি, লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাক লৈ পেলাই গঠন কৰা হৈছে। ৰাষ্ট্ৰপতি সংসদৰ এটা ইণ্ডিছপেঞ্চেবল পাৰ্ট, কিন্তু তেওঁ সংসদৰ সদস্য তেওঁ নহয়, তেওঁ সংসদৰ বাহিৰত থাকি পেলাই তেওঁ সকলোবিলাক কাম কাজ কৰিব পাৰে। গতিকে আমি কি দেখিলোঁ যে তেওঁক আমি 5 বছৰৰ টাৰ্মৰ কাৰণে, 5 বছৰ কালৰ কাৰণে তেওঁক নিয়োগ কৰা হয়। কিন্তু এই 5 বছৰ কাল সমাপ্ত নোহোৱাকৈও কেতিয়াবা তেওঁক পদৰ পৰা গুচাব পৰা যায়। আৰু পদৰ পৰা কেতিয়া গুচাব পৰা যায়? যদি তেওঁৰ বিৰুদ্ধে মহা অভিযোগ প্ৰস্তাৱ অনা হয়। আৰু এই মহা অভিযোগ প্ৰস্তাৱ কেৱল সংবিধান ভংগ কৰাৰ অভিযোগতহে আনিব পৰা যায়। গতিকে এই প্ৰস্তাৱটো কোনে আনিব পাৰে? সংসদৰ যিকোনো এখন সদনৰ 1/4 মেম্বাৰে 14 দিনৰ আগতে লিখিত এটা প্ৰস্তাৱ দিব লাগিব যে তেওঁলোকে ৰাষ্ট্ৰপতিক পদৰ পৰা গুচাব বিচাৰিছে। আৰু তাৰপিছত সেই সদনৰ 2/3 মেজৰিটিৰ দ্বাৰা এইটো গৃহীত হ'ব লাগিব। আৰু তাৰ পৰা ইখন সদনলৈ এইটো প্ৰেৰণ কৰা হয়। আৰু ইখন সদনত আকৌ তেনেকৈ 2/3 মেজৰিটিৰ দ্বাৰা এপ্ৰুভ যেতিয়া হয়, তেতিয়া ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ পৰা গুচোৱা হয়। এই সময়ছোৱাত যেতিয়া ৰাষ্ট্ৰপতিক গুচোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়া এটা চলি থাকে, তেতিয়া তেওঁৰ লয়াৰৰ মাধ্যমেৰে বা নিজে উপস্থিত থাকি তেওঁ স্পষ্টীকৰণ তেওঁ দিব পাৰে। তেওঁ অৰ্ডিনেঞ্চ জাৰি কৰা ক্ষমতাৰ বিষয়ে মই তোমালোকক অলৰেডি কৈছোঁ যে তেওঁৰ অৰ্ডিনেঞ্চ জাৰি কৰিব পৰা ক্ষমতা আছে। কাৰণ অলৰেডি মই আগতে কৈছোঁ যে আমাৰ সংবিধান সঘনাই নবহে, বছৰটোত 2বাৰ বহে। আৰু এখনৰ পিছত ইখন অধিৱেশনৰ মাজত ম্যাদ 6 মাহতকৈ বেছি হ'ব নোৱাৰে। কিন্তু ভাৰতবৰ্ষত যিহেতু এখন বিশাল দেশ, ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ জাতি প্ৰজাতি আছে, ভাষিক গোষ্ঠীৰ লোক আছে, জনসংখ্যাৰ সংখ্যাও বহুত বেছি। গতিকে এনেকুৱা এটা এমাৰ্জেঞ্চি চিটুৱেশ্যন হ'ব পাৰে য'ত ইমিডিয়েটলি এটা আইন বা এখন আইন পাছ কৰাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয়। কিন্তু যিহেতু অধিৱেশন বহা নাই, গতিকে নহ'ব। তেতিয়া এই ৰাষ্ট্ৰপতিক এই বিশেষ ক্ষমতাটো দিয়া হৈছে, যিটো জৰুৰীকালীন অৰ্ডিনেঞ্চ মেকিং পাৱাৰ বুলি কোৱা হয় বা অধ্যাদেশ বুলি কোৱা হয়। আৰু এই অধ্যাদেশ 6 সপ্তাহৰ ভিতৰত তেওঁলোকে এপ্ৰুভ, সংসদ বহাৰ 6 সপ্তাহৰ ভিতৰত এপ্ৰুভ কৰি আনিব লাগিব, নহ'লে এইখন বাতিল হৈ যাব। গতিকে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বিষয়ে জানিবলৈ যাওঁতে তেওঁক এছিষ্ট কৰিবৰ কাৰণে আকৌ এজন ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টো আছে। আমি ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টৰ বিষয়ে নেক্সট ক্লাছত আলোচনা কৰিম। গতিকে এতিয়া আমি থোৰতে চাবলৈ গ'লে কি দেখিলোঁ যে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কেইবা ধৰণৰ ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰে। এটা হৈছে কি শাসন বিভাগীয় ক্ষমতা, এটা হৈছে কি আইন সংক্ৰান্তীয় ক্ষমতা, আৰু এটা হৈছে কি বিচাৰ বিভাগীয় ক্ষমতা আৰু অৰ্থ সংক্ৰান্ত ক্ষমতা। ইয়াৰ উপৰিও আমি দেখিলোঁ যে তেওঁ আৰু কিছুমান অন্যান্য ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰে। গতিকে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ এপইণ্টমেণ্ট হোৱাৰ পিছত তেওঁৰ কাম কি? যে তেওঁ মন্ত্ৰী পৰিষদ গঠন কৰিব লাগিব। গতিকে মন্ত্ৰী পৰিষদ গঠন কৰাৰ আগতে তেওঁক এজন প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰোবাক তেওঁ নিযুক্তি দিব লাগিব। গতিকে তেওঁ কাক নিযুক্তি দিয়ে? যিটো দলৰ নেতাজনে বা যিটো দলে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিছে, সেই নেতাজনক তেওঁ চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ তেওঁ আহ্বান কৰিব লাগিব। মই আগতেও কৈছোঁ যে মন্ত্ৰী নিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কিন্তু নিজৰ কোনো মতামত নাই। যিটো দলে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিছে, সেই দলটোৰ নেতাজনক কিন্তু তেওঁ মাতিবলৈ বাধ্য। কিন্তু কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে কোনো এটা দলে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিব পৰা নাই, তেতিয়াহে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কি কৰিব পাৰে? নিজৰ স্ববিচাৰ ক্ষমতা তেওঁ প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে। আৰু এই স্ববিচাৰ ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰি পেলাই তেওঁ যোনটো দলৰ নেতাজনে তেওঁ ভাবে যে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰাৰ সমৰ্থন পাব তেওঁ, তেতিয়াহ'লে সেই নেতাজনক তেওঁ চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ আহ্বান কৰিব পাৰে। ইয়াৰ নেক্সট ক্লাছত আমি ৰাষ্ট্ৰপতিৰ যিটো জৰুৰীকালীন ক্ষমতা, এই জৰুৰীকালীন ক্ষমতাৰ বিষয়ে আমি ষ্টাডি কৰিম। মই অলৰেডি কৈছোঁ যে 3 ক্ষেত্ৰত ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কি কৰিব পাৰে? জৰুৰীকালীন ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে। তো সেইখিনি আমি নেক্সট ক্লাছত আলোচনা কৰিম। গতিকে আজি তেওঁৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি পেলাই তেওঁৰ পাৱাৰ্ছ ফাংচনছখিনি আমি চালোঁ। তেওঁ কি ধৰণে এপইণ্ট কৰা হয়, তেওঁ কি ধৰণে অপসাৰণ কৰিব পৰা যায়,
তেওঁৰ ক্ষমতাবিলাক কিনো, তেওঁ কেনেকৈ মানুহক ক্ষমা প্ৰদান কৰিব পাৰে বা সেই ক্ষমা নকৰিবও পাৰে, এই গোটেইখিনি বিষয়ে আমি আজি আলোচনা কৰিলোঁ। নেক্সট ক্লাছত আমি ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট আৰু তেওঁৰ আৰু ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ এমাৰ্জেঞ্চি পাৱাৰ্ছৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। গতিকে এইখিনিৰ পৰা এইটোৱেই গম পালোঁ যে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে যদিও কনষ্টিটিউশ্যনেলি তেওঁ কিছুমান পাৱাৰ নাই, কিন্তু তেওঁ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ভূমিকা সদায় প্লে কৰি আহিছে। থেংক ইউ।